Greetings, beloved of my Father. I'm so excited to be with you today, though not physically, but virtually. My son's favorite verse is Philippians 4, verse 4. It simply says, rejoice in the Lord. Once again, I say rejoice. Asinsa babo wake. Dinofara Davita pano taura kuna mapisarema. Anoti ndakafara chose pazvakanzi hande kuimba kwa Jehova. Yes, we might not be in the house of the Lord, but we are with him virtually, though not physically. Well, here on Mandara Online Worship, we have powerful programs set aside for you. We've got a power hour with you. We have a lesson study, Ziyodze Ruendo, Family Matters, Reality Table, as we juggle the hot potatoes about issues affecting young people in this contemporary world. Please don't miss this. But what about the family unit? Altogether, we do have worship programs that we have lined up for you every day. I mean every day. As the sun rises in the morning, we've got a power hour as we deliver a message from the throne of grace every day at 7 a.m. During the week, on Wednesday and on Friday, join us as we sit again at the feet of Jesus to listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life. And on Sabbath, as we conclude the entire week from 7 a.m. in the morning until sundown, please join us as you listen to God speak to us through the various instruments that he has chosen to make sure that our families are closely knit together and bound by the cords of love, the love of Jesus Christ. Well, friends, what are you waiting for? Tell your friends and your friends to tell their friends, to tell other friends and other friends about this family-based online worship. Wow, don't forget to like our Facebook page, to subscribe to our YouTube channel. God bless you as you join Mandara Online Worship Program as we fellowship, convocate, and worship together. God bless you.
Hello, we want to welcome you to our Sabbath School lesson. We are continuing with education as our theme, and this is the final lesson of the quarter, lesson 13. Our lesson for this week is heaven, education, and eternal learning. Our memory text is coming from 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. The Bible says, "Eye has not seen, nor ear heard, nor have it entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him." God has prepared something amazing, something beyond awesome for all the people who love him. The Bible says that the eye has not seen. Even what you can think does not begin to get close to what God has prepared for his people. One of the questions that many a person has is questions to do with the afterlife. What happens after death? I remember one time walking along one street and I saw a gate which had a sign. On that sign had the inscription saying, "Is there life after death? Come in and find out." There was a picture of a dog, great big dog, which was chasing a tiny little person right down the road. This picture was asking a question that many have. I never did
go in to find out if there's life after death. But what I have done is go to the Word of God and look to see if there's life after death. One writer and philosopher wrote a poem, and he was asking questions about the afterlife. He was asking about knowing for sure what doom or gloom awaits us beyond the tomb. So intense was his desire to find out the answer to this question that in this poem he went on to create what he called the Institute for the Preparation of the Hereafter, the IPH. Well, we don't need to go to such an institute to find out what happens in the hereafter. We don't need to go to such an institute to prepare for life beyond death. Rather, we go to the Bible, and the Bible gives us answers about what happens in the afterlife. The fate of the dead. A writer, Blaise Pascal, French writer, wrote in the 1600s, and he wanted to know about the state of humanity. He spent a long time thinking about it, trying to figure out what happens to humanity after death. And the conclusion he came to is that there is really no point in living life without planning for the hereafter. There is no point in just going on, because sooner or later we are all going to die. In fact, the Bible tells us exactly that in the book of Ecclesiastes. The living know that they will die. So what is clear is that everybody is going to get to a point where they die, whether you are prepared for it or you're not, whether you like it or you don't. Death is going to come and visit all of us, unless Jesus comes, and a few will be able to meet him in the clouds. Otherwise, what is crystal clear is if Jesus coming delays, we are all going to die. But this may sound like eternal doom. This may sound really dark and gloomy. And without scripture, the story really is gloomy. But when we go into the Bible, we've got words of assurance. And I want to read a few passages that speak about life beyond the grave, or life after death. John chapter 6 and verse 54. Well, let me start with John 3 verse 16, a famous passage that we all know. It says, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life." Again, John 6 verse 54 promises us that we will have life eternal when Jesus comes. Many, many passages give us that promise that beyond the grave, Jesus is going to come. One day he will raise the dead, and we are going to have eternal life. This is a blessed promise that we have throughout Scripture. Jesus gives us a promise that we've got hope beyond the grave. Eternal life makes so much more sense in light of the cross. Because of the fact that Jesus died and rose again for us, eternal life now makes sense. The cross also makes sense in the sense of eternal life. Without eternal life, why would Jesus really come and die? Would he come to die just so that we die as well? That wouldn't make much sense. But Jesus died to give us the promise of eternal life, or the assurance of eternal life. What do you say to someone who shows a complete indifference to what happens in the afterlife? How can you help that person see just how illogical such a position is? A position that doesn't plan for life after death. A position that is only focused on planning my life today doesn't quite make sense, considering that on this side of heaven,
We only have but a few years. Beyond death and after the resurrection, there is eternity to plan for. So rather invest more time planning for eternity than planning for the life that is passing and fleeting. Revelation chapter 21 has these words, Revelation 21 and verse 4. And God will wipe away all tears from their eyes, and there will be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. There is a new existence that God promises us. When you listen to the words in Revelation, it gives us hope of a new kind of existence, a different kind of existence. Let's face it, speaking about eternity would sound really gloomy and sad if eternal life was exactly the same as this life. But thank God that eternal life is completely different from the life that we live here today. How is it different? Well, John gives us a sampling of the things that will be different in the new earth. He says there will be no more pain, no more tears, no more death. All the former things have passed away. A friend was communicating the gospel to a friend, and he was teaching him about the many truths that are found in God's word. Through the lessons, they started to speak about eternity. This friend responded and said, "Why would I want to live forever? That would be terrible." Exactly the point, that life with this order of things would be really terrible to live forever. But the good news is that God is giving us not the life that we have, but Jesus says, "I am come that you might have life and life more abundant." So the promise of God is to give us a brand new heaven and a new earth. The important question for all of us is, what does it take to be a part of this new existence? How do we get there? And how can we be sure that we are going to be part of it? What things in your life, if any, can stand in the way of you being part of what God has promised us through Jesus? We then shall know. The book Education, page 301, records these words: "Heaven is a school, its field of study, the universe, the teacher, the infinite one. A branch of this school was established in Eden, and the plan of redemption accomplished, education again will be taken up in the Eden school." Words here are telling us that heaven can be likened to a school, but the field of study is neither dry nor boring. The field of study will be the entire universe. The teacher will be God. So we have something to look forward to. As we look at education in this world, we can also look forward to education in a new world. Education that will go on for eternity. A school with God Himself as our teacher. If you're like most people, you probably have a lot of questions. Questions that need answering. Some questions that don't quite remain answered. And those questions, we are going to get answers to. Many of the questions that we have today are questions that are going to be answered throughout eternity. What do the following texts tell us about what we will learn once this whole sorry episode of suffering and death finally ends? 1 Corinthians chapter 13 and verse 12. It says, "For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know also as I am known." When Paul is speaking about seeing through a mirror dimly, it's because the mirrors that they had then were polished metal, like polished brass or polished iron, and it's a very shiny iron
or metal substance that you're looking into as your mirror, but it doesn't give you a perfect representation. It's kind of dim, kind of distorted. But then Paul says, yes, we may see things kind of dimly, kind of distorted through the lens of sin, but one day we will see Jesus face to face. We will know as I am known. So we'll be able to see and get answers to all of life's questions. 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Therefore, judge nothing before the time until the Lord comes, who will bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart. Then each one's praise will come from God. Paul here is saying there's things that are dark now, but those things are going to come to light. There's things that we don't quite understand, but one day we'll be able to learn and gain knowledge throughout eternity. What heavy questions weigh on your heart? What things now seem so incomprehensible? How can learning to trust God on the things that you do understand help you with the things that for now you don't? So if you're having any challenges with things that you don't understand, look at the things that you do understand and learn to trust God on what you do understand, and that will give you the evidence that you need to base your faith on those things that you don't understand. You'll still know that God cares for you. The school in the hereafter. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 19. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. These texts help to give us hope beyond the seen, hope beyond the things that face us every day, the challenges that we may face from day to day. We need to hope beyond the crisis and the storms that we are going through, and hope in the unseen. One person once said, the absence of evidence is not the evidence of absence. We need to trust that God is present even when God is unseen. We need to learn to trust in His power, His goodness, and His love. There are promises that God has given us beyond the things that we see, and we need to learn to hold on to the Word of God. Try to picture what it will be like living in an entirely new world, one without all the kinds of things that make life so hard. What do you envision it will be like? What things are you particularly looking forward to? I know what I'm looking forward to. I'm looking forward to having a life that has no more pain, a life that has no more fear, a life without uncertainty, but a life living eternally with God. We have an amazing promise of eternal life. The great teacher. When we read about Jesus, read the story about Jesus in any of the Gospels, and you'll find that what he's doing more often than not is he's teaching. Even when he's doing other activities, he's still teaching. His miracles were very often a tool, a teaching aid that Jesus would use. So whether Jesus is calming the water or he's healing a blind man, there are important lessons that Jesus was communicating and passing on to his disciples. So Jesus is a great teacher. He is the great teacher who will be our instructor
through all eternity. But one of the most amazing things that we'll get to learn is the plan of redemption. Zechariah chapter 13 and verse 6 has this to say, "And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friend." Jesus is going to have wounds in his hands. And Zechariah prophetically speaks. And he says, someone is going to ask, what are those wounds in your hands? He'll say, I was wounded in the house of my friends. Jesus was wounded when he came down to this planet. And we're going to have eternity to study the plan of salvation or the science of salvation. It will be our study throughout ages to come of all the incredible truths that we will learn about throughout eternity. Nothing will captivate us more than the sacrifice of Christ on our behalf. Think of how deep and rich it must be that we will be studying it throughout eternity. Even now, how can you learn to better appreciate what Jesus has done for us through the cross? You need to take time to meditate on the blessings of Calvary. May God bless you abundantly and see you all next week. Jesu wangu mudiwa dino huya kunemwi mananda andibata chiripo champupuri diwige muponesi kakara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiyendeka tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara dinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu. Siyana na Eri haaneni nyaya yako, siyana na Penina haaneni nyaya yako, siyana newe hauneni nyaya yako. Nyaya yako iudze Jesu namata munamato weshungu. Awaita chini awaisa funga dzako kuti you want to be successful indeed chine umari mukati, then you must be able kushanda. My sustaining power is not defined by a geographical ethnic group. I business is with God. Haikuna kukanganiswa kunamata ne munhu. You must live to leave a mark. Exercise a variety of our grace. It will succeed.
ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune ino nguva ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini muvambiwe rudawiro ndotarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ini ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini ndodaira iye zvino Jesu wandifira ropa rake raparara kuchenesa ini 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 Domutewera kweseko ndatizako muzimbira ondotondera konifira pamchinjiko wekalvari Jesu wanditungamira idemorwendo rwesego watese Jesu arishama shemwerie ndinotondera Kalvari ndofarira mutemo wake ndododande tungamire rudo rwake rwakanaka irarwaereswa pakalvari Jesu wanditungamira idemorwendo rwesengo watese Jesu arishama shemwerie ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingati ndinofarana Kristu Petro ondosimbira ndichaona iyo Samarie pakalvari Jesu wanditungamira idemorwendo rwesengo watese Jesu arishama shemwerie ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingati ndofarana Kristu Petro ondosimbira ndichaona iyo Samarie pakalvari Jesu wanditungamira idemorwendo rwesengo watese Jesu arishama shemwerie ndinotondera Kalvari. Mangwana nakanaka vanhu vaMwari, tinotenda Mwari nemukana wavatipa. Toda kutenda Ishe kuti munguva zhinji kana Mwari vachitidana, kana Mwari vachitirayira kuita chimwe chinhu,
there is always a promise yepresence yaMwari, there is always a promise yeinvolvement yaMwari. Tinotenda Mwari nekuva nesu mukati meprogramu yatanga tiinayo yeprayer and fasting. As we conclude this program mukati mezuva ranhasi, toda kuti titarise pfungwa yakakosha, but mainly toda kuti tive nenguva yekunamata. We want to dedicate minamato yese yakaitwa nevana vaMwari neminamato yese ichaitwa nevana vaMwari over the various issues dzatanga tichinamatira. Toda kuti Mwari wekudenga vagotirangarira, vagotibatsira. Tichatarisa mavhesis maviri. Vhesi yekutanga tinoiona kuna Joel chapter 2. Joel chapter 2 pavhesi ya17 anotiye panapa, let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Zanzi panapa vashumiri vese veshoko raMwari panapa pari kunzi let the priest, mukanga makuzoitarisa Peter achitaura anoti now we are a royal priesthood. Now ari kuti everyone now tarisa na Peter achitiudza position yedu pana Mwari after the plan yepamuchinjikwa yazadziswa. Saka panapa patiri kutarisa vhesi toda kuitarisa tichibva kumuchinjikwa tichitaura nevana vaMwari, a royal priesthood, vanhu vaMwari vakazvitsvagira. Ndo vari kunzi panapa, let the priests and also let the ministers of the Lord. Sanzi vashumiri vaMwari ngavauye vacheme pamberi paMwari. Hanzi vari kufanira kuchema panzvimbo mbiri, between the porch and the altar. Why the porch and the altar? The porch here represents a place where everyone can see them. It represents a place where everyone can hear them. Sapari kunzi panapa, it is the responsibility yevashumiri veshoko raMwari. It is also the responsibility yevatendi vana vaMwari, a royal priesthood, kuti vacheme kuna Mwari pa porch and pa altar. Pari kunzi kudini panapa vana vaMwari? Zviri kunzi munhu waMwari should have these two places where you weep and present your cases to the Lord. The porch representing a place where everyone can see and hear you. The altar representing a place where you will choose to be with your God, the two of you. The altar here is representing a place where you will pray secretly, a place where you will pray privately. Munhu waMwari anofanira kurarama aine zvinhu zviri zikanwa nevanhu kuti unonamata, but at the same time let the altar also confirm kuti unonamata. Kana muchiitarisa pfungwa iyi munoinzwa Jesu achiti kuna chapter 6 yaMateo, imimika kana muchinyengetera pindai muimba yenyu yemukati. Zvikanzi kana mapinda muimba yenyu yemukati monamata wovhara musuo. Kana wavhara musuo wonamata kuna baba vako vanoona pakawanda. Zvikanzi ipapo baba vako vanoona pakawanda vachakupa mubayiro wako pachena. The agonizing is going to be secretly, it is going to be privately. The agonizing is going to be munzvimbo yangu yakawanda. Zvikanzi but the rewards dzichaiswa publicly. Inzwai vana vaMwari, kana tichida kurarama a public life that has got power, we should invest in a private life with our Lord. Zvanzi naJesu, it is a principle. Kana ndichida kukumbira kuna Mwari, kana ndichida kuchema kuna Mwari, Mwari ndiri kupiwa mukana to choose, ndiri kupiwa mukana to set aside these two places, the porch and the altar. Pamangwanani ano, ama yangu, I want to encourage you, establish these two places in your life. Establish these two spaces in your life. The porch represents here, even my prayers atinoita semhuri, make it a culture as a family to pray always.
pray together as a family, make it a culture. Make it a culture, even in my churches medu, to set aside time of prayer. Kana tapedza kudaro, let's also make it a culture to set the altar where we are going to weep before the Lord. Zvanzi panapa, vana vaMwari, hondo yedu airwiwi publicly, but inowinwa publicly. The war is engaged privately. Secretly, we engage in a war whose results are public. This is prayer life. When we pray to God, patinochema tichitsanya, tichinamata kuna Mwari, tichimuka usiku, tichinamata kuna Mwari, tichinorara kumakomo, tichinamata kuna Mwari. When God then rewards us, he gives us my rewards anoonekwa publicly. This is the side of Jesus Christ, that he would go to pray with the Lord. He would go in solitary. He would go early in the morning, leaving other people. Oenda onomenenguwa na Mwari. Ndo saka public life yake yakazenge ine simba. Paka ngari kuti kuwadzidzi izve hazvibvi kunamata chete, but by prayer and fasting. Iye tisina kuona paari kufasta. Zvazvazvichingoreva ndezvekuti he had a private life that was always looking for the presence of God. Inzwa mwana waMwari, panguva ino I want to encourage you, have a private life that seeks after the Lord. Upenyu hwako, set aside time. Kana dzingava nguva dzeusiku, kana ringava zuva revhiki, but set aside a time where you weep between the porch and the altar. Set a private time for the altar. Vanhu vakawanda vanomiririra kungonamata kana kunamatirwa panopiwa instruction yekuti ngatinamate, ari ega haana nguva yekunamata. This is why muri kuona your spiritual life is so weak, because the warfare inofanira kurwiwa paaltar naMwari. Mwari wekudenga vakukomborerei hama dzangu, Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Hanzi ipo panapa ndo ichave the climax of this prayer program, and I am going to pray according to Joel chapter 2. I'm going to pray exactly according to Joel chapter 2. Hanzi chii chimwe chatinofanira kunamatira. I will announce it to you this morning. Ndichanamata according to the instruction ya Joel chapter 2. Hanzi ngavanamate vanhu ava, vashumiri veshoko raMwari, ngavanamate voti, Mwari, spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathens should rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Nasi ndiri kuda kunamata kwanzi na Joel, inini semushumiri weshoko raMwari, inini semushumiri weshoko raMwari ndanga ndichidzidza nekutaura nemi pamusoro prayer and fasting. I am being given an instruction, and ndiri kufanira kunamata ndicheme pamberi paMwari. I have been doing this paaltar yangu. Now I am on the porch where everyone can hear me, where everyone can see me. We have a lot of prayer requests dzatanga tichinamatira nedzatiinadzo. Hanzi naJoel, ndakufanira kuenda pamberi paMwari ndoti, nhai Mwari, spare your people nemhaka yei, nekuti kana mukasapindura minamato yavo, mapa nhaka yenyu kuvatorwa, mapa nhaka yenyu kuvahedheni. Kana mukasapindura minamato yavo, vasingatendi vachafamba vachiti Mwari wavo aripi. Because of the name of the Lord, you have decided, mwana waMwari, to be involved in this program. And now I am going to pray. Because of the name of the Lord, Mwari anofanira kupindura minamato wako. Because of the name of the Lord, vanotsvaka vana vari kufanira kuvawana. Because of the name of the Lord, vari kutsvaka mabasa vanofanira kumawana. Because of the name of the Lord, we are his heritage. Tiri nhaka yaMwari, tiri vana vaMwari, hama yangu. Because of the name of the Lord, vari kutsvaka maprojects, Mwari ngaavape. Because of the name of the Lord, mudzimba dzedu ngamuve nerugare. Because of the name of the Lord, vana vedu ngavateerere. Because of the name of the Lord, varwere ngavarapwe. Because of the name of the Lord, nyika yedu ngaibudirire. Because of the name of the Lord, vatsvene vaMwari ngavadzikinurwe mukati mezvivi. Because of the name of the Lord, mweya yetsvina ngaitame nezita raJesu.
because of the name of the Lord, let there be sanity muupenyu hwevana vaMwari. Hanzi na Joel ndo chikonzero ndiri kufanira kuchema semushumiri weshoko raMwari. Nditi Mwari, vana venyu ava nekuda kwezita renyu vahedheni vachati Mwari wavo aripi? Hama yangu, kana paine chinhu chinodikanwa naMwari, God wants to vindicate his name achishandisa isusu kuvahedheni vakatipoteredza. Mwari anofanira kupindura munamato wako. Iwewe neni, hondo yedu is to engage the Lord. Ngatiuye kuna Mwari, ngatiuye maissues ese atanga tichidiscussa, maissues ese atanga tichidzidza, minamato yese yatanga tichiita. Hama yangu, ramba wakatsungirira, ngatiuye kuna Mwari. Titi Mwari, kana imi mukasatipindura, vahedheni vachati Mwari wavo aripi? Kana imi Mwari mukasatinzwa, ndiani umwe achatinzwa? Saka zvanzi naJoel pamangwanani ano, tiri kufanira kunamata, tiri kufanira kudana, tiri kufanira kukumbira kuna Mwari anonzwa pakawanda. Iye achatipa mubayiro wedu pachena. Want you to know that I have been praying for this program, not only this program, nebasa rese raMwari, ndichinamatira vana vaMwari kuti pamunonamata muchiisa mikumbiro kuna Mwari, Mwari anzokukumbira kwenyu. Mukati mezuva ranhasi izuva rekunamata, tichitenda Mwari for a powerful week, for a fruitful program. Tanga tiri kunamata, setting aside a day to pray and fasting. Tine ma requests atanga tichiisa kuna Mwari, iri mikumbiro yatanga tichiisa kuna Mwari. And because of that, I want to assure you, I want to declare this morning in your hearing, kuti Mwari wekudenga anonzwa minamato. Nekuda kwezita raMwari, isu hatizodani Mwari, our call and our pleas shall not be in vain. Because of the name of the Lord, izita rakakura zita raMwari, izita dzvene zita raMwari. Ani nani anodana kwaari sekudzidza kwatakaita, Mwari anomunzwa. Zvanzi naJeremiah panapa, let the priests and the ministers of the Lord weep between the porch and the altar. Vana vaMwari, mangwanani ano, we are going to weep on the porch. We have been weeping and we have established the altars. Iko zvino yanguva yekunamata tiri pamwe chete. Patiri kupinda into this season of prayer, toda kuti iwewe uve nenguva yekunamata, uzvinamatire mukati memoyo wako, uti Mwari wekudenga, because of your name ndokumbirawo munzwe munamato wangu. Mwari wekudenga, ndiri kudana kwamuri nekuti hakuna rimwe zita ratingakumbira kwariri. Zvanzi panapa naJesu, ipapo Baba venyu vanoona pakawanda vachakupai mubayiro wenyu pachena. Kana Mwari vatikomborera hama dzangu, kana Mwari vazotipindura nekuti vachatipindura, ngati establish this ive a culture between the porch and the altar. Let it be our culture as Christians. Let it be our culture as the people of God. Let it be our culture mumachurches edu akasiyana siyana. Let it be our culture to have a time between the porch and the altar. Rega kurara usiku hwese, rega kupedza mazuva ese usinawo zuva rimwe chete raunogadzira altar yako yekukumbira kuna Mwari. Let us weep between the porch and the altar. Titi Mwari wekudenga, nekuda kwevana venyu, inzwaiwo minamato yevana venyu. Mwari wekudenga, we are your heritage. Tisu vanhu venyu vamakazvisarudzira, tisu tinodanwa nezita renyu. Mwari wekudenga, pindirai muma issues edu, pindirai muma affairs edu. Kana Mwari madaro, pane vakamirira kuona imimi matiri, vasazobvunza kuti where is their Lord. Mwari wekudenga wakukomborerei, vakuitirei zvakanaka. I am about to pray. Ndakunamata, simudza kutenda kwako kuna Mwari. Mwari wawanga uchinamata, Mwari wawanga uchikumbira pakati pevhiki, setting aside each day unto prayer and fasting. Mwari iyeye anonzwa munamato wako. Now I want to dedicate all the prayers. Mwari wekudenga, tiri kunamatira mafinancial breakthroughs mukati mevana venyu. Vamwe havarari hope dzakanaka. We want to declare an end to all those things nezita raJesu. Muvape a new page in their lives. Nekuti zvanzi naJoel, kana vana venyu vakapema, vana venyu vakatambudzika, vana venyu vakava vanhu veshure, vanhu vachabvunza kuti Mwari wavo aripi. Tonamatira mafinancial breakthroughs in Jesus' name. Wherever your children are, scattered as they are, vamwe kunze kwenyika, vamwe vari kuEurope, vamwe vari kuAsia, vamwe vari kuMiddle East, kwese kwavari, Mwari nezita raJesu, I declare this morning, nyasha dzenyu ngadzivasvikire, muvadzikinure, muvakomborere.
tokutendai for consecrating this week unto prayer and fasting. Tokutendai Mwari for setting a standard in our lives. May you help us to keep this. May you help us to grow stronger from strength to strength in this culture. Mwari wekudenga maite enyu. Ndinoona mata ndichiuya pamberi pevana venyu semushumiri weshoko wamakatuma nenyasha dzenyu, semushumiri weshoko Mwari wamakadana nekuda kwenyu. I want to declare and bring these children into your hands. Inzwayo kunamata kwawo. Tinogona kusanzwisisa ma-issues ari kutsikwe moyo. Some have been in failed marriages for too long. Mwari wekudenga, it's high time you intervene. Bring them into the good roads. Muwapinze mukati Mwari wekudenga mema marriages akanaka. Tinokumbira nezita raJesu. Tinonamata Mwari, vamwe havawirirani kumisha yavanobva. Vamwe vagere vese mukati medzimba but havasisiri pamwe chete. Mwari wekudenga, kusvika riini vana venyu vachidanwa nemalabels akashata. Tinonamata Mwari wekudenga, kunani nani who has set aside a time to pray and weep between the porch and the altar. Mwari wekudenga, may you intervene. Tatenda Mwari wekudenga, mundirangarirewo nenyasha dzenyu. Patinonamata nekusangana nevana venyu, tichikurukura nekuencourageana munyasha dzenyu. Satana haafari. Paanorwawo neupenyu hwangu Mwari, ndivigei pasi pemapapiro enyu. Mundivige muponesi, dakara kwanyarara. Ndonamata Mwari wekudenga kuti even as I call on your name, even as I lead people into prayer, may also my life be a reflection of what you want it to be. Tatenda Mwari wekudenga, takumbira munyasha dzenyu muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. God bless you. Mwari wekudenga wakukomborerei. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kunemwi, mananda andibata, chiripo cha mpupuri, ndiwige muponesi, kakara kwa nyarara, munanditungamira, kumushawe kurenga, ndimwi chidziwiriro, akuchina chechimwe, musandisiyendeka, tenzi mundibatsire, ndosimbira kunemwi, rubatsiro zverangu, mundifukite ini, ngemapapiro enyu, ndimwi Kristu ndinoda, zvese zvamunondipa, simudza waputika, rapanyi vanorara, zita renyu royera, ini ndega ndashata, ndazara ngezvitema, mwazara ndinemutsa, kunemutsa kunemwi, wekuchenesa ini, rega uzondirapa, moyo wangu mukati, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu. Tenzi ari dombo redu, nechidziwiriro chedu, tisachemu zviro zvese, nechidziwiriro chedu, ngedombo rine
simba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu futeredu masikati nechidziwiriro chedu mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu Omwari bakoreduwa nechidziwiriro chedu mubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu Tinoshika toimba parendo Gerufaro toyenda Gerufaro toyenda toimba parendo Atileke kuimba moyo iri kushinga dakara tinoshika toimba parendo Atileke kuimba moyo iri kushinga dakara tinoshika toimba parendo Atileke kuimba moyo iri kushinga dakara tinoshika toimba parendo
mweya mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Toda kumukwazisai mese mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda Mwari nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi paFamily Matters. As we always say, tine belief yatiinayo yekuti iko kumba kana kwakateramira kuchinakidza tinoenda kuchechi takafara, mwoyo yedu ichinyumbwida nerufaro, tinonzwa kunyatsonzwa kusununguka kupinda muvazhi dzaJehovha tiri kufara. Asi kumba kana ari makakatanwa gumbeze revanomwe binda uchiseka purazi radzuka zvisingafambi zvakanaka, idi kunonyepa imimi kuchechi kana kakungoenda but pasina that intimate relationship naJehovha wedu. Saka kana zvakanaka kumba ndochishuwo chedu isusu tinoda kuti zvinake kumba mukati meupenyu. Saka mukati mezuva ranhasi ndine vadare vandinavo vandanchida kuti vakukwazisei tisati tapinda mukati menyaya yatiinayo mukati mezuva ranhasi. Totanga nekuda. Thank you, Pastor. Tinokukwazisai zvakare vadiwa vateereri. Tinofara kusangana nemi zvakare Family Matters. Zita rangu Mrs. Chinemo. Toda kutenda chose. Yes. Makadidiko vadiwa vateereri navatariri. Ini ndini wenyu uya Advocate Nyari Maposa. Toda kutenda chose. Yes. Kwazwai hama nehanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi uye tinongokurudzirana panapa nasinyoro chirongwa chichienda mberi imi muchitsigira. Toda kutenda chose. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Tinobetserana naGono, ndiye bhururu wangu andinoita nyaya dzakawanda wanda. Asi pano paFamily Matters takazvipikira kuti iko tinoputsa matende anoshinyira neakanyarara akakura nemadiki. Hatina nyaya inonzi inoyera kana ichiafekta mhuri, inototaurwa chete kuti ifurwe nemhepo ifumuke zvitaurike vanhu vafare mukati medzimba dzavo. Saka mukati mezuva ranhasi tine nyaya yakasimba yatoda kuti titaure nezvayo, religious conflicts in families. Kakupokana kanounzwa nechitendero mukati medzimba. Maizviziva here kuti chitendero chaicho chaicho nemhuri zvine ukama hwakasimba? Ndoatoda kutaura, ngativhure musangano naiyoyo Gono. Imbonyatsotaurayi tibatsirane nevateereri kuti iko kana takatarisa chitendero chineiko nekuti mhuri ukama huripo hwakamira sei? Une basa
chitendero nemhuri. Right. Ndo patinoda kuti titangire ipapo. Ngatitange naadvocate Nyari. Chitendero nemhuri. Tinotenda mufundisi. Yes. Maonero andinoita ndewekuti chitendero is not an event. Hachizi chinhu chacho kuti chinongoitwa maybe musi wesvondo kana musi wesabata kana musi wechishanu handitika kwete. Chitendero is a lifestyle. Magariro ari kutoita vanhu. Yes. Ndezva everyday tichaona kuti munodyei zvinene chitendero. Pana vamwe vanoti isu hatidyi tisina kugeza maoko. Pana vamwe vanoti isusu hatidyi zvakati. Saka mumba muchaona kuti chikafu chaicho munopfekei. Chikafu chaicho chinogona kutokonzeresa panyaya yereligion. Munopfekei uniform yangu yakamira sei. Kwandiri kuenda kukwaya, baba vari kuuya wene kukwaya. Patoenda kumacouples zvezva macouples meeting aya. Tiri kuinda tese here kana kuti ndiri kuinda ndiri ndega kana kuti zviri kumbofamba sei. Saka muchaona kuti mafambiro anenge achiita mhuri kuti inini kandine lifestyle yangu, ini ndiri muRoma ini handiti. Iwe une lifestyle yako kuda unopinda AFM handiti. Lifestyle yechiRoma inotaura kuti Sunday ndoda kuenda kumasi handiti. Inotaura kuti ndoda kupfeka uniform yakati kana kune Lent ndiri kuita fasting kana kune it's a religious lifestyle. Itori nezviga zvayo handiti. Uye anoenda kuAFM handiti vane macell groups avo handiti kudai inini handiko kumacell group ikoko. Vane kuda kana ndapodzi ndimboenda kuchechi navo kuda ndonasa kuti kuda praise and worship inenge yatirebesei handiti. Ndotodza kuti handichafari chose ndakunzwa kumbunyikidzwa. Paipo kunzi kuda uri kudhila namasavadha havo zuva rese vari kuchechi handitika. Ini ndaundafungwa kuti chechi 2 hours handiti. Ndotoda kuti inini ndakunzwa kuti ndakumbunyikidzwa. Saka because it is a lifestyle. Muchaona kuti 2 people vanopinda mumarriage vari kupinda with 2 different expectations of how they will continue living their lives. Apa munoda kuti vadini vabatane maona nyaya yacho. Saka ndofunga kuti ndikangotsanangura ndichidaro. Yes. Saka chinamato nemhuri zvakatoroorana hazvirambaniswa. Chinamato ndo mhuri yacho. Zvakare mhuri kutori kunamata. Handiti muri kutoona kana vanhu vari vaviri vari pamwe chete zvavanotenda zvichashepa kuti vachagarisana sei. Ndo patiri kutaura ipapo. Musadherere nyaya iyoyo yezvinotendwa kuti iko zvinodyidzana sei nemufaro uri mukati memba. Amene maichinemo imbobatsiridzai kana yafarira zvataurwa naadvocate kuti chitendero chinofananidzwa nelifestyle mararamiro atinotoita. Saka hatigona kuti kana tabva kuchechi toti hatisisiri vekuroma. Tingori maRoma tabvisa uniform, tingori vekumasowe tabvisa gemens. Kureva kuti nyange tabvisa zvedu chinotiratidza kuti tinopinda chechi iyi tinongoramba tichiita tichirarama chitendero. Ndizvo muchiona kuti chitendero chinoaffecta choices even atinoita on a daily basis. What we are going to eat, location chaiyo yekugara, vana vachienda kuzvikoro zvipi, and all. Saka it's like a compass to the family. It gives direction. Saka family and religion are inseparable. That's what I can say. Okay, right. Gono. Kana tichitiko religion, tiri kuti iko Roma. Tiri kunyazoti kudiniko kana tichibatanidza, tiri kuti savadha here kana tichiti family and religion. Tiri kuti kudii zvakanyasosungana seiko zvinhu. Kana titaura nyaya yechitendero tiri kutaura zvinotendwa nevanhu. Vanhu vanogona kuwirirana kuti isusu chitendero chedu ndechekusatenda in anything. Kune zvitendero zvakadaro. Chitori chitendero. Kune chitendero kuti isu hatitendi. Ndozvamunototenda zvekusatenda. Muri kuona? Saka tingoti tiri kutaura zvinhu zvekuti zvinokwanisa kubatanidza zvinhu zvakawanda. Kana takuzoenda kuti chiJudha
chihindu, chimuslim dzaamhando dzezvitendero, chikristu dzaamhando. Kana takuzoti Roma takuenda further define, tichidzika takadaro, chisabata tiri kuramba tichidaro, saka chihwisiri tichienda takadaro. Saka chatiri kutaura ndechekuti kutenda kwese ikoko kune zvekuita nemhuri, nekuda kwekuti sezvataurwa naadvocate uye namai Chinengo, ilifestyle, uye mai Chinengo ashandisa izwi rimwe rakanaka rekuti imap, icampus, ndoichakuratidzai kwamuri kubva nekwamuri kuenda mumhuri menyu imomo, whether makatenderana kutenda zvinotendwa kana kuti munotenda zvisi kusatenda, muri kubabata. Iyi ndo campus yamuri kutofamba nayo. Saka chitendero chinokupai yatingati world view, ndo chinoshepa kuti how do you view the world. Muri kupaonaka maonero aunoita nyika yakatipoteredza nevanhu zvinokosha, zvinoyera nezvisingayeri, zvese zvingashingirirwa hazvina nebasa rese. Saka muri kupaonaka. Saka ndoyatiri kuti muchaona kuti kana although tichataura maybe takanyanya kutsimbira kuchikristu and so on, asi zvatiri kutaura zvinobata zvitendero zvose. Handiti muri kupaona. Saka muchaona kuti Abrahamu chinomusimudza kubva kuri ramakeredhiya chitendero, ndimwari ari kumuti simuka, muri kupaona, uende ende pese paari kusvika ari kuvaka aritari, malandmarks emhuri iri kutoenda kwairi kuenda kwayanzi iende. Ndo chatosimudza mhuri, hana kusimuka yega, imhuri Abrahamu anozonzi chiunza mwana anopiriswa pagomo reMoria, imhuri, ireligion. Saka kakutorarama izvi zvinoitwa. Saka ende zviri kubata mhuri, muri kupaona. Saka tikaita further tichienda mubhaibheri, Mwari ndo manyuko emhuri yacho, muri kupaona. Saka ndo manyuko emhuri yacho. Saka chitendero nemhurika hazigoni kupatsanuka. Dechara akati ina pana handibvi inda wega, maiona kuti decision ranga ratorwa nekuda kwezvinotendwa nababa nemhuri yavo. Saka uyu dai akati iko handisi kuenda, zvaari kutaura ari kutaura zvataurwa kuchitendero, asi zvakutoparadza mhuri. Handiti muri kuona. Saka ndoda kuti ndibvunze inini, imba yazondibatsirai padare rasinyoro panoda nyaya dzakati twasa. Handiti muri kuona ndati iripo. Pane here mhuri ingararame ichitiko isusu tinongorarama something like that, and hapana patinganzi tingaafektwe nechitendero. Religion has nothing to do with us. It doesn't affect us. But tiri mhuri. Pane here vanhu vangadaro, zvingaitika here mukati mekurarama? Noziva mufundisi, ndichitarisa kumhiri kwemakungwa, tinoona kuti vanhu vazhinji vanenge vanoda kutora stanzi iyoyo yekuti isusu hedu tinongomuka tongowirirana, todya breakfast, toenda kubasa, vana vaenda kuchikoro, totodzoka, toona TV, totovata. Handiti izvozvo ichoice yevanhu. I think vamwe vanoti isusu tiri ma-atheist zvambotaura zvezvo kuti haisisi hatitendi kuti kuna Mwari here, hatinei nazvo izvozvo. It's not important to us. But chavasingazivi kuda ndechekuti, kupindura mubvunzo wenyu, munhu wese ari pano panyika hanzi ane a God-shaped vacuum maari. Ndokusaka munhu wese anonzi they are a seeker, they are looking for something. Mwari akatisika zvazvokuti hatinzwi kugutsikana nekufara tichingori zvatiri, tisingaite reach out to higher power. Saka muchaona kuti vanhu ivava kunongoti tiri kurarama hedu tiri kudini, asi vakuramba vachingoita sokupfuurwa nereligion. Napona pavhura TV vari kuona kuti zviri kunzi Islamic extremist, vazoti oyo wapfuura
achipfuura mustreet ari kuona pana ari kuparidza achipaumba aripo achitika nebhaibheri rake. So azviite kuti munhu angorarama upenyu unoti family ingorarama upenyu ichita sekufumiwa nereligion. There will always be something that is you know, an awareness inenge iripo nekadesire kekutsvaka. Saka muri kuti here kunyange munhu akati iko ndiri kutorarama mhuri iri kutokura iri kutoenderera mberi, but panapa we have nothing to do nechinamato. Handiti ndizvo here? Muri kutoti ikakako katori kakutenda kavatori nako. It's a way of life. And religion is a way of life. Saka dzimwe nguva munogona kuti moza vati kuBritain takamboona mamwe mapicture akatorwa akapostiwa paFacebook. Anoza kuri very green kauko, very green. Vakaona chiri something white chakaunganapo, something white. Saka kubudiswa kwazvakaita paFacebook kuti vanhu vaibvunza kuti zvidhoma here chii, handiti kavanga vasinganzwisisi. Pakuzoongora kuona kuti aiwa mapostori vari kuko vanga vachitoungana vari muwaiti yavo iwo, asi vari kupi kuUK. Saka vaiobserva vaishaya kuti zvizvii. Handinoona kuti vangasangoziva kuti religion yenyu chii, but maitiro nemaonero nezvamuri kuita, you are following something that can be defined into some kind of religion. Saka hakuna munhu asinganamati. Chinonamatwa ndo chakaita imbotitovera ipapo gono. Saka pane especially vanonzi maagnostics. Yes, maagnostics kune avataura maatheist anditi atheism vanhu vari kutoti mwari hakuna. Then kune maagnostics. Agnostics vari kungoti kubva pana ginao izwi rechiGreek kana raiswa ranegetwa zvinoreva kuti munhu ari kuti ini handizivi whether ariko kana hakuna. Inango handina comment. Handipokani, handizvipromoti, and I don't know. Kune vakadaro. Saka that in its class itori world view inogona kutoshepa mhuri vakadaro. Saka inogona kutofamba mhuri iyoyo yakadaro kana vari kuwirirana mukuti we don't know, hatizivi. Ndo pfungwa yavanayo inogona kutovashepa, asi muchaona kuti even zvakadaro pane chimwe chavari kuisa confidence and trust in. Inogona kuva technology kana kuti science, amani kuti aiwa mari yangu kudenga kwamuri taura uku is it a holiday resort, nendidzoka rini, you know, because munhu anenge ari for what, you know. Saka pane chimwe chaari kuvimba nacho zvikuru sei, especially pakatanga inonzi the movement yehumanism, believing in human capability, yekuti munhu musaita kutamba naye, munhu akatozvipengera anything anokuitira and everything like that. Saka unobhelieva kuti no zvatitori izvo takatokwana, God for what, for who? I mean ipfungwa yevanhu vekuvapererwa ukaona vakutsvaga rumwe rubetsero. Saka kune zvinhu zvakaita saizvozvo. Yes, saka zvinotogona kushepawo mhuri ichitoenda, but pane chavari kutovimba, pavari kutonozembera. Saka tingatikwa hakuna mhuri inotikwa hatina zvatinonamata, aiwa hazviite. Saka ukama manje huripo pakati pemhuri nezvamunotenda, handiti ndo watati iwo haukwanise kutsukutsurwa kwaubvisi. Zvitori mhuri kurarama kwamunotoita kuve pamwe chete, kuwirirana nekuonerana pamwe chete zvinoshepwa nezvamunotenda. Saka tachida kuti iko pangwarirwe ipapapa. Saka tiri kuda kuti iko tiendere mberi nenhauhwa yedu chiti what is there for religious conflict. Handiti muri kuona tadivine religion. Saka tatida kuti iko tichibata kuti iko, saka chinonzi religious conflict in the family, and inotora maforms api. Handiti muri kuona religious conflict in the family zvamuri kuda kuti tionerane pamwe chete,
but pane kakusaonerana pamwe chete zvinozungudza sei muri anditi muri kuona ndopataaa what is then religious conflict and what forms does it take? Maybe ndingotaura chimwe chete maichinongovapinda chandingatanga kutaura ka ndoyaya typical unequal yoking handiti unequal yoking inotora maybe madefinition maviri yekutanga unequal yoking ndeyevanhu vasingatopinde kereke imwe chete kana kuti vasiri kutenda muzvinhu zvimwe chete kuti inini ndiri mumuslim handiti ndobva ndaroorana nemuhindu vamwari vatinonamata vakatosiyana maitiro edu anoto your religious rights and traditions are entirely different chokutanga mozoona chechipiri ndechevaya vaya vechitendero chimwe chete asi vakadini nai vakasiyana chose pakuzvitenda pakuzvitenda izvozvo vakatosiyana woona kuti pane umwe anototi iye anongopinda hake kereke haana problem anongoenda kuchechi kakakwaidwa kuchechi kana riri sabata nongoendashe asi wozoona kuti munhu waakaroora ndimai white vane mazuva avo ekutsanya vanomboda kuenda kune anonzi maprayer retreats vonogara kucamp meeting variko vachidzoka vachidaro vadakukamangumaka pakati peusiku everyday vachinamatichipuka itinamati inguva zvino kwachena here wotoona kuti patooneka mukamukarirano karipo kudai nini ndaroorwa nemunhu ndinongopindawo chechi ndakangokurira muchechi andikuna mwe akangokurira muchechi asi kune vamwe vanhu vanokurira muchechi ka kozoita vakatendeuka saka kune mamethodist kozoita kuda makristu muchimethodist imo iye wozoona kuti ndingori paamundopinda chechi asi ndakaroorwa namethodi toona kuti kushingirira nekutsungirira kwababa ava pachikristu chavo zvaakutondigumburai inini nekuti inini hangutoda kungoita zvokungoenda kuchechi memba ndine inifomu yangu ndinoyavaruwadzano tinoimba panoimbwa tinoridza hosho patoridza hosho todzokera kumba imakuda kuzoita kuti zvichiinda kumberi makuzvitatamura kusvikira uko zvaakundiremera saka zvinobuda panzvimbo idzodzo kuti two religions, different religions, then two levels of spirituality in the same religion. Ndinogona kupedzera kuti just kuti two religions pakuti panogona kuzoti maybe toisa element futi yemadenominations because tinogona kunga tese tiri makristu handitese mukwenyu kuna kristu futi kuchechi mukwenyu kuti saka isame religion but pamadenominations panogona kuzonosiyana futi saka ipapo futi ndo chimwe chimiro chatinogona kuwana panogona kuva nereligious conflict pekuti mumwe anoti ini ndiri mwana wapapa mumwewo ari kutaura kuti what is that asi vese vari pachikristu chinonzi papa chii papa panapa natotaigwa kalenda rauka ndoriniswa imi renyu rekubasa kwenyu bhisai rapapa ndorinisa vese vari muchikristu muri kupaona asi pasiyana kunzwi kutenda kwacho kwasiyana futi then avanga vazoenda even to the deeper level kuti even within the same denomination zvikero zvacho zvinogona kusiyana yes saka conflict yakuuya pakuti iko kunamata maybe kwasiyana ndizvozvo religion muslim mukristu muri kuti iko vanhu kana vari mumba imwe chete pane kakukweshana kanowanikwa ndizvo nekuda kwokuti definition iya yapiwa yekuti kutenda ka ilifestyle nekuti ndokunotoshepa
ndokunotopa mavalues, ndokunotopa zvauchaita nezvauchararama, kubva zvokutoti even mwana akazvarwa chii chichaitika kusvikira pakunovigwa kwake afa, kuchata kwake. Saka hazvisingori zvinhu zviri kungotendwa zviri mumusoro, isoftware asi ndoichaudza hardware kuti chii chichaitika pamba panapa. Saka tikuti operating system yacho iyoyo ikasiyana, operation yemachine inobva yaita panobva panetsa. Saka nemamwe mazwi paita mareligions maviri kana kuti pazoita machechi maviri, but within the same religion. Mumwe aita mumwe ndewechipostori anditi, mumwe mukatoliki, mumwe ari kuti hapana chakaipa papokupai, kana usingatodye pokupai saka unodya. Kuchipostori manje tiri kuti iko no even poto dzakambobikirwa nemuroora aita mistake dzinofanirwa kudestroy, anditi muriona dzasviba. Saka zvotonza unobatwa pazambara wakadya muramba wangora. Saka izvozvo kuti iko baba vari kuti iko mai makangora, ivo vari kuti iko aiwa chinomhoresa munhu ndichabuda maari achitaura kwete kuti chapinda poita nharo dititi renharo. Rudo muchaita nguva handiti muri kuona munotorerwa time nenharo, rudo morushaira nguva. Saka maybe ndo maissues anobuda. Maichinengo, you wanted to say something? Alright, ndafunga kuti pamba chitaura advocate, ndafunga chirongwa chimwe chatakamboita checonflict management. Dr. Mbiri vachiti tambotukana here, tina kumbotukana pfungwa ndo dzasiyana. Saka kana pfungwa dzasiyana dambudziko ratotanga. Saka kana chitendero chasiyana dambudziko ratotanga. Panogona kuita dambudziko rekuti maybe machechi ndo asiyana but same religion but different denomination. Baba maybe sezvo varivo vane simba pamba obva waona yavo denomination iri superior than yamai, obva watanga kuchimanikidza mudzimai kuti chechi kwenyu wandiri kuona uchienda chienda kuchechi yemhuri yeti maybe vanga vakambovimbisana vasati varoorana kuti ndichakutendedza zvako kuramba uchienda kupi unoda nyangwe ndokuda kusvika pakukutendedza kupi, but vazowo umu manje baba uchitanga kuchita yavo denomination is superior than yemudzimai. Ipapapo panotoita dambudziko pasi. Saka it's one of the forms yekuti umwe akuona chitendero chake chiri nani than cheumwe, uye achirwirawo kuti aiwa iwo you are an individual, I'm also an individual. Respect my religion, uye achitiwo respect my religion. Ubva totanga kuita sei kuita dambudziko. Ndingatoti kuwedzera ipapapa pamuchato chaipo munhu anobva atoti achitofamba kunzi newlyweds, anenge achitodza kutoti zvawaona dho musuwo wechechi chibhabhaisa hauchafa wakadiniamurume ndakauya kuzokutora tiuye kuno, saka iwo hauchadini hauchapinde. Saka tinoona kuti just to end my word kune zvataura namai Chinengo, difference between conflict yataurwa iyo neconflict resolution ingataurwa nezvatiri kutaura nhasi, kuti conflict inotaurwa yainogara kutaurwa, vanhu vanga vachitowirirana zvavo vachitofambidzana zvinhu zvichiendeka, conflict youya. Asi pane nyaya yatiri kutaura iyi itori conflict yamuda kuisa rudo muconflict takabata chibhegi cherudo takukanda muconflict. Aiwa, hanzi mauya muine conflict maakuda kutsvaga rudo kuti rupinde muconflict. Ndopainyorwa kane munyoro wenhoroondo mumwe achitaura zvaiitika kune imwe nyika kuti hondo yacho the war would be interrupted by moments of peace here and there. Hondo yaitobvovhiringwa nerunyararo, otherwise
yanga iri hondo but runyararo ndoro okay alright saka ndachida kuti titiko iko kusiyana kwezvitendero zvitendero zvikarwisana pamusha umwe chete zvine maeffects here kumarriage kumhuri kakuenderera mberi zvakanaka kemhuri and if there are effects what are the effects? Alright, pasi ndachinousizvo anditambowirirana kuti chitendero chinopa direction kuti mhuri ichafamba nepa saka tine two manje makampasi panapa imwe iri kuti famba ine uku imwe kuti handei so at the end of the day hatina kwatinoenda kuzviona pasi saka ndoda kuti nini zvitendero zvikatongosiyana pamusha tatone nenzira mbiri dzinonetsa kuti dzifambe dzichienda kumwe chete iyi inoenda kuraini rekwasabhukuningi iyi inoenda kuraini rekwasabhukuningi hadzifi dzakasangana saka maproblems anotongouya and ndanchifunga rimwe dambudziko guru rinogona kutonyanya kubata kuvana vana vanokura vane confusion toti musi wechishanu vaendwa navo kumasowo vakapfeka tumagemens musi wesande baba vari kuti handei futi kupi kuroma vana vanopedzisira vasisazive zvokunyatsotenda because zvinotendwa kwana madzibaba zvakatisiyana nezvinogona kunotendwa kune imwe chechi saka vana vanotokura vasingazivi kutenda kwacho chinobvo chii chinofanira kutendwa nechisingafaniri kutendwa we are teaching and trying to unteach so ifriday vadzidziswa izvi nguruve haidyiwa nditi so isande vari kudzidziswa kunzi mwazosararadzi saka kuti achiziva kuti ndotora izvi here kana ndotora izvi vana vanokura vane confusion to an extent yekuti kana azokura anotointroducewa yake cheto yetatu notoriwo nemutsindo pamba saka zvezva kuti mai vanoenda kuchishanu baba vanoenda kusvondo mwana uyo neyake chechi saka imbopatarisai pasta machechi matatu ari kugarisana mubawanoita nyaya mukaona kuti kumachechi mazhinji makereke mazhinji tokoti muafrica kunyanya vanoenda kuchechi kazhinji tingati majority madzimai izvozvo zviri kutiudza kuti it might not even be kuti uyu anoenda chechi yake vachina chechi yake pana anoenda kuchechi neanoenda kubhawa ndo vazhinji savakawanda kuti baba havaiwi kuchechi asi mai ndo vakatsungirira ndo kazhinji ikako saka zviri kutaura namai chinengo kuti mwana muri kumupa choice nyangwe iwe baba kana uri kuenda nevana kuchechi mai vachiti havo ina I'm not interested anditika that lack of interest yamai is a choice to the child nekuti world view yemwana inofomewa nekubatanidza baba namai mafungiro avo saka mafungiro kana akabatana mwana achawana more direction asi kana baba vachienda kubhawa vachiputa fodya ndokopausemenzaniso mai vachienda kuchechi vachitsungirira all the time mwana anokura zvichinzi iwe ndoendako kuchechi vana ngavaende kuchechi kuti ndo kuchechi ndokunodzidziswa zvakanaka but there will come a point yekuti mwana akuzvifungira ega anoona mai vachishingirira kuchechi shuwa ende kuchechi hakuna kuzara vanhu ngirosi anotoona kuti kuchechi kwachona kutori nevamwe vanhu ndurwani handitika ona baba zvakare handiti kuti havanoendawo uko zvikazodini mwana akutoita kachoisi kasarudzo kekuti ndoda here zvikandaa otherwise baba is a good guy you know yeah he drinks fine but he's a good guy he's a cool guy you know he looks after his family nditakura wani so vana ndakaona kuti kuma teenage years they are more likely to leave religion kana mumwe mubereki asingaende kuchechi. Alright. Thank you so much. But gone imbonditaurira inini kuti iko patine chinopinda pamuchato apa ndoda kutaura nevakomana nevasikana rudo harusi strong here zvekuti iko kana kunyange munhu achipinda chechi yake rudo harusi here strong zvekuti iko runongomupombodza zvakadaro zvekuti iko anenge achiita zvaari kuita ini ndichipinda hangu chechi yavo kana kutozomutendeudza kuti nokuti pane vamwe vanhu vangori nice but vasinganamati zvavo ameno kana makambowaonowa yes yeah.
rudo harusi strong here zvokuti kuzvizongonaka kunyange mareligions akaita se akasiyana kana kuti mumwe achienda mumwe asingaendi. Sinyoro mauya nenyaya yakanaka. Chatingataure kune tomboti kune vakomana nevasikana vanenge vachiti uyu takangowirirana kuti aiwa uyu achaenda yake uyu achaenda yake, we respect each other, rudo rwedu ndo ruchaenda pamberi. Chamboita kuti mutadze kuwirirana ipapapa pamuri apa ichocho musachishora, musachitarisira pasi. Handiti matombotadza kuipa muchiri panapa right apa pamuri apa kapa muchiri pajopa muri pajopa hamusati mapinda pamunyanza right. Chirahwe chajona jona vanhu vayapa vakapinda muchikepeka pesa vari majindiri mani briefcase rake hello sir where's my cubicle it's over there. Dutu rakazoti rauya pakabuda hakata vanhu vakati hesu muri kupapata rakashandiswa nderekuti yai professional sleep kungorara ngoti munhu abatwa nehope kuti marariro acho saka mukona here kuti pakaburitswa hakata pakaburitsa miswe vakaburitsa chini vachipumba pajopa hapana akabvunzwa kuti mabriefcase mune miswe mukupanzwa here. Saka kune vanoti hanzi rudo rwedu rwuri strong muri pajopa pindai mudutu ndopamuti mwana kuso anodziya mwiri ndopamunozoona achitaura kuti aiwa uyu tiri kutoenda naye kusowe mwana wani toenda naye kliniki akabuda mudumbu mako ndio unoenda kukliniki. Are you getting that? Saka kana muri pajopa aka in fair weather it's okay. Everyone is a gentleman. Saka tukuti upenyuka une nzira yekuzungura nekuzunza zvimwe zvese zvichiti kwatara pasi osara zvepo mukubabata chero ukataura chirungu sei kasinyoka haufi wakachema nechirungu wadzita nekoneshumba unoti mhai kuti madha handi haufi wakarota nechirungu kana uri mushona kana kuti mumwe munhu unorota nemutauro wako unoita revert to default settings ndozvinoitika hanzi unoita kachirungu nhumbu inenge isati yarwadza paunenge uchiti oh my gosh kana enyazoti mwana akumwa munhu anobata gotsoti yowe mai saka tiri kuda kuti iko vanhu vamwari vana tiri kutaura vana vakomana nevasikana vari kuda kutotangira mushato pakunakidzwa nekakusiyana kenyu handiti muri kuona muchitotenda zvinhu zvakatosiyana but muchiti rudo rwedu ruri very strong ruchatichengeta. Idi nyaya yataurwa panapa muri pajopa musati mapinda mumuchato hamusati mapinda munyanza macho nekuti munyanza dutu rikasimuka zvakasimba mumwe nemumwe the natural tendency yemunhu apinda mukati megungwa raane hasha anotsvaga mwari wake. Saka ndo pachauya madecisions kuti achaitwa sei mukati meupenyu because mumuchato hamusi mekumbopakurirana ice cream maka mune matambudziko mune makungwa emu anosimuka. Saka pane pakudiwa madecisions akakosha saka musazvinyepere muchiti iko rudo rwedu ruchatichengeta ngwarirai. Izvo zvinototaurwa neshoko raMwari kuti musazvisunge pamwe chete nevasingatendi kana kuti munhu anosiyana newe pakutenda kwako kana tichida kuti titaure pakuda kubetserana. Izvozvo izvo Mwari akatozviona kuti iko muchato kune zvakawanda kune tambo dzakawanda dzinoubata pamwe chete imukati hatina basa nadzo. Ndakambodzidzisa inonzi heritage studies past tine textbook reform 1 kungorivhura kudai vanotaura nezve the process of socialization and socialization kana ichidefinwa inonzi it's a lifelong process of learning and acquisition of skills
and cultural values. Saka the 8 stages are chamanya. Child socializes with mother, child is born, socializes with mother and father. With extended family, siblings, akura, socializes with other, with peers, kuchikoro, teenager, kumuyuri, also not maturity, also nofa. So I lost more than 6 stages in this pastor. Zirku influence when one wasiri girlfriend yako na boyfriend yako. So akadzidza kubva mudumbu mai vake. Kana mai vake vaimwakachasa ari mudumbu pastor. Unozomugona era ane 22 years. Kuda kuchimunza kuchechi kwenyu manje. But zvakadzidza pa 1 stage 2 3 4 5 kubva ari mudumbu kusvika akugona kuti sisimiraiko. Iwewe manje ndozochigona kumuchinja zvinhu zvarovererwa. Ende kuno kuAfrica kunodzidziswa munhu pasi. Kana takudzidzisa isu vana mai basi. Izvezvi ndinatwo tukupere. Ndikangoimba Lord in the morning. Tunoziva kuti yangu ekama. Ndinaye muchikomana ichi. Chazokura manje chachijaya. Iwewo zvako mwana wamainingi. Uri kwauri wozotanga kukatanura zvandakamudzidzisa. It's not easy. It's a lifestyle. Saka ugone kuzoti mukomana uyu ndomuda zvokuti ndichamushandura rudo rwangu ruchamuunza kuchechi kwedu kana kuti musikana uyu ndichamushandura matambudziko sezvataurwa napastor hakata dzinodona kubuda mubriefcase mamungoti mune CV portfolio munhu ari kuenda kuinterview yamafuna akatakura tunhu twake kuti mune laptop uchazoda kuvhura kavhesi kuti mapsari ma46 Jehovha ndiye utiziro hwedu anokanda bhaibheri uko kuti namatire mwana wangu anamatire wangu ini anoendwa naye kun'anga ndopa unozonyatsoona manje mazviona saka haugoni kuzodzidzisa an old dog new tricks dewe rinopetwa richiri nyoro kana kukaenda kunoraura vaya muramba unopetwa uri munyoro kuti ukwane munharo ukaoma ukapinda murigo notice pane chipicture chachitenderera mazuva ano chedindingwe rine mhara zvakaisa namatama akanyorwa pachitaurwa masweet nothing paya achitaurwa munzee because you don't understand. He is such a nice guy. Munoziva munhu wese akambotarisa picture iyoyo kazvinonzi a picture is worth 1,000 words. Munhu wese akaona picture iyoyo it was a sermon just in that picture with that caption yake. Tichiri kutaura pamuka regai mbotaura imwe ngano hanzi pane hanzi tsoko yaida kukurosa rwizi kuti rwanenge rwakadira saka yakakumbira ngwena kuti ngwena ndiyambutse ina handigoniwe ndiwo unoziva zvemudziva anditi zvikanzi oraiti handi anditi ndokubva vaenda vachienda kudaro chikonye chiya chikanzi usazondidya ngati tusazondidya nditika kana iwe ndokuti zvakwewo zvinozotishavirako chichazoti tugu wamumvura wakutoda kuita zvokupidiguka zvako zviya iwe uri shamwari yangu yangu inaikati no don't worry tikatagara tezeka isu tingodyidzana chidini don't worry yasvika mupakati manje perwizi shaviri yari yatugu zvikanzi haina mamboziva ndo maitiro zvataura namai chinengoti ayawoshe nyanga kadzoda kubuda dzinotongobuda nekuti ndomasikirwo echinhu chacho saka uya akuti akutoona ndakutopidiguru anditi uyu ndokuzofunga kuti zvikanzi tinofarira mwoyo yetsoko anditi saka tangopinda mumvura munombotakutonzwa kuti matosaataita ukoko kuti that's my nature ndokubva tsoko yaya yazofunga kuti ndoribuda sei panapa ndaenda kaini tanzaiwa so ini ndiri tsoko saka ndiri tsoko mwoyo yetsoko haizi mumvura hatigari nayo zvakare iri mumuti ndokune simba redu saka
dzokere tinotoramo kana uchida moyo wangu ndongokupa uri kupi umuti maona kuti tsoko yakatozoita kuti yorubuda sei asi zvengwena zvazvauya saka pane vamwe vanozoti vapinda mutsekwende kune vanozowana kakupunyuka kana kanyasha kavanowana asi vazhinji vanofiramo mumvura. Okay, toda kutenda chose. Saka nedzimwe nzira tiri kuti iko chinamato chinoshepa kuri kuenda mhuri kwairi kubva nezvaichada kuti iite zvainodya zvinopfekwa zvacho zvakakosha. Pataurwa word rakasimba panapa rekuti iko religion inoshepa the world view, how you view the world mukati mekurarama. Saka mukanoitosora religion yacho ini ndinombofunga kuti iko vaya vanhu vanochata vaya mumwe achipinda uku munhu achipinda uku munoziva kuti vatori nenharo nyange pamuchato wacho because uyo anenge achiti iko tinochatiswa napapa uye achiti iko tinochatiswa narabhauma ndianoyo kuti isasa mvura yemuteuro kuti muchato ufambe allright matorana maitirana nharo matorana after honeymoon munoenda kuchechi kwaani kana chechi dzacho dzakasiyana munoenda kuchechi kupi ndo zvimwe zvezvino mikwende yatinozvigadzirira tichipinda mukati memuchato tichizvinyepera kuti ko rudo rwedu rwuri strong. Hapana chiri strong inopera kana mapinda mukati memuchato because muchato handidambepa zvinhu zvitori serious. ndokuti ndingoti wedzere imwe hoko ipapapo pakuti nyaya yechitenderoka yakasimba zvakadaro zvekuti it has shaped world events. Nyaya yechitendero it's not simple. I see mavalues aunawo unogona kusahanzwisisa kana kuona kusimba kwawo until they are threatened. Ndoponozoti aiwa kaizva zviitike mutaura kuti zvichitadza nei. Are you getting that? Saka regai titi muchaona kuti the first person to die in this world Abel akaurayiwa nekuda kwekusiyana kwakaita chitendero mumuzi. The first person to die, the first death, the first funeral in this world yange iri religious difference mumuri. Uye achiti tinopira makwayana, uye achiti kokebheji rakaipi tinopirawo magaka. Vakatokonana pakatofiwa rufu rwakatanga maoko vanhu vakabata maoko kudai. It was difference yepakutenda. Muchaona kuti tive ne like semenza America yatinayo nasu the way we know it, the United States. It was because of my religious differences akaitika kuEurope. Kusvikira mwana wati will get out of this place. Tonotsvaga kumwe kusina vakafamba mitunhu inotyisa vamwe vakafa nekuda kwechitendero chavo. Saka nyaya yechitendero hondo dzakaitika kuEurope uko mareligious wars anotyisa. We've been privileged to visit some of those sites where those things happen. Hadzisi nyaya dzekutamba nadzo. Saka ndongoti nditi nyaya yechitenderoka haisi nyaya yekutamba nayo. Inyaya yakasimba. You don't hold your beliefs, they hold you. And you don't see how powerful they are until they are threatened. Ndoponozotaura kuti aiwa muri kutamba imimo. Hondo dzakadwa tinoti macrusade. Sinyoro ndinonzwa wangu vachitaura izviro kuti crusade vachingoti hatine crusade. Don't use that word. You don't know what it means. That is serious. Crusade is holy war. Hondo dzaendwa nemakristu vachirwisa mamuslim. Mamuslim anoti jihad. Saka imi mune mutototi tine crusade muri kudaidza mamuslim to a crusade. Are you serious? Are you serious? You must be kidding. You don't know what you're talking about. Because chinonzi crusade ihondo yemakristu yekuuraya mamuslim. Saka don't use those words carelessly. Those are sensitive words. Saka ndinongoda kutaura kuti
hondo idzi dzairwiwa in the 11th century dzichirwirwa nekuda kwekusiyana kwezvitendero. Saka nyaya yekuchitendero chiri so powerful that even our society has been shaped and molded nechitendero. Saka usachitora chiri chinhu chiri simple chokoti our love is so powerful zvokuti okay shona inongoti benzi munotsiura ruodzoka kana richiri kuenda ndafunga nyaya yakabotaurwa pano padare, nyaya yekuti violence inogona kuitika pabonde. Vanhu vakataura kuti bonde rinokusimudzai as a couple to the highest level. Rova ende kana zvikakanganisa rinokudzikisa. I'm thinking the same because this is on your person, on your body physically. Asikata kutarisa spiritually and mentally, religion ndo inokushisa pakadzikisisa. Nekuti that is your mind is what the Lord uses to communicate with you. Saka kana that forum yekutaurwa nayo naMwari ikambunyikidzwa mumba, it means your value as a person, your identity as a person, your you know the way that you view life and your future. It even goes beyond this life. Yes. How you are preparing for the afterlife if you believe in an afterlife. Izvozvo zvinodini zviri kundokatana zvichindokanganiswa zvichikachidzwa. Ende munhu anobva asvika pa the lowest levels. Ndosaka ndichizoona kuti kana munhu maybe ndingangochita ndichiti religion mukazonzwa Karl Marx nonga ndi Karl Marx that is the opium of the oppressed. Handiti the opium of the oppressed or those. Munoona kuti akubvira kuti kana religion can so as it contains you material it holds you. It holds you. Saka religion inokubata yakakusunga yakakudewo soko to the point yokuti ukabviswa ipapo pawakabatirira. They've taken away your existence. They've taken away who you are, your very identity. Saka kana munhu akanzi hauendi kuchechi, munoziva kuti kusatengerwa shangu zviri nani, kunyimwa mari zviri nani, because no one should ever meddle with your conscience. Nekuti zvinoitika muupenyu hwemunhu, it has everything to do with their faith. Ndo zvinondimutsa mangwana nekuti it's going to be a great day. Why? Because the Lord will supply all my needs. But kana mukandibvisira izvozvo, ukundipei in its place, you have destroyed me. Saka ngatitaure about zvimwe zvinoitika mukati medzimwe pakukweshana in terms of zvitendero. Zviya zvekuti ko mwana anofuma akafunga kuti handichada kuenda kuchechi kwenyu. Munoidini nyaya iyi? Inoitwa sei? Kana kuti mai otiko ndakazozarurirwa. Ndakazozarurirwa. Vakutoti koshuwa ndakanga ndiri murima. Pandaipinda nemi rima ranga rakandibata. Asi ndoda kutenda chiedza chakazoita zvishomani kwajeka mumwoyo mangu. Motosiyana mototanga kuto hazviko here zviri kuita sei kumhuri izvozvo izvi. Ko kana waunawo chokwadi zveshuwo wodini? Handiti muri kuona tibatsirewo maichineko zvakamira sei as it relates to the family stability yemhuri chaiyo chaiyo nemwana anozongoti iko ini ndakazoona kuti iko pandakaenda kuIndia pane zvimwe zvavanoita so zvekuti zvinosimudzira munhu. Anditori netumabhuku ouye okugarisai pasi, handiti muri kuona nayo cheripo. Iya ndiri kuona mabva maneta ndikuona panenge paita dambudziko guru pasi, especially akauya ari mwana
achiti ndazarurira zvinoenderana ndofunga nekuti chitendero chaanga agara achipinda pamwe chete neni vabereki changa chiri chitendero chakaita sei nechaakutora chacho kuti chakaita sei. Anogona kunge pada atowana zvimwe zvechokwadi zvaawana zvakasiyana nekamwe kamuitiro kakamuchiita. Ndinofunga kuti nini mhuri dzinofanira kusvika pakugona kuagriya kuti how best can we help munhu akuti have discovered maybe it's genuine they've genuinely discovered lights how best can we work together to support them should we join them or should we how best can we support them, like what advocate said kuti the worst thing chingaitwe munhu kushungurudzwa marights ake pakunama. That's why kune freedom of worship. But however freedom of worship it comes with its own advantages and disadvantages. Munyika dzakawanda dzine freedom of worship we have seen so much abuse happening especially to women. Andichatauri mazita emachechi sekuti tiri kutaura kuruzhinji, but kune dzimwe kereke kana kuti zvimwe zvitendero zvinogona kuti mwana mudiki asati akugona kuzvimiririra pasarudzo dzebonde anogona kunzi ndakurota uri mudzimai wanga. Mwana iyeye akaona imwe kereke inogona kumusunungura pakusungirirwa ikoko tinoti haleluya zvanaka. Saka ndinoona sekuti kana pakaita kuti tambenge tichifamba tichine chitendero ichi but pane umwe wedu mumhuri ane kumwe kuzarurirwa kana kuti rimwe religion yaaona tinofana kugara pasi toona kuti how can we incorporate them zvisingabvarure kusungana kwemhuri yedu. Tinoona chiri chinhu chakakosha because sekutaura kwataita kuti chitendero ilifestyle saka toti tambenge tichidya nguruve tese but ini ndazoverenga pandaverenga Leviticus 11 ndaverenga ndikaona kuti zvakati nezvakati ndo zvinofanira kudyiwa izvi hazifaniri kudyiwa. Mungandiite amugona kundirasa I'm still part of your family but I think you have to come up at least to try and see kuti zvinhu zvandiri kuti ndawana zvacho is it worth it kuti maybe you can join me because you can actually join me tobataenda tese uku or you just incorporate me nenzira yamunogona kuona yekuti tisaite setarasa munhu Yes. Inyaya inonetsa zvikuru kwazvo zvakadaro zvokuti zvinogona kudaro kuti mwana baba ndo anotori mufundisi handiti kana muprofita kana ndiyo mutungamiriri mwana akuti inini hangu ndaane zvimwe zvandazoona musayenzi kwataita kuti azonzi materescope akatarisa mwari wacho hawana kumuona mudenga habo telescope itoriko saka haina hangu hatichauyi kuchechi and so saka zvinogona kurinetsa kuti inini semutungamiriri samai weruwadzano ndonzi mwana wangu hachauyi kuchechi zvinogona kunetsa kana kuti mwana aenda kunoroora aunza muroora ane chitendero chake vamwe vanobva vataiwa kamuroora hatingaiti machichimairi pamushakana muri kupaona but tikutaura kuti nyaya yekutenda ikai inosvika pakadzika pokupedzisira nekuti yaane chekuita neukama hwemunhu namwari muri kupaona. Saka tinofanira kuremekedza simba remunhu rekuita sarudzo kana zvichinge zvadaro paita kusiyana mukati memhuri zvakutoreva kuti pakutoda patience dzakanyanya. Muchaona kuti God had 2 children in Eden and he lost both nekuti vakazoita kuzarurirwa kwavakaita nyoka yazotsanangura kuti aiwa ndazvitokudze tiringe yacho hamwinzi saka ndinobva watozoti now we get it. And he lost both. And until now, it has been a process that has taken a lot of patience and sacrifice. Kusvikira kuti vazosvike pakuona kuti izvi ndo chaizvo. Saka kana zvadaro mukati memhuri zvakutoda a lot of patience. Hazvisi zvekukunyikidza kana kusimudza izwi kana kuti kudii, nokuda kwokuti ukama hwakadzika kusvika pokupedzisira, ukama hwemunhu pada nomusiki wake chaiye. Saka nepamazwi zvinorema zvinotinetsei but chatachida kuti iko dzimhuri dzizive ndechekutiko kana mhuri mese makadzikwa pafoundation imwe chete yekutenda kumwe chete
zvine kakubatanidzai kazvinoita, zvine kakufadza kazvinoita kana baba vachibata ruoko rumudzimai wavo vachienda navo kuchechi kuti vana muchienda muri mese musvikonzwa vhangeri rimwe chete mutapirirwa neshoko pamwe chete mudzokera kumba makafara. Zvine zvazvinotoita izvozvo izvi pakaita kakusiyana nezvinhu zvakakosha mukati meupenyu newokunamata mukati meupenyu. Kana vamwe vaakutiko hamusina Mwari kana kuti izvo hazvina kukosha zvekunamata, pane kakurwadza nekudamburana kwazvinoita paukama hwemhuri. Saka religion ngaikosheswe, asi chimwe chinhu chatachida kuti titaure ndichekudai so dzitoriko mhuri dzakadaro vadare kuti iko baba havatendi havo, kwete kuti havatendi muna Mwari, vanoti Mwari ariko, but pane vanhu vanoti asi inini mbondizorodza chimbonimirai hangu ndichauya. Saka mai ndo vanenge vachishingirira vachienda nevana kuchechi. Vamwe varipo pakuti iko vese vakatoshingirira zvinotyisa, asi mumwe anovhura dhoo akananga uko, mumwe achivhura dhoo akananga uko. Dziripo mhuri dzakadaro mukati meupenyu. Vamwewo ndo vari kutotambudzirwa kutenda kwavainako ukoko, pavanodzoka kumba they are challenged, vanhu vanoshungurudzwa kuti iko hamusi kuteera zvinhu zvakanaka and all that mukati meupenyu. In that situation, how can we survive? Maybe ndingangopinda kona asati ataura. Munoziva kana Mwari achiti do not be unequally yoked, Mwari ane some parameters which he respects. Iwo ukaita fit into those parameters uchaona zvinhu zvako zvinofamba, asi ukaita a misfit sure wakupinza Mwari pahomework, Mwari apa macorrection newe. Saka kungonzwisisa kuti kana muchipinda muchinhu ichi makatosiyana, iye Mwari akati don't be unequally yoked, zviri kureva kuti Mwari haasi kutokusapotai pane zvamuri kuita. Ende zvinonetsa kuti ugadzirise chinhu chekuti Mwari anga asina kukomborera, nokuti Mwari akutotsvaga maplan B namaplan C. Kana wazviwana uri mudambudziko rakadaro, pane chinhu chinonzi freedom yataurwa choice. Respect someone's religious freedom. Hondo zhinji dzinorwiwa dzakarwiwa dzairwirwa freedom. Mwari sezvataurwa, he respected freedom yomunhu so much to the point yekuti he risked losing those two. That's how much he respected freedom. Religious freedom yekutoramba zvataurwa naMwari ndichiteerera zvataurwa nenyoka. Handiti Mwari respected that. He was not happy with it, haana kuzviendosa kana kuzvisimudzira, asi akazvigamuchira akati right, ngatichipinzai plan of salvation. Handiti kureva kuti iwewe kana uriwo unoenda kuchechi, baba vasingaende kuchechi, don't guilt trip him every time kuti mizheve mabhawa imi doro imi makazodai. Handitika kana ari mudzimai aripinda kune imwe chechi yakasiyana neyako, don't condemn her. Handiti nekuti the only person who can condemn ndimwari, and the only person who can justify ndimwari. Dzimwe nguva munhu anenge ari murodhi yekuenda kuchiedza ndizvoka, iwewo ukashanda mashandiro aunofanira kuita, uchaona kuti Mwari anogona kubudisa zvinhu zvakanaka. Pane imwe nyaya inotaura, nhasi tinenge anoshoma, pane imwe nyaya inotaura yemwana shwanga atoenda akandodzidza achidzidza philosophy nezvizvinyi, ndokudzoka kumba mai vafara kuti mwana agraduate, vakutoti Jehovha makanaka, ngatinamadze mwana wangu, mwana amboteramira, asi mukasaka Mwari, how has the Lord been blessing you my dear? Uriko kuchikoro mwana akazosvikira pakumeti, zvasvika apa zvikanzi imi maimi, handiti maindidzisa zvamaindidzisa inoti mwana mudiki, but ndakura ndadzidza ndapfugwa pfungwa. Handiti zvinhu zvamunoti Mwari ariko munomuona here mai munomunzwa kana achitaura maipo
mai tikakuti izvozvi titaridze kuti akaita sei Mwari mungandiudzaini mai vayavayakwa handiti mai asi vakazonamata akati mwana uyu ndatoona kuti ane chimwe chiedza asi chiedza chandisingazivi ukunamata kunamata Mwari batsirai mwana wangu anzwisise kuti mimuriko ndomutsanangurira sei vadzidzi ava handiti mwana uyo pakati peusiku mhere mhere yeyoweyoweyowe zino rarwadza mai vamanya vakati nare mamai ndipe mapiritsi ande kuchipatara zino mai vai vakati chimbomira iwe zino iri kakurwadza kari kuita ukukaona iwe tikanzi mama munotaureko maybe zino visual pain aiwa uri kuinzwa here kuri kunzi yataura uri naso kuinzwa here kuronza chikanzi naye mai munotaureko mimi zino riri kudini unoibata here peni kana zvikunzi unogabwi can you touch it mwana uya azoona kupinda mai timibvunzo yana ndichimbobvunza iyayo can you touch him can you see him can you nokuzonzwisa kuti in the same way I cannot touch my pen, I cannot fight but it is real and it's there and I'm experiencing it. Ndopanozona kuti kana munhu achiita sokuramba kutenda handiti usarwadziwa, don't take it personal. Don't. It's about them iye naMwari wake munamatire uchikwanisa. Show yourself a shining example of Christianity. Show yourself an admirable character kuti munhu anoti but ini ndopenga here tarisaiwo murume wangu shuwa ininiona izvandiri kuita iye zvichamubatsira kuti atendeukire kuti kuda mungafamba pamwe chete. Yes. Saka tinotenda zvikuru nepfungwa yataurwa. So zvinokosha, I think chimwe challenge imwe inoitika ka ndeyekuedza kuisa balance between responsibility tomboti yeparent and respecting the freedom yekuedza kuona kuti mwana saka hachazi kuti togaidwa here neguideline yemutemo framework yemutemo wenyika kuti uyu are an adult kana kuti saka ndofunga ndozvimwe zvinogona kunetsa mukati memwoyo wemunhu ari mubereki kuti aiwa apa handisi kurasa mwana here kana ndisakatomira kana kuti apa handisina mumbunyikidza here saka I think ipapapo panoda kuti but nyaya yekutaura sinyoro inyaya iri so powerful. Ndinorangarira imwe nguva ini namai tichibetserana neimwe couple taenda iri pakanga pachinetsana vanga vari chidiki vaine kamwana kavo kakama 4 years or so kasikana vakanetsana. Uyu mukomana wacho anga ari a very strong Catholic akaperera kusvika pokupedzisira. Uyu musikana mudzimai anga ari aipinda one of the Pentecostal churches akaperera ndo vanoleader praise and worship. Nyaya yakanga yapamwana ivo vakanga vawirirana kuti isusu hatina respect your faith but pauyu ari kuti yarateme kuti mwana adzidze rosary. Uyu mai achiti what is rosary? What is rosary? That was so wonderful people, professionals in their own right. But issue yakazosimuka apa pamwana apa kuti saka panochiitwa sei. Saka kutenda kunonobata mafacets ese eupenyu kuora kana kurodzwa kuchaitwa mwana zvine chekuita nekutendera kusvika pamavigirwo kuti anovigwa sei. Zvimwe zvitendero vanoti munhu anotovigwa musoro wakatarisa kumabvazuva, vamwe vanenge vachiti saka vamwe vanoti saka zvine zvese izvi zvinonopinda mumhuri. Saka inyaya inokosha zvakadaro zvokuti taifanirwa kuti Mwari vatibatsire kuti zvichinge zvaitika zvinotoda kutotiti Mwari tibatsirei kuti tisaita zviri zvinokanganisa asi kuti tiite zvakanaka. Saka nedzimwe nzira chimwe chezvinhu kumuchato chinounza kukweshana kwekuti iko munogwabvurana maronda acho asingapori
inyaya yekunamata nyaya yereligion zvinotendwa munogona kupesana zvakasimba mukati mekurarama kwenyu muchato ukatoshekwa muchato ukatoparara nekuda kwekutiko zvandinotaurirwa nezvandinobhirivha zvinoshepa kagariro kandichazoita mukati memusha. Ndinoda kutiko tabatsirikana mukati mezuva ranhasi. Maybe what are the main points dzatingaende nadzo, ma-take homes atingaende nawo kana kuti ma-take to them packages atingatauri nezvawo tichikurudzira vatariri nevatauri nevateereri vedu about religion and family. What are the take to them packages that we can talk about? Alright, ndingatangeni past ndachida kuti kune vatogara vamo hatikurudziri vanhu kuti rambanai nekuti mareligions akasiyana, but try to accommodate one another. Pane zvimwe zvinhu zvisina basa ngatisangoatachei kuti unodai nekuti unopinda chechi, unodai nekuti aukuteerera uri kuenda nekuchechi kwangu. Ngatisangoti religion ipi yanyanya kungoiswa pese pese nepamwe patinogona kuavoida talking about our faith, so that we accommodate each other, because we still have to live with each other. Kana tikakwanisa kuwirirana towirirana kufollow the same religion, but kana zvaramba, let's try to accommodate each other in our differences. Then kune ava vasati varoora kana kuroorwa, ndinokurudzira kuti ngatiedzei kuroorwa kana kuroorana nemunhu ane kutenda kwakafanana nekwedu, so that tiavoide mamwe maproblems anouya nekuda kwekusiyana kwekutenda. Zvikuru sei panozoita vana, maona muenzanzi wapuwa naDr. Mbiri muchiri vaviri musati mapuwa zvipo zvevana, it's okay. Panouya dutu manje akati adzotanga kudini naye utoshamisa ndogara nemunhu muswe abvunza muswe wake achimuka otanga kushamisa, kana kuti akudza kuti mangwana tutenda kunobika doro kumusha kwedu hautozivi kuti kana kuti wedoro unonzwinyi, wasungiswa zembe watakudziswa chikari. Saka zvinokosha kuti vezvikari vangowanana kuzvikari zvavo, vanhu vongoenda kuzvitendero zvavo. Izvozvo zvinogona kuti michato inakidze, ifambe zvakanaka, matambudziko aite mashoma mumisha. One other characteristic of religion is experiential and emotional. It touches our emotions. Ndosika muchiona munhu akaenda kuchechi ukapedzira chaizvo shoko zvakasutswa sekusutswa kwavanomboita, unomukarwa wakuchema. So you experience it and it even gets to your emotions. Saka zvinosvika kuma-emotions edu, we cannot deal carelessly. Let's try to accommodate each other. Thank you. Maite, yes. Andinotenda namashoko ekurudziro akadai. Zvandingataura inini ndezvekuti ndakambonzwa vamwe vanotaura kuti ongorora munhu wawakaroorana naye, handiti faith yake, ndingati munhu wawakaroorwa naye kana wawakaroora, that person is a reflection of your level of faith at the time you got married. Okay. Izvi zvareva kuti dzimwe nguva vanhu vanozvinyepera. Dzimwe nguva tinoti unequal yoking inogona kuva yekuti muRoma aroora muMethodist. Izvo muRoma uyu muRoma pagement, asi pafaith yake ari pasame level, noti hazviti hanzi vaviri vakafamba vese here vasingawirirani. It means pane kakuwirirana karipo. Exactly. Kurava kuti iwewe uri kuzvinyepera uchitoiwa inini ndiri mukristu, kuti kana ndiri mukristu ndoenda kuchechini, asi uroorwa nemunhu anoenda kubhawa zvedi anoda zvese zvekunyika. Zivaiwo kuti mwoyo wako uri ikoko, ndo level imwe chete yamuri iyoyo. Saka unequal yoking dzimwe tinogona kunyeperana kuti aiwa munhu uyu ari equally yoked, dzimwe nguva vatori equally yoked, uyu ake anobheka gemenzi rechechi. Tochitarisa kuti kumadzimai akaroorwa muripo papa shuwa iwo noenda kuchechi zvedi kana uda watendeuka kana kuti zvafamba sei, asi baba havaendi. Bhaibheri rinotipa wisdom yakakura zvikuru.
tikaenda kuna 1 Peter chapter 3 verse 1 ndinotaura kuti nemiwo madzimai zviisei pasi pavarume venyu handiti kuitira kuti kana pane asingatendi ndozvikutaura kaizvi kana pakaita uyu murume uyu kana iri mharapatsetsetse anogona kutoshandurwa ufunge namaitiro ako handiti pasina kunyomba pasina kutsoropodza pasina kudini kureva kuti madzimai akapiwawo simba rekuti ukaita plani yako ukaitira murume strategy varume adaitirwa strategy munoziva strategy yekuti ukaita maitiro ako zvakanaka hanzi asingatendeuki asingatendi kuti asingatendi shoko achatendeutswa asina shoko rataura angoona maitiro ako kureva kuti wapiwa simba rekuti unogona kutendeutsa munhu wako woita zinyekenyeke aiwa munhu ngaitirwe chirongwa atendeuke toenda kuvarume bhaibheri tinotaura kuna vaefeso chapter 5 kutika zviya zvokunzi murume hanzi ndiye hanzi Christ is the savior of the body ndopapanonzi murume ndikristu kana mukadzi chechi kana murume ariye the savior of the body murume futi akatopiwa simba rekubatsira mumwe wake kuti aone chiedza kana asiri muchiedza tikaenda kuvana zviya dzimwe nguva ngatitarise especially vachine vana vadiki notarisati vapinda ngationei how we are handling our religion tisakangana kuti religion kana tichitaura pachikristu religion is not necessarily synonymous to Christianity pane vamwe vanobatirira pareligious rights asi the relationship with Christ vasina mozoona kuti vana manje vakangwarawo sei vanotiongorora mufungi zvatinotaura nezvatinozoita ende vana vazhinji vakazobuda chechi nenyaya yekuti vabereki they were more religious than they were Christian saka vana vakatadza kuona the relationship iyaya yakaonekwa naIsaac pana Abraham kuti paakazonzi hande tiri kuida kundonamata Mwari akaona kuti kunamata kwacho ndine ndiri kufa vakati ngazviitike vana vashoma vanodaro because isusu as parents tiri kukoshesa the religious rights neuniform nemazvinyi zvatinoita zviya but mwana chaiye akanatsokuona your relationship with God akaiadmire they'll come and ask you tell me about this God ende mwana antokura but kana shuwa zvasvika panguva yayo kunzi mwana amboti regai ndimbodai pane vanoti if you love something chimbochisiya chakadai handiti kachimbochisiya plus hanzi train up a child in the way he should go when he is old he will not depart from hanzi when he is kureva kuti pane kanguva kachatomboitika kekuti anogona kupanduka asi achazoti pfungwa dzagadzikana paya iwe uri pamamato uri pamabvi hanzi anodzoka chete imwe inotirwadza gona ndiye vanhu vakanotsvetsva nekunyengetedza pamwe musikana aisanamatana handiti muri kuona vodanana vomuroora vomva vauya vomuratidza chinenge chikanzi chiedza handiti iye ndiye anga atori muchechi handiti muri kuona opfimba musikana ari kunze otomuunza muchechi osvikopenyerwa nechiedza chaMwari vasikana vaya vana maizve vobva vaita fall in love with Christ and their families only to discover kuti uya akamudedza uya potyo nerweseri kwechechi obuda chechi ende vanhu ivavo vanoita sekuti iko vakarayira mhamba vanobatirira kumhamba zvekuti iko anomburuka pamusoro pebhawa kana vakapinda mune nyaya dzekutsvaga vamwe vakadzi
bhawa anenge achitoti harivharo vochibuda ndo vakutoenderera mberi nekutambudza nekutuka Mwari nekusauya kuchechi nekusanamata ipapa panorwadza panorwadza akaunzwa uyo achitoti baba ndo akatonunga uchechi ndatisinganamati chechi handiti murume ndiye amo atozvidza zvemo but baba wakabuda nerusei handiti murume havachadzoke ndimutaura ipa yes saka ndokuti ndopfa ndinoona muenzaniso sewasamsoni wekuti idanga kudzwa vabereki njozi dzainge yatauraka mimba isati yatobata kuti mutaita mimba ende mwana wacho haasi ordinary nemiso samson uyo toro aenda kuvafilistia mukona kuti aita decision yake abereka washaya here muno muisraeri mese kubva kudhani kusvika kubhiyeshebha washaya zvikanzi aiwa uyu ndiyo andikuda ndiyo tikutonobvisira uyu ndio muroora ndiye muroora mukona kuti vabereki vakanetseka nedecision yaitwa nemwana but they went along nekuda kwekutengera choice yani asi vakarwadziwa saka zvinhu zvakadaro zvinoitika zvekuti munhu ongosingafungiri uye pataurwa zvakare kuna 1 Peter chapter 3 munoona kuti yabva yataura kuti munhu anokwanisa kushandurwa nekuda kwemararamiro vanhu vari mumhurika I think ndowandingati mashoko angu ekuiti matake home munhu ari mumhurika zvinonetsa kazhinji handisi kuti hazviiti asi kazhinji zvinonetsa kuti okay chivhurai pana Obhadhaya makabate papo musabvi kuna Nahomi mukaitira kudzokerako futi bate zvinoda kuenda kuna Firimoni muchitaura nemurume kuti muona kuti marasikiro amakaita mukuona zvinonetsa mavhesi nemachapta anodaka ndemararamiro nemashoko aunotaura ndozvaanonzwisisa kudarika Mateo saka mararamiro aunoita influence iri kuvanhu vari mumhurika inonyanya kuburikidza nezvaunoita zuva nezuva nemararamiro aunoita consistency pane zvinhu zvacho zvauri kuita ndo zvine influence. Ndorangarira imwe nguva takafonerwa kanzi pastor pataenda ndokusvika pababa tasati tamboonana vati pamadirections tasvika nemudzimai wavo aripo apa zvikanzi right ndanzo ndimi mufundisi wacho tikati ndini tikanzi ndonga tisati tamboonana inandiuyi kuchechi ndikurwara zvamuri kuona ndifunga kuti handisikunzwa kunga ndichine simba mumwiri mangu raakupera ndikurinzwa kuti raakupera. Zvino ndakudaidzai pastor nemaeredha enyu aya kuti inini handipindi nemi asi ndine purazi rangu ndobva wataura nzvimbo yacho rakakura zvakati. Zvino ndakuda kupa chechi 25 hectares nanzati muri kutsvaga kokuitira camp meeting kana mazokwanisawo henyu munogona kuzovaka chikoro asi handisi nokupai kuti vakai chikoro asi nekuti zvinganakire vanhu venharaunda iyoyo. Saka camp meeting iyi so zvikanzi izvi ndaita nekuda kwechitendero chamai mudzimai wangu wemukristu ndozvandingakutaurirei pasi this woman is a Christian. Saka nekuda kwake ndakukupai ini nechechi zvino zvatiri kutaura panopindirwa camp meeting muri kupabata. Saka zvakaburikidza nemararamiro amai avo nekuremekedza murume wavo nekudi. Saka izvozvo zvinokosha. Pekupedzisira pandingataure onai kunaka kwazvo bhaibheri rinotaura kuti Job tikatarisa chapter 1 yaJob verse 4 neverse 5 inotaura kuti Job aiva netsika yekuti vana vake vaisoita mitambo yemabirthday kana birthday woita pati dzawo. So Job aiti pati yapera zvanzi makuseni aimuka onopa minyengetero nezvipiriso kuna Mwari kuti vana vangu dzimwe nguva vakanganisa Jehovha varegererei. Tarisai kunaka kwemhuri inenge iri pamwe chete, baba vachinyengetera vari koko, mai vachinyengetera tiri pamwe chete, Jehovha vachiropafadza. Ndo zvinotsvakwa nedenga. Kana tikadaroka zvinopa simba rekuti mhuri iende mberi. Zvainofanirwa kuita zviitike. Kana zvisipo izvozvo imota yaane mavhiri ari kubainda
mukupaona haichafambi nemafambiro ayo ari kubhainda kwakutoda vana makanika asi kana akaregedzera ikafamba mufambiro wayo chero fiwo haishandisi yakawanda unosvika nenguva and so on. Saka mhurika aitaita kuti tinoitsiga pamapfihwa akaiswa najehovha kuti ndo painotegwa then yochiita zvainofanirwa kuita tobvisa friction nehit yese tofokasa paprogress yemhuri mwari wokudzwa. Saka mamazwi tiri kuti iko vana vaMwari kana mukategwa padombo rinonzi Jesu moita kutenda kumwe chete nemaonero mamwe chete mapedza nguva imwe yese ima kutoishandisa kudanana handiti mukuona. Asi kana paine matare ekunzi pakaonekwa mushonga pasi pepiro uyo achiti iko ndiwe pasi penyanza takaupiwa kumisha kwedu pamutoko uyo achiti hatidi zvemushonga pano utorana nguva yekudanana munoiwanepi kana paane matare akakura kudana. Saka mukati mezuva ranhasi tachida kunamata nekukumbira kuna Mwari kuti Mwari atidetsere. Dzimweni dzenguva dziriko mhuri dzakadaro kana muri kuwirirana muine kutenda kumwe chete zviri kufamba tinoshuvira kuti Mwari ngarambe achikutsigirai nekukomborerai nekuramba achikutungamirai. Asi kana varipo dzimwe mhuri dziri kuchema dziri kuremera pada vana vafuratira Mwari havachada kunzwa nechinonzi kunamata Jehovha kaonero katosiyana mukati memusha mai muri kurwadziwa makaremerwa pada baba havasi kuona semaonero amuri kuona pada ndimai havasi kuona semaonero amuri kuona kunamata kuri kunedza pana anoti ngatipfugamei zvikagamuchirwa nevanhu vese mukati memusha. There is hope in Jesus Christ. Toda kunamata mukati mezuva ranhasi kuti Mwari arape mhuri dzakaita saizvozvo nevamwe vanofira kuti iko inini am a missionary but I've let down God nematiritiro andiri kuita mudzimai uyu wacho wanoda kukwezva kuti auye kuna Mwari. I'm a missionary but I've let down God nematiritiro andiri kuita murume wangu. Vanhu vazhinji havachaone Jehovha pandiri vanoti Mwari ndipei simba rekuti chinamato chigoshepo mhuri yangu ndikweyo munhu wangu kuti auye pamuchinjikwa. Kana chiri cho chishuwo chenyu ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga tinotenda nechipo choupenyu tinokutendai nenguva yamatipa muzuva ranhasi Ishe rokuti mutaure nesu pamusoro penyaya yechitendero nemhuri. Tinongokumbira kunamatira vakomana nevasikana nevamwe vachiri kutarisira kupinda muwanano. Tinovanamatirira Ishe vamwe pada vanga vasina kumbofunga kuti inyaya ingatoite basa ingatokurukurwa nezvayo vanhu vakagara pasi asi tinongokumbira kuti imimi murambe muchitaura yenyu navo zvavanganzwisisa kuti nyaya iyi inokosha. Tinonamatira vari mukati memasituation nemhuri dzakadaro dzokuti kutenda hapana kutenda kumwe chete zvinoita kuti pave nemakakatano. Tinongovanamatirira Ishe rudo rwenyu ngarudururirwe mukati mehana dzevanhu ivavo muvabatsire nekutaura navo pave nerunyararo pakati pavo pave nekuona kumwe chete vazarurirei nekuzarura kwenyu kwedenga. Tinonamata Ishe kana tiripo tanga tichishungurudza vamwe nekuda kwekunamata Ishe tibatsirei tiregererei pane zvatakaita mukusaziva nekuti nyaya kunamata imimi hakusi kunamatana isusu. Saka tibatsirei kuti tisampunyikidzana asi kuti tibetserane mune zvakanaka mutipe unhu hwakanaka nemwoyo ine rudo nekuita kwakanaka kunonongedzera vamwe kuna Kristu. Tanamata Ishe nekutenda tichikumbira zvose muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. 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 Tinotenda chose Mwari ngaakukomborerei Mwari ngaakuitirei zvakanaka tive nenguva yakanaka tiri mukati medzimhuri. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira paFamily Matters pamwe chete nevadare vandiri kushanda navo. Mwari akuitirei zvakanaka. Amen. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high.
The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep when each moment so madly is threatening, a grab in the angry deep? The winds and the west shall obey my will. Peace, 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 whether the wrath of the storm tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the sheep will like the master of ocean and earth and sky. They all shall swiftly obey my will. Peace and still, peace and still. They all shall swiftly obey my will. Peace, peace, peace still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of that heart's are trouble, awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep all my sinking soul, and I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace, 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 peace. Whether the wrath of the storm tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the sheep well like the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace and still, peace and still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace, peace still. Master, the terror is over. The elements sweetly rest, and sun is uncovered the mirror, and heaven's revealed my breath. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the peaceful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace and peace, peace and peace. Whether the wrath of the storm tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the sheep well like the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace and still, peace and still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace, peace still. Wow, family and friends, it is my singular honor, excitement and joy for me to walk a journey with you to see how Mandara SDA Church is developing into a center of influence. With 8 areas of focus, we are going to show you how Mandara SDA Church develops into this institution that we are talking about. Let me journey with you back again into the biblical times.
into the early church, if you record and read and understand the writing in the early church according to the Acts of the Apostles or the Acts of the Holy Spirit, depending on which way you're looking at it, you realize that the activities recording were daily activities happening in the church. So to speak, the church was not only waiting for the Sabbath, for the worship service, but they developed the church, or as it were the sanctuary, as it were the temple, into a center of influence wherein daily activities were happening. It is upon the principles of the early church that Mandara SDA Church seeks to develop a center of influence. Let me walk with you through the 8 areas of focus and see how Mandara will become a center of influence. We are developing a studio for both audio and visual recording to support the media evangelism. The studio would also record Adventist musicians who intend to spread the gospel through music, of course, on a cost-recover basis. One thing I can let you know, we are developing a studio with the state-of-art equipment. Wow, one thing that got me excited is the aircon as well, because you can create your own weather when you are in the Mandara studio. What are you waiting for? Tell your friends to tell their friends who love music and would want to spread the gospel that Mandara has a state-of-the-art studio, and we'll be excited and glad to welcome you into our studio. Mandara Church will run a wellness program for the community. Yes, you heard me right. It's for the entire community, utilizing the gym, the multi-purpose all-weather court to accommodate sports such as basketball, netball, five-a-side soccer, volleyball, including tennis. But if you have the ingenuity and creativity of bringing sports that can unite us into one big family, we are still open to listen to your suggestions. And I must let you know, our jogging program will culminate into all these activities. So come and join us as we become fit for witness. It is true that knowledge is power. The one who has information will control so much. Have you heard the cliche that if you want to hide anything from anyone in this contemporary society, put it in black and white? This suggests that the current society does not read. Realizing this gap in our society and community, Mandara Center of Influence has an in-house bookshop which will sell our books written by our very own pastors and members, in whom God has endowed the gift of translating thoughts into black and white. Not only do we have books, we also have uplifting, soulful music by our choirs and our groups as they sing music that will take us to the throne of grace. We'll also be distributing sermons. Friends, should you need any materials that would edify you in your journey with Christ, you can find Adventurer, Pathfinder, Dorcas, Armor, and Women's Ministries uniforms, and many other materials that you'd need for the journey with our Lord and Savior. Falling from the mouth of our Lord and Savior Jesus Christ into the ears of the attentive parent and community at large, Jesus says these words, I assume in a soft-spoken voice, let the little children come to me, for the kingdom of heaven is for such as this. If our Lord and Savior had a soft spot for children, who are we not to take care of these little ones? As Mandara Center of Influence, it is our number one priority that our children grow to become mighty men of valor and women of virtue in the community where we are. How are we going to achieve this? We have developed a children's chapel and classroom which will help them develop into whom they want to become. These will help them in their individual skills as well as talents. We do have a computer lab which will make them relevant in this fast developing global world. We also have a musical room which has instruments such as a violin, a guitar, a piano, and all the other instruments that they might want to enjoy. And on top of that, we do have what is called VBS, the Vocational Bible School, wherein we are going to have children to come and learn more of how they can become useful in the community where they are. So what are you waiting for? Yes, you already know what I'm about to say. Tell your friends to tell their friends, to tell their other friends that Mandara VBS and Children's Chapel is open to develop children who will become giants in this contemporary society. There's an old proverbial saying that says, life does not come with a manual, but it comes with a mom. This is a shout out to all the mothers and the sisters in our communities.
Unfortunately, there are some who are taking advantage and abusing these women. But I've got good news. Mandara has realized the potential, the capacity, and the patience that are in these women. Therefore, we have a cooking school that is developing and a sewing school. Should you want nutritious meals that will develop this body temple to the glory of God, don't hesitate. Come to our cooking school. If you want clothes and garments that will glorify God even as we walk in our community, yes, the place to develop this skill and art is Mandara Sewing School. So to all the mothers and sisters out there and the men who also love to do the work of the hand, you are more than welcome to come and find a solace, a place that will develop you into a person that will be appreciated in the community. Hush, can you hear the wedding bells ringing? Ta 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 ra, ta 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 ra. As Mandara, we realize that one of the institutions that is being attacked by the devil is the family institution. Therefore, we want to make sure there's wedding bliss in the community. We have developed a wedding venue to use during weddings by our young people and church members. We will also be able to hire out to outsiders on a cost recovery basis. But I want to let you know, this is one of the best, if not the best, wedding venue. I'm not talking about Zimbabwe, I'm not talking about Africa, but I'm talking globally, because we have put the best outdoor events for you to have such a beautiful wedding. It was in the Garden of Eden where the family and the first wedding was instituted. Therefore, we want to imitate something close to the Garden of Eden. So what are you waiting for? Have a memorable wedding by booking with us that wedding that will be talked about for centuries and centuries to come. So consider us for your wedding. My favorite part of a meal is dessert, but I like it with the cake. But a cake is always delicious with icing and a cherry on top. If the center of influence in the institutions were a dessert cake, for me, the icing and the cherry on top would be our main auditorium, where our spiritual programs will be held. It is our greatest desire that you might grow to love one another, but better still, to grow to love our Lord and Savior, Jesus Christ. This is ready for use by the district and the church at large for seminars, meetings, as per prior arrangement. But I want to let you know, if you see the acoustics in this church, you will marvel. It is super splendiferous. It is one of its kind, and I am sure you would want to come and hear the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God, sitting in such a spacious, audacious, lovely, and welcoming auditorium. So please come and join us for our Sabbath worship, and any other day if you feel to talk to our Lord and Savior, do it in our main auditorium. May the Lord bless you as your life is changed here at our institution, Mandara Center of Influence. God bless you. Jesu tenzimu ponesi wakatifirayo time irondori wanam irorinondi chenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam dawana upenyuta nyanzara parake shitenmanjese zaperam apopatimeyo timeiro nyariwana irorinondi chenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam ndamuganda yitwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguchena naKristu mandiri timeiro ndariwana irorinondi chenesam kutatenziro chenesam
kudzatenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi imi muziwenyi Jesu chete wakatinunura iro tsime iro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa tineiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa tineiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa. Galatia 5 verse 16 kusvika pavhesi ya 26, maybe toguma pavhesi ya 25. Bhaibheri soko raMwari rinoti, ndichaverenga murimi rechirungu nhasi munandiregerera. Pane kanyaya katinako kanotoda kuti tiverenge muchirungu, saka imimi fambai nechichiona ikoko zvakangonaka. VaGalatia 5 verse 16, this I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. But if ye be led of the Spirit, you are not under the law. Nor the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envies, murders, drunkenness, revelings, and such as of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Let's read verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Marawedzere chikombore pakuverenga kushoko rake. Ngatinamatei ishe tinomutendai patakuverenga shoko renyu nekuridudzira. Tinokumbirawo kasimba rinobva kumusoro kudenga. Nditsanangure zvine chiremerera chenyu, ndidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Zhira yekukunda chivi ndomusoro nyaya. Zhira yekukunda chivi. Akomana chitema chatitambudza. Mukaverenga kuna vaRoma 7 verse 24 inotaura kuti ndiri munhu ari pakutambudzika. Ndianiko uchandisunungura? Kana pane chunhu chanetsa munhu wekwedu chitema. Vazhinji hatizvioni nokuti tinogwa nevanhu tisingazivi chiri seri kwekarekta yemunhu iyeye chitema chinenge chichimunetsa. But pano ndoda kuti tiongorore chii chinoita kuti munhu akurire tsika dzakaipa mukati meupenyu hwake. Saka tichaverenga chitarisa mavhesi anokwana kuita 5. Hatichawana zvinhu zvinokwana kuita 5 zvine chekuita nekukurira chitema. Andadaidza kuti the 5 verbs that will give us victory over sin. Verb number 1, vara rine chekuita nezvatofanira kuti tiite kuti tikunde chitema. Tinowana pavhesi ya 16. Vhesi ya 16 yati kudi walk in the spirit. Saka vara riripo ndi walk. Vara riri kuti walk iri, kana takaritarisa tiri kure tingangofunga kuri kungofamba nje. But ivara riri kudzurwa pavara rechiGreek rinonzi peripateo. Peripateo
ivara rinoreva to walk around, kufamba, right? But not aimlessly, kana kuti kufamba zvisina urongwa, but it also means to follow. Actually, kune vanhu vainzi vateveri vari Aristotle, who was a Greek philosopher. Vaitonzi ivavo vateveri vake vaizikamwa vachinzi paripatetics, kureva kuti they would follow him wherever he would go. Vaimutevera kwese kwaanoenda. Mazvaona kaizvo. Saka ezvino pa YouTube yedu, channel yedu yeMandara, handiti makasubscribe, kureva kuti makufollowa Mandara. Izvozvo kuti muzive kuti chidzidzo chino chabuda mataridzwa nei, muri mafollowers, right? Saka munotonzi mafollowers eMandara, maparipatetics eMandara. Saka vari kuti walk in the spirit, riri kureva kuti follow the spirit of God. Kana uchida kukunda nzira dzako dzechitema dzese, tevera mweya mutsvene kwese kwai, usatevere nyama iyi. Nyama ine zvinhu zvayo, but ukatevera mweya uchakurira chitema. Chimwe chinokosha chafanira kuona pavari rekunzi walk riri papapa, rakaiswa mupresent tense, kureva kuti ivara rinotaridza kuti zvinhu zvisina kuitika kudhara kana kuti zvichaitika mangwana, but zvinhu zviri kuitika, present continuous. Actually present tense inoburitsa kuti unofanirwa kuzviita zuva rimwe nerimwe. It's not occasional walking. Hakusi kufamba nemweya nhasi mangwana wamunyama. Uku kufamba, it is continuous daily experience with the Spirit of God. Kufamba zuva rimwe nerimwe uri mumweya. Pano mwana unoti aini zvaundiburitsa mweya, indombobvisa bhachi remweya. Kana tichida kukurira chitema, nzira yekukurira zvakaipa, nzira yekukurira chivi, vebhu rekutanga walk in the spirit, famba mumweya. Vanofamba mumweya vanokurira chitema, vanofamba mukati mespirit yaMwari vanokunda zvakaipa. Saka it is present tense. Number 2, this term kana kuti vare rinonzi walking riri yatinoti it is an imperative, or it's a command, right? Saka hatisongodzifamba zvekunyengetedzwa, tiri kunzi it is important, it is imperative. Kugreek ukati command hausikora kuti uri kudzwa uri kunzi ite zvakati zvekumanikidzwa bati. Pfungwa ndeyekuti kana goal yako iri yekukurira chitema, teresa, kana chinangwa chako chiri chekukurira chitema, saka hauna choice, ndo ukomande hwacho, hauna choice than kufamba mumweya. Vese vanofamba pamweya vanokurira chitema. Verb number 2, verb rechipiri pazhira yekukurira chitema tinowana pavhesi 18. Manyaneni pavhesi 18 inoti kuti, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. For those vakambofamba nesu kana kuti vangachifamba nesu, it's either idzo chacho muchazochiona kana kuti makatochiona, I'm not sure, but taitaura pamusoro peconstitution yaMwari inotaridza kuti vese vachaenda kudenga vanenge vari macitizens nemaambassadors anoita uphold the constitution of heaven. But the Bible is giving us a tip here kuti kana muchida kukurira zhira dzese dzezvivi dzemhando yese, chekutanga walk in the spirit, peripateo, famba, tenderera uchitevera mweya mutsvene waMwari. Chechipiri vari rashandiswa nderekunzi be led by the Spirit, tungamirirwa nemweya waMwari. Varoma 8 verse 14 timboenda ikoko tikozodzoka pano. Varoma 8 verse 14 ine shoko rakanaka pamusoro pekutungamirirwa nemweya. Inoti kuti verse 14, right? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Vese vanotungamirirwa nemweya vana vaMwari. Saka kana uchida kukurira zhira dzako dzechitema dzese, inzwasisi, ndinozviziva kuti shungu unadzo. Pane vamwe vanochema nemisodzi vakanzwa mharidzo izvozvo hana yake iri kurova nokuti ari mukati mechitema. Ndingafananidza mukati mechitema cheupombwe.
vanoti vaita upombwe, iye nemusikana wake kana nemukomana wake vanochema vachiti taiteiko, vobatana vonamata kuti Mwari tiregererei pane zvakaipa zvataita, vochera chikomba vopfira pasi kuti sazombondiona usandifonere futi, handiuyi kumba kwako futi, vobva imomo vobva vaenda, kana vachinge vaenda zvadzoka futi vochema. Nyaya haisi pakuchema kwako, nyaya ndeyekuti uri kufamba pai. Usafambe munyama kureva kuti pane zvikukusundirai kuzvivi. Siyanai nezvenyama. Chii chauri kuswera uchiona muswere wezuva? Uri kutaura pamusoro pei? Vese vanofamba pamweya, vanofamba mumweya vanokurira chitema. Haufi wakakunda nyaya dzeupombwe iwe uchijaira kupornography. Haufi wakakunda nyaya dzeupombwe usingazvidzori pane zvaunodya nekwaunoswera nenyaya dzaunotaura nekushamwaridzana nemafambiro amunoita ibva kumba kwake. Unofanira kuita simba rekuti panapa ndakubva ibva muenvironment inokuswededza kuzvinhu zvenyama uine muenvironment inokukwededza kuzvinhu zvemweya. Saka muchizonzwa shoko raMwari panapa idzidzisa kuti vese vanofamba pamweya, vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vaMwari. Saka vara rechipiri ndi led, kutungamirirwa nemweya. Hande pavhesi 25 tichanovhomora mavhebhu maviri pavhesi ya 25. Chidzo chino chidzo chakareba but chidzo chikuru chinokosha. Verse 25 inoti kuti tiri kuna vaGalatia kuya tadzoka kuna vaGalatians chapter 5 verse 25. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Amen. Saka varre kutanga ratiri kuda ndati 5 verbs kureva kuti zviito mavara manokwana kuita mashanu anoita kuti tikurire chitema kana kukurira tsika dzakaipa. Rekutanga tanzi walk in the spirit. Number 2 tanzi kuti be led by spirit. Usatungamirirwa nenyama. Amen, amen. Usatungamirirwa nemuviri, usatongwe nezasi kwezipi. Inzo munhu waMwari. Tongwa nepfungwa, tungamirirwa naMwari. Usatungamirirwa nezvinotungamira zvenyama ino. Let the spirit of God lead your life. Kana mweya waMwari wakutungamirira zvirokwazvo uchakunda chitema. Saka verb number 2, live, rarama. This is also not just living today, but riri kuvhomorwa pavari nechekuita nenew birth experience. Amen. Kureva kuti uri kubarwa patsva, worarama upenyu hutsva. Kana achitaura pamusoro penew birth panapa anomboitaura Paul. Anotaura kuna vaKorinde wokutanga chapter 13 panotaura pamusoro perudo. I think it's verse 11. Anoti panakanga ndiri mwana ndaitaura semwana, ndaifunga semwana, zvino ndasiya mabasa eumwana ndakuita semunhu mukuru. Hakuna munhu akambopiwa mhosva ari mwana muduku odhiraivha mota yewaya achitinhira ari iye. Hakuna ukamona mwana achidhiraivha mota achitinhira ti zhimu achimhanya nemota, no problem. But ukazoona inini manje kuseni ndabuda panze ndagadzira mota yewaya ndoidhiraivha nchiti zhimu mai vekwangu vanofona achifonera vanhu, kufonera kana mutungamiri wechechi kana mukoma wangu kanzi uyai muzoona zvakuita baba kuno nevana. But ndaizviita ndiri mucheche hapana ivhunduka. But kana uchinge wakura vanhu vakuvhunduka. So there's something that happens paissue nechekuita nenew birth. Kana uchinge uchangoberekwa pane zvinhu zvekuti kana uchizviita izvozvo hapana munhu anokupa mhosva because wakaberekwa. Saka issue living panapa inoreva kuti iva mucheche waMwari. Amen. Kana mucheche ari waMwari, Mwari anoita zvese pamucheche. Nenga rekuti munhu akazembera pamunhu, amini pane mubereki wake, chiri kuita kuti vana vapfeke havasiyi vanoda kupfeka. Tisu tinoda hembe dzemwana dzedzatiri kutenga, asi ari kudzida ndiwo unodzida. Chiri kuita kuti umupfekedze hembe ndiwo uri kunyara, unohla kunyara. Iye anogona kumhanya achinda haadei nazvo because haasati akuziva. Vese vanoziva panyaya yekunamata vanoziva vavanhu vakuru pakunamata havapararami. But vese vane upenyu hutsva muna Jesu vanoti Mwari itai zvamunoda neni. Kana mukandirega ndakashama ndimi munonyara.
kana ndabhuroka pabhizinesi ndimunonyara, kana ndichinge ndarwara ndimunoshorwa, kana ndichinge ndave munhu awe pasi pasi, ini ndiri unosvava ndinofamba. Cheni mimi pfekedzai muchibata, ndimwe muchinzi mwana waniko komberi kwacho aende piko. Saka have a new experience with God. Kana uchida kukunda chitema, usazviite munhu ane pa Satani muhombe, usamudherera akanga ari kosati wavapo. Satani ane makore mazhinji haafi zvatiri kufa izvi. Usafunga kuti unomugona iwe uchiti ndine power ndinogona kuzvidzora, haugoni kuzvidzora iwe. Kana ufunga kuti unonyepa, bvunza baba vako. Vaifungudza kuti vanozvikunda, but iye zvino vari muchitembo, vari mukati memagirlfriend, haungambovakundi. Zvoreva kuti haukundi nyama kana ukasatungamirirwa nemweya waMwari, kana ukasava mucheche waMwari. Handisi kureva kuti mucheche wokuziva panapa, pandiri kureva munhu anosarenda upenyu hwake muna Mwari, anotanga patsva naJesu. That's why Nicodemus akanzi unofanira kuberekwa patsva. You see now, akati ndoberekwa ndopinda mumimba yamai here, ndoberekwa patsva here. Kanzi handirevi izvozvo, ndoreva kuberekwa nemvura nemweya. Chinoberekwa nenyama inyama, but kana waberekwa pamweya uchafamba pamweya. Chiri kuita kuti titenderere nenyika kudai, kaberekego takaberekwa panyama, but kana taberekwa nemweya zvichaonekwa nemabasa emweya. Saka live. This is also present tense, kureva kuti uri kuzviita every day. Tinoberekwa every day. Taenda kunorara, tichimuka toda kuberekwa futi nemweya, tigorarama nemweya. Kureva kuti nhasi kubva kuseni kwataita waberekwa, tiri mumanapukeni every time. Nengare kuti we can mess around, but nekuda kwekuberekwa nemweya tinorarama tiri focused pana Mwari, takachengetwa. Mota oyo aenda kumota, oyo akuenda kumugoti, mweya mutsvene achitidzora, oyo tarisa zvotaurwa, tarisa zvakutarisa pafoni, oyo ave paWhatsApp, oyo ave paYouTube, tichitenderera chidzorwa, because tinenge taberekwa, tiri vacheche vari kuchengetwa naMwari. But kana tava vanhu vakuru vabuda ndebvu, tinotambura muzviyungu. Kana vazhinji vanoti ivo vanozvigona, vanoputsika navo. That's Paul achiti munachenjerera kana uchiti ndakamira uchagumisira wadonha. Pavhesi imwe chete, vhesi ya 25, pane verb number 4. Remember 35 verbs zoita kuti tikurire nzira dzese dzezvivi kana kukurira chitema. Verse 25 inoti, if you live, in other words a condition, if you live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Saka kana tichirarama mumweya, tichaonekwa nekufamba mumweya. Now, here's another word rauya rawoko. Remember tambotaura walk pa verse 16. But walk ari panapa manje akasiyana na walk ari pa verse 16. Do you remember what walk pa verse 16 tati kuti peripateo? In other words, following, walking around, following the Spirit. Roti ari mberi nemweya mutsvene isu chitevera. Kureva kuti kana chifamba mumweya hatisi tinotungamirira mweya. Ndakamudza umwe achiti nezuro kupungwe kwakaoma. Ndikati ndavakanza vanhu vaibatwa nemadhimoni, but ndaiti ndikahaka dhimoni nomurova nemweya mutsvene. Ndobva ndati kanzi ona munhu achidona chii chakanga chakutungamirira chimwe. Mweya mutsvene unotungamirirwa nevanhu here kana kuti mweya mutsvene unotungamirira vanhu? Chii chiri kushandisa chimwe? Foshoro kana munhu? Hamuzivi here kuti mweya mutsvene ndiMwari? Hatigoni kushandisa mweya mutsvene, tisu tinotoshandisiwa naMwari mweya mutsvene, because ndiMwari tiri vanhu. Hakuna poto inobikisa mai, tisu tinotobikisa poto. In other words, we must be controlled by the Spirit of God. Ukaona mweya mutsvene waMwari wakuita zvokupiwa vanhu neumwe munhu, hausisiriwo. Yave foshoro yakufoshora nemunhu. Pave nemaminenji chaivo kuti munhu akudhiraivhwa nemota. Zvinofamba sei izvozvo? Saka mweya mutsvene waMwari ndiye anoshandisa vanhu. Isu totokupura ziya tashandiswa. Kwete kuti mweya mutsvene ati ndaneta nhasi kuchechi kwakaoma ndanchirohwesiwa vanhu. Hakuna munhu ane overdose yemweya mutsvene. Why? Because isu tiri varanda. Inde unocheka even vanhu vese vakambobatwa nemweya mutsvene muOld and New Testament. Go even paishu yaDaniel. Daniel anoti ndakapera power, kupera power. Ndiari mbira kuti ndakapera strong. Kana wabatwa nemweya waMwari unopera strong. Zvako zvekutenderera papurupiti petisoka mhanya ukadini mweya wani iwoyo. Kana mweya waMwari wakubata unopusa. Vakanga vachibatwa nemweya vaipera power kuti sevakafa.
vachiita zvokuorekwa. Dhanieri akaita okuorekwa kubva muvhu, awira pasi akaorekwa, kwanzi ndakatozosimbiswa mabvi, ndikamira ndichibvunda. Mweya mutsvene kana uchinda wauya pamunhu anopera power. Why? Because he is God. Saka tinototungamirikwa nemweya waMwari. Saka pazonzi pavhesi ya25, if you live in the spirit, teresa panokosha pari kunzi kana muchida kuona kuti munhu uyu ane mweya waMwari, tarisai kuti ari kufamba sei. Muri kuzvibata. Kana tichirarama mumweya zvinoreva kuti tichafamba mumweya. Saka term number 4 kana kuti verb number 4 ndi walk. But walk wemuna chapter verse 25 na walk wa verse 16 zvakasiyana. Walk wa 16 it is following, that is walking around. But walk wemuna verse 25 anonzi stoikeo. Stoikeo is a military term, ivara rekuchuto, which means to draw up in a line. Amen. To keep in step, to conform. Saka kana pakanzi pana kana mchirarama in the spirit, you shall stoikeo, muchararama, muchafamba mumweya. It is a military term where you are doing what? Marching, following the leader. Follow the leader. Saka tinofungwa kutevera mweya mutsvene, but not just walking around. Unozwa mavara maviri akanakira kuti we peripateya, but hazvina kukwana kuperipateya, but tofungwa kutsoikeyo. In other words, we must be in step of the Spirit of God. Patsika remberi do panotsika reshure. Atingofambi chero tafamba chiti ari mberi, tatsika here patsika. Kana mweya mutsvene atsika muchechi topinda muchechi, kana atsika mukati megomo topinda mugomo, kana atsika pamutemo totsika pamutemo, kana mweya atsika paurombo totsika paurombo. Mweya paanenge atsika stoikeo. Ndafarira pfungwa to keep in step, kureva kuti hausumudzi left iye asumudza right, kana asimudza left wosumudza left, kana atsikapo wotsika ipapo. Saka kufamba tiri muuronga. Kana muchida kuona kuti vanhu varikutungamirirwa nemweya, vanofamba vari straight. Ukaona vanhu vachiita bvunga mupopoto mukati memba, pane chakavagara. Kana vagariwa nemweya waMwari vanofamba vari straight, in a straight line. Makamboona here mauto achimacha panga paparade vachiitwa inspection paparade. Kana vachimacha, the idea is isu semauto kana chita marching, it's a way of discipline. Hallelujah. Sometimes that we are disciplined. They listen to the command. Inenge chitaugwa nemunhu akati left right, munhu wese anoenda ku left, hauendi ku right. Vamwe actually issue ye command panapa inotaridza kuti pfungwa yemilitary term inotaridza kuti unoita zvinenge zvataurwa. Akomana kana pane vanhu vari disciplined even kuchurch, vamwe vafundisi vanogona kuirira neni, ukaona waita elder ari muchiuto, ari kuarmy kana kumapurisa oitwa elder, is a well disciplined officer wokuchurch. Even why? Because vanhu vakajaira maorders. Handisi kutaura napasana achitaura maorders, but kazhinji vanhu vanooma musoro teresenda sense varasirate, vanhu vasina kujaira maorder. Kana musoja akaudzwa kuti right about 10, haangoti chero ndaita about 10, anoita about 10 neku right. Saka kazonzi chengeta mai nababa ajaira order. Saka the Bible is saying you must walk in the spirit. Why? It's a military term. As long as uchiri muhondo na diablos, famba mumweya. And then keep in step. Kurakuti, there must be order. Amen. Apafukita mvonga mpopoto kune vanhu vari kufamba muwe. Kana uchida kukurira chitema, tevedzera zvakataurwa naMwari nemo ende utarise. Munhu akatarisa afangoona ri straight line. You see now. And then verb rekupedzisira rinova verb zvakare rinokosha. After this one, it means kana mchida kukunda chitema, the spirit should direct our daily living.
mweya mutsvene anofanira kutiudza mararamiro atinoita everyday. Afanira kurarama zvekufungidzira kana kurarama zvekurota. Hatungamirirwe nehope, hatungamirirwe nemanyawi, hatungamirirwe nemiono, tinotungamirirwa naMwari mweya mutsvene. Ndiye anotiudza zvokuita. Hatiudziwi zvokuita napasta kana even nevanhu vakambogara muchechi isitiri vana mafikozoro. We are told what to do by the Spirit of God. Saka 4 verbs zataita so far, just to wrap them up, kuti tifambe pamwe chete. Number 1, walk in spirit. Ndiye atati paverse 16 iri kuti peripateo, teverera, follow the leader. Number 2, we must be led by the Spirit of God. Usatungamirirwe nepfungwa dzako kana nekudzidza kana nekuziva kana nekugona kutaura. Tungamirirwa nemweya. Number 3, live by the Spirit of God. Rarama, kwete kurarama one day, but new birth experience. Iva mucheche wa Mwari every day. Shushudzigwa na Mwari every day. Pambiwa na Mwari every day. Rarama uri muna Mwari. Number 4, tati walk in the Spirit. Strekeho kurava kuti be in step with what God says. A military term to draw up a line. Sakafamba mumweya. Verb number 5, which is the last one. Tunewana pa verse 21. 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Amen. Avo vari vaMwari vaita sei varovera pamuchinjikwa. Saka vararipo ndi crucified. It's so amazing and shocking kuti munhu anonzi anokurira chitema anofanirwa kuuraya. Kana usingagoni kuuraya haugoni kukurira chitema. Vaurai kwete vevanhu, kwete vevision dzevanhu, but vaurai venyama, vemabasa enyama ndivo vega vanogona kukurira chitema. In other words, you must kill the desires of flesh, starve the desires of flesh, and feed the spirit. Nyama ngaionde, mweya ukore. Chii chinofeeda mweya? 3 things. Number 1, it is the study of the word of God. Kudzidza shoko raMwari ndo zvinofeeda mweya. Kana munhu achinge adzidza shoko raMwari, hatisi kuverengera kunoparidza, uri kuverengera inonzi personal development, spiritual development. Mukati megore ra2021 theme yedu yatiri kumhanya nayo kusvika 2025 inonzi I will go, ndichaenda. But dingindira redu nderekuti munhu afanira kuti aende, asi panzvimbo 3 zvinokosha. Number 1, chimwe chinhu chinokosha, it is mission. Saka munhu anofanira kunge ari mission oriented, achitarisa kuti tiri kufanira kuita basa ripi. But number 2, notaura about leadership. In other words, munhu ngatrainwe. Haafanirwi kuita zvinhu zveshoko raMwari akapusa. Hatichadi matemporary teacher paSabbath school. Hatichadi vanhu vanongonhongwa chero anzi ndiani anozviwa haka achihwa chii. Munhu ngaadzidziswe kuti basa raMwari rinoitwa sei. Hakunongonhonga chero munhu ari kufamba muroti mungotitirawo kavhesi. Vanhu must be taught how to do God's work in a proper manner. And then number 3, which is very important, spiritual growth, kukura pamweya. Zvitatu izvi ndozviri kumanywa nazvo nechechi, the whole church at large. Imogona muzvita muzvikata zvakasiyana-siyana in your context, but ndikutaura the whole church. But pane ishu yandinoda kutaura pamusoro payo, kukura pamweya. Vamwe vedu havakure nyangodla, havakure. Iro shoko detaikura takakura kudhara. But chii chinokudza munhu wemukati, the spiritual man, anokudzwa number 1, study of the Bible. Kuverenga Bible. Yezvo tiri kumhanya nechapter a day kuti pazuva rimwe nerimwe tenge chiverenga chapter imwe neimwe. Amene kana muchinakirwa sezvandinoita pandiri kurekoda sermon inoyi ndiri kubva pana Jeremiah chapter 45. Ndopatati Jeremiah 45 inotaura pamusoro pechiprofita chaBharuki. Bharuki anonzi naMwari iwe ndakuona unoda zvinhu zvakawanda stereki. Bharuki anga ari munyori waJeremiah, ndiye akanga achibatsira Jeremiah paanga ari mujere. Jeremiah ari mujere aidaidza Bharuki, nyora mashoko aya ataugwa naJehovha, waendese kuvanhu, waendese kuchigaro chamambo. But Bharuki kunonzi akanga ane stress,
achiti nhai Mwari inde amusingandioniwo inga ndinoshanda wani munda menyu zvakanaka ndiri kubatsira muprofita Jeremiah but zvinhu zvangu hazisi kufamba ndobva Mwari amunyorera pane 5 verses chete pana chapter 45 yaJeremiah anonyorerwa anonzi iwe Bharuki iwe ndoda kutaura newe kwanzi naJehovha iwe unoda zvinhu zvakawanda stereki ndokuparaphrase usazvitsvaga zvinhu zvakawanda izvozvo zvii zvaaitsvaka Bharuki anonzi akanga akutodawo kuitawo muprofita akati handingangorambi ndichingonyoraka ndodawo kuitawo muprofita sezviri kuitawo Jeremiah kudawo munhu anoda zvinhu anoda zvigaro taura wanekuda zvigaro vanhu vamwari unoona zvinoshamisa sorry ndoita sendinotaura chiita sendiri kutaura zvimwe zvinhu ndiriwo mufundisi vanhu vanoda zvigaro zvekuti munhu ona kuti munhu uyu haasi kutombovata nekuda chigaro anototsvaka vanhu nekuhodha vanhu vanomubatsira kuti aende pachigaro wokuti kataura zvigaro zvekumaofisi ekumachechi zvakadaro zvavafundisi mukati nokuti vanokora and so forth but pane zvigaro zvinoda zvemuchechi pasina kana pei imwe mukati vanoda mari but chimwe chinodiwa chaizvo chaizvo pazvigaro chandakaona chaicho wazi mari hakuna bvunzaini hakuna chimwe chinodiwa ndiro shoko rekuti tatsikwa ngozi vakuru vari pano tatsikwa iko kungotsikwa ikoko Bharuki akanzi naMwari ndiri pana Jeremiah Bharuki akanzi naMwari handidi munhu anoshuvira zvinhu zvakadaro iwe gutsikana nezviripo actually ndiri kukuudza Bharuki kuti handisai ndatotanga vaIsraeri ndichatovarova futi saka ndadzidziswa panapa kuti kana chida kukura pamweya let us study the Bible izvozvizvi keep pace with what is happening mukati mechechi yako kuverenga chapter a day very soon tichapinda pama 10 days of prayer. I don't understand why is it that unongosarira pazvinhu zvekuchechi kwenyu sei uchisarira pazvinhu zvekuchechi kwenyu iye zvinezvi vanhu vachironga zvirongwa iwo haupo haunei nazvo why are you not involved unokura sei vakuru vanoti ukaona munhu achidaidzira sauti patafura akaguta mvura chaichayo ukaona munhu achidzi mvura iyi yakasviba haana nyota anomwa yemumhango why because yatsika dope yamwa kana une nyota kana une nzara unodyira nyoka ukaona munhu achisarudza kuti ndoda kuenda nokuti ndini ngari kuparidza iyezvo ndoda kuocha program kuti ndini ngari kuparidza akaguta kana une zhara nenyota yekururama chataurwa unoteerera saka bhuku iri kuti panapa kana uchida kukura pamweya you must eat the word of God. That's number 1. Number 2, you must witness. Zivisa vamwe. Eating the word of God is not enough. Zvangu fane kudya usinga exercise. Saka witnessing kuudza vamwe nezveshoko raMwari, it is exercise. Saka kuudza vamwe even pachannel inoi kusubscribe kuti vamwe vazive kusendera vamwe this particular audio or even video sending to others. It is part of eating. Kudya kwako pamweya kana watumira vamwe wadya ndiko kudya ikoko. But number 3 inotaura about prayer. Crowd, you must pray. Vazhinji vanongofarira minamata but havaverengi shoko raMwari. Ivavo vane kwashiwa because bora but vakawanda vanoti vakaverenga vakanamata vakaparidza vanosimba pamweya. So the Bible is saying pavebho yedu yekupedzisira, you must do what? Crucify. Amen. Crucify the works of the flesh and feed the spirit. Kana tichida kurarama nekukunda muhondo yemweya, ngati urayei mabasa enyama. There are some things that must die. Amen. I don't mind kuti zvakanaka sei, but they must die. Kana nasi pangwena tukutaura newe, kana usiri ready kuuraya zvimwe zvinhu muupenyu hwako, hausi kuzokunda chitema. Kana uchida kukunda chitema, pane tumwe tutsika tofanirwa kufa. You must kill some of the darlings in your life kuti ukurire chitema. Zvimwe zvinhu zvaunodisisa must die. Izvi nechekuita nezvinokwevera munhu kurima, those things must die. Zviri nani, anotaura Pauro pane mwenzipo, kuinda mukati meJerusarema neziso rimwe pane kupinda mugehena ndakasvundura maziso ese. Zviri nani kukwakuka ndine crash
ndichipinda mujerusarema pane kukwakuka ndine makumbo ese ndichipinda mukati megehena. It is better kupinda mukati mejerusarema itsva ndine ruoko rumwe pane kupinda neboth hands ndichinobata tsvina mugehena. Saka you must kill some of the things. Kana iri ishu yemucheno, kill kanyaya kemicheno ikako kana chikukonesa kunamata. Kana iri ishu yekushamisira kuti unoda tunhu twakawo, nyaya yedesire, zvinhu zvepanyika ino, uraya tunhu ichocho chinokanganisa kuti ude Mwari. Kana iri ishu yevasikana, kill katsika kekuda vakadzi ikako. You must kill that particular darling. Kana wachiuraya ichocho wakukurira chitema. Mwari ogara kuti zvakanaka, Mwari akukomborere. Toda kuti mangwanana anga manheru kune umwe nodisa iri kukunda chitema. Mune simba muropa raJesu. Hatizviiti nesimba kana nehondo, but tinozviita nemweya waMwari. Simba rinobva kuna Jehovha. Kana uchida kukurira chitema, these are the 5 tips. Number 1, walk in the Spirit. Number 2, vanoda kukurira chitema, be led by the Spirit of God. Tungamirirwa nemweya, usatungamirirwa nenyama, usatungamirirwa nemusikana, usatungamirirwa nemurume, kana kuti nevana, kana neupfumi, kana nekwaunogara, usatungamirirwa nenzvimbo yaunoshanda, kana nebasa rako, usatungamirirwa even nemari, usatungamirirwa even naCEO wokubasa kwako. Be led by the Spirit of God. Number 3, live, rarama new birth experience. Iva mwana wa Mwari, usava munhu muhombe, but iva mucheche anodzidzisika, and learn to be learned by uchitungamirirwa nemweya waMwari. Number 4, you must do what? Walk by the Spirit. Walking by the Spirit yekutanga iperi pateo, following, but this walk ine chekuita drawing in a line, kutevedzera step imwe yaitwa nemweya waMwari, tofamba takadaro. Last but not least, crucify those evil habits. Kana wadaro zvino chibereko chemweya. Here is the fruit of the Spirit. It is what? Love. This is verse 22. Joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. In other words, apana chuno chinodzivisa zvinhu zvakadai. Uno mweya mufupi here. Unotozviziva ndine mweya mufupi. Ino handidi munhu anondivhiringa pasi. Ino handidi munhu anofungidzwa kuti kuinda kuchechi kupusa, anofungidzwa kuti kunamata ututa. Uri kuita mweya mufupi, tora murefu, inda uchiita mweya mufupi. Love, goodness, gentleness. Kuve gentle hazvire kupusa, kupfava hazvire kupusa. Mindiro nyoro unodzora kutsama. In other words, ngatinamatire kushanda, amene kufamba tiri mumweya. Vangani panguva inoti pastor ndinamatirewo, ndine tsika yandatadza kukunda. Handisi kunamata nemunhu wenje, ndoda kunamata nemunhu anotoine nyaya inoti iyi nyaya ichandikonesa denga. Ndine tsika yandatadza kukunda for a long time. Pane kahabiti kangu ndoda kuti even tisati tambonamata, iwe pachako ipapo, I know kuti uri kuteerera, nyora pa message yekuti inini pastor ndine tsika. Usanyore papa, vanhu vangaiona, but ingotaura kuti I'm also included panyaya iyi. Ndine tsika yangu yandagara ndinayo, ndazama pastor nekunamata nekutsanya nekuinda mugomo, but ndoda kuti nhasi uno izvi zvinhu izvi zvigare mukati memwoyo wangu. Mweya mutsvene ngauye aite control yeupenyu hwangu kubva nhasi kuinda kumberi. Ndoda kukunda, handidi kukunyeperai vanhu vaMwari, handidi kukunyeperai. Zvinhu zvichasarisa vanhu itsika yekusakunda chitema, habitual sin, chitema chaajaira. Munoziva kuti munhu kana ajaira chitema, kunyange basa raMwari haarege kuita, anenge achiita akasununguka, anenge achimhanya achironga, but chitema chake anenge anacho, anongowira pachiri. Izvozvi hana yake yatoti tibvu, achiziva kuti ndaonekwa nemari dzawo. Handisi ndakuona, but Jehovha ari kukuona. Une tsika yako yemakore yaunoti iyi pastor iyi ndazama, ndachema, ndatiraya, but zviri kuramba. Nhasi, here are the tips. Walk by the Spirit. Live by the Spirit. Be led by the Spirit. Walk by the Spirit. Crucify
that habit chirovere pamuchinjikwa. Ndo munhu wekutanga. Munhu wechipiri anokuti pastor ndinotoziva munhu wepedyo zvimwe zvese ari right pastor. You talk about issue yekuchengeta mhuri yake. Atizvi chinovesa tinodla kwese tinoenda. Izvozvi matsimba manyoro takatobva even ku Vic Falls takabva, but ane katsika kake pastor akapere toda kuti nhasi karoego pamuchinjikwa. Today you must crucify that habit yeupongwe, habit yekumwa, habit yekudhakwa, yemadrugs, yepornography, yekuita masturbation. All habits must be destroyed by the power of Jesus. This morning, not going to, but not by power, but by your spirit, the Spirit of God. Do you want that power? Inobva kuna Mwari yekukurira tsika nemhando dzese dzechitema. Ma elders achatungamirira gore negore, but vachienda kugehena. Vamwe vachaimbisa kubata chitanda uchiimbisa, but uchienda kugehena. Iyemi vakomana vachitora mavhidhiyo emimi mungatojairira mharidzo muri kutoenda kugehena kana mune tsika isingaperi. You must teach yourself. Ndoda kukuudza vakomana, the crew behind the scenes. If you don't repent, kubva mututsika twamuinato twamunoziva tsundazikamwe mukadzi atuzivi murume atu nanapasta vari kuparidza day in kuti pafamily matters muripo muchiedita pano pa bless me indeed muripo muri pakuseni pega pega. That does not serve you, gentlemen. You must crucify katsika kasina kunaka. Actually ndoda kukunamatira vakomana munamatonda kunamatira denga richakugwadzai. Amchinda mugehena Mwari achakubvunzai kuti imi makashaya chii nhai vakomana, makashayiwa chii? Every time muchitaima izvo mutaima kuti nguva yenyu yakuda kukwana masara 5 minutes. All this does not serve you. Sound yakanaka here, ndakuisai maiki. All that does not serve you. You must repent. I know you cannot come here, but ndoda kuti uchiedita this sermon, crucify katsika kasiri right muupenyu hwako. Even the sponsors of this project, Mandara Church itself, all those behind this program, muchisenda nekudi kuona zvekufamba here nezvekuseta tebhuru yepachurch nekugadzira even this church to a world class church. If you don't live out to tsika tumwe, you are going to die in grave. I mean in Gehenna with your monies, with your sacrifice. This is a serious service, me included. Saka poa tizoti Mwari ndibatsire andidi kuvalada nekuti vamwe vaponeswa nechiraswa. I want to pray somebody this morning. You are saying, Pastor, ngazvichipera ndatraya but ndasimudza maoko ndazvikone ndokuda kusimba rimwe yamutsvene. From today onwards handidi kudheerera, ndoda kuziva kuti Mwari anonditungamirira. Asi zvinhu zvekuita zvichero zvandaita pane vanhu vazhinji izvozvizvi vanga vachaenda kugehena before this service. I want to speak to somebody this morning. Kana ukasatendeuka, does that not matter? You are actually busy in nezvinhu zvaMwari. That does not save anyone. Gehenna is waiting for such. Hakuna heaven too. Kunzi ava ngavachipinda mudenga riri nani, avopinda muperfect heaven. It is either heaven or hell. If we don't crucify tutsika twakaipa, we are bound to perish in Gehenna. So I want to pray. I know kuti even chinamata pana I've seen ndoda kuteta rukoko muno muchechi mune vanhu vashoma andokuda kutoona imi vakomana muripo here munoti pastor ndinamatirei ndine tutsika tsandoda kuti muchinamata paTV ini nditusiye. Just raise up your head. God bless you. Yes, God bless you my brother. Mwari akuite zvakanaka. This is a serious service. Vasimudza maoko toda kuti musumudze muri kumba ikoko kuti Mwari akuite zvakanaka. Hakuna denga vanhu vaMwari, hatidi kunyeperana. We are not here for joy kuzonakidzana nekuti this has nothing to do with my views. Kuwanda kwavo kuti vanhu vawanda vasubscriber, that's futile. What we need is salvation. Kana tikasaponeswa varume, kana chira kuti hatisi kuzoponeswa, please don't invite me here. I do not come back here. If it's everything to do with entertainment, kune nziyo dzakawanda dzinoentertaina munyika. Vari kuburitsa. If this has nothing to do with salvation, then it must stop. We are wasting time. Everyone, anofanira kuziva kuti every service iri kutsvaka kuponeswa kwemunhu. Baba tiregererei changamira kujairira zvitsvene zvenyu saBaruki. Chinyora tsamba naJeremiah aitofunga kuti mune chikwereti naye kuti ndiitirei something because ndiri kuita something for you.
Please, Father, forgive us. We want to walk in the Spirit. Taneta kufamba panyama. Vana pastor vanofamba panyama. Vana elder vanofamba panyama. Madikod anofamba panyama. Mayouth anofamba. Tichitungamira chechi baba tiregerere kupa vanhu, kuvapa chingwa newaini tichifamba panyama. How can that be, Lord? Please, Father, forgive your children, including this preacher. I pray that I not be a ladder for people to be saved, but I want to be saved. If ever there's someone who needs to be saved, it is the preacher. I want to be saved. One day when this trumpet shall sound, I want to be among those who are going to be called by name. Kunzi Claudius, enter into the joy of your Father, not by might or by power, but by the Spirit of God. Munyasha dzaishori Jesu Kristo. Nekuwadza nekomo ya mtsvene zvinobva pachigaro tsvene chaMwari Baba. Zvizorora pamusoro pedu tose kubva zvino tsamba raJesu achidzoka nekusika peri. Amen. God bless you. Onga sunungu ke mochite mari posma maropa unga kuri chite mari posma muropa unesema sema rino shamisa muropa nye kunesema sema rino shamisa muropa sunungu kemu kuchiwariri posimba maropa uyapaka vari ununo chenariri posimba muropa kunese sema rino shamisa muropa sema rino shamisa muropa muno na kucheneswa secherori posima muropa mawara sambangeropa uriri posima muropa sema rino shamisa muropa rino shamisa muropa munoda here kumusandira riri posima muropa unoda kuimbane kukuza riri posima muropa rino shamisa muropa rino shamisa muropa Sima, Mumaropa.
riripo simba uropa kune simba rinoshamisa uropa Shamisa Umaropa Dakarwadziwa Jehova atama Zvitema zvakandifuwira pasi Dakachema ndiri matope akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andilisa ine panomba ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andimisa padombo pedyo naye masiko angu asimbiswa pano andizongoputike ndire pano domira ndizofika chiremba andiburitsa mumatope ini padomba nasi andi pario umoyo rekukudza haleluya andi pario lutsare rukudza noruyimba usiku nesikati oyo wangu wazarane rufarundi chazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andipareyo umoyo haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba rupone sokwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba rupone sokwese takara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andiburitsa mumatope andimisa ini padombo nasi andiparweyo mumoyo
Good morning, boys and girls. Welcome back to our programs, the time when we spend with God, and this time especially just for you as kids. We are happy you are here, so let's listen to some songs before we listen to the story, and enjoy yourselves and be blessed. Two brothers, and one of them was greedy, greedy brothers. Two brothers, and one of them was greedy, greedy. He said, Dad, I want my money, money. He was the prodigal son. The other good brother stayed on the farm to worky, worky. Other good brother stayed on the farm to worky, worky. Greedy brother spent his money, money. He was the prodigal son. He spent it on having fun and drinky, drinky. Spent it on having fun and drinky, drinkies. He spent every shiny penny, penny. He was the prodigal son. The money was finished, and so he fed the piggy, piggies. Money was finished, and so he fed the piggy, piggies. He was broke and kinda stinky, stinky. He was the prodigal son. He went home to Daddy to say I'm really sorry, sorry. Went home to Daddy to say I'm really sorry, sorry. Dad said, so let's throw a party, party. He was the prodigal son. The brother who stayed home was feeling kinda grumpy, grumpy. Brother who stayed home was feeling kinda grumpy, grumpy. He said, Dad, you must be crazy, crazy. He was the prodigal son. Said Daddy to Sonny, we're gonna have a party, party. Daddy said, Sonny, we're gonna have a party, party. My son was lost, now he's found it, found it. He was the prodigal son. My son was lost, now he's found it, found it. He was the prodigal son. Welcome back. I hope you had fun singing those songs. The title of our story today is The Runaway Boy. This story was told by Jesus when he lived here on earth. He told the story of a man who was very wealthy, a man who had a big farm. He had a lot of animals on his farm. He had a lot of plants that he was growing that he could sell. Even the house on his farm was very big. He was a very wealthy man. So this man was blessed with 2 sons. He had 2 children, 2 boys. And whenever he was on his farm, he loved walking around the farm with his children. He would show them where the cows stay, where the sheep stay, and he would take them to the gardens where there are beautiful plants that are growing, that have been planted. And he would teach these boys to take care of the sheep, to take care of the plants. And he told them that one day when I die, this farm will be yours. You will share the place, you will share my inheritance, and both of you will have riches that belong to you. So I want you to learn how to take care of the farm. Let's work together so that when it's yours, you'll be able to run the farm. He loved his sons so much, and he made sure they had everything that they wanted. He would give them clothes, he made sure they had good food to wear, and he was such a happy man who lived with his 2 boys. But out of these 2 boys, one of them didn't like the fact that the father would always make them work and teach them about taking care of the farm. He always said to himself, I don't like this. I wish I had my own place where I would live by myself and do whatever I want, not being made to work and go around the farm and do these things. He always complained in his heart.
So years went by, and this boy grew up. And these thoughts came back again. I'm tired of just staying in this farm, taking care of the sheep, of the cows, going to the field to plant the maize, to work. My father always says that he's teaching me how to take care of a farm, but I'm tired of this. Then he thought to himself, he said, when he dies, this place is going to be mine, that I've got an inheritance from this place. Why do I have to wait until he dies? Can't I get my inheritance now so that I go and live the life that I want and do the things that I want? So he said to himself, I'm going to my father and I'll tell him this. So he went to his father, he sat him down and he said, Dad, I've made a decision. I want to get my inheritance now. I don't want to wait until you have died. And I want to go and live in a faraway place in the city where I can live my life with my friends and do whatever I want to do. I'm tired of living on this farm. When the dad heard this, he was very sad. He was shocked. How come my son is saying this? Have I not given him everything that he could ever want? But because he loved his son so much, he decided that he would let him go. So he sold half of his farm, he sold half of his animal so that he could get the inheritance that the son was going to get when the father dies. After he sold all those things, he had a lot of money. There were bags and bags of money. So he called his son and he said, my son, since you said you want your inheritance now, here is your money. And the son was so happy. He couldn't believe his eyes. All this money just for me? He was very happy. So he decided that he's leaving and he's going to the city. He took all his money, he went on his horse, and he said to his father, goodbye, father, I'm going to the city. Goodbye, my brother, I'm going to the city. The father was really sad that he was parting with his son, and the brother didn't want to let his brother go, but he just had to because he had made that decision. And then the boy rode on his horse for days. He went to the city, to a faraway place where there was no father and there was no brother. When he got there, he had a lot of money. He looked for a nice place to stay. He went to nice places to eat food. And people started becoming friendly with him because they saw that he had a lot of money. They would go and visit him, go and eat at nice places that were expensive, and go out and have fun. But they were using this boy's money. He didn't realize that people were using his money, but he kept on spending the money each and every day. He would pay for things, he would buy expensive clothes, and just lived a careless life. He used that money in a very careless manner. After some time, the money finished. He had used all his riches, all the money that the father had given to him had finished. And then he started selling his things. He sold some clothes so that he can get some money. He sold some shoes so that he can get some money. He stopped staying in the expensive places and he went to cheaper places, but the money kept on finishing. Soon he didn't have any money to buy food. So he went back to his friends and he started talking to them. Remember how I used to buy food for you and I would take you to nice places, expensive places. Now I don't have any money. Can you please help me? And all of those people turned their backs on him. No one even helped him. Now he was stuck. What was he going to do? He felt so bad. He had been a very careless boy. So he decided that he was going to look for a job. But it was very difficult to find a job in that country. He walked around and around and around trying to get a job, but he could not get the job. And then finally he came to a farmer who had pigs on his farm, and he asked for the job. The farmer felt sorry for him and he said, it's okay, come and work for me. You'll be feeding my pigs. I'll give you a place to stay and I'll give you something to eat. But before he was even given something to eat, he was so hungry as he was taking food to go and feed the pigs. He was so hungry, he had not eaten in days. He took the pig's food and he ate it. Can you imagine smelly food that was going to be given to animals? He took that food and he ate it. That's how desperate he was.
After some days, he started thinking. He said to himself, the servants at my father's house don't live a life like this. They've got a better place to sleep. They have better clothes than what I am putting on. They even have better food to eat. And he said to himself, I'm going to rise and I will go back to my father's house. But he said, once he gets to his father's house, that's what he told himself, I won't be worthy to be called a son anymore. I'm going to ask him if I can be a servant and work for him. So he left the place where he was working, feeding pigs, and he started on his journey going back home. It took him a number of days, and he was so scared that when he gets home, maybe the father would turn him away because he had been a bad boy, and he really didn't know what was going to happen. Little did he know that all the time when he was away, the father was thinking about him every day. The father looked out every day, looked down the road to see if his son was coming back, but there was no sign of the son coming back. And the father just longed for the day that the son would one day come back. So on this particular day, after his long journey, as he was walking and he could finally see his father's farm, his heart was filled with joy. And the father looked down the road like he did each and every day, and he saw the son coming. And he was happy. He asked the person he was with, is that my son that's coming down the road? They looked and they saw that, yes, it was his son. He was so happy. He got up from where he was standing and he started running down the road. He ran to go and meet his son. The son saw the father running, and the son ran also towards the father. And the father went and gave him a big hug. He was happy that his son had come back home. And the son started crying. He felt so bad. He said, Father, forgive me. I've been a bad child. I took your money, I took your inheritance, and I went and I used it carelessly. I'm not worthy to be called your son anymore. Please forgive me. Can you take me in as your servant? And the father said, what? As a servant? No, I will not do that. The father was happy that the son had come home. He said, I am happy that you are here and you're still my son. I love you very much. And we're going to have a party to celebrate that my son has come to me. He told the servants, go and get him the finest robe. He told another one to go and get him a ring. And he told another, kill the fattened cow. We want to have a party to celebrate my child who has come back to me. So that day they had a very big feast to celebrate the prodigal son, the son that had run away, that had come back home. They were celebrating him. Of course, the brother was not happy. I've been here, I've been working, I never took my father's riches, and my brother is back and they throw him a party. He was not happy with that. But the father's heart was filled with joy that his son had come back home. There are things that we do sometimes as boys and girls that break God's heart. The times when we steal, when we lie, when we disobey our parents, we are running away from our Father in heaven by doing what is wrong. But when we ask God to forgive us, He really forgives us, and He always welcomes us back to His fold, to be with Him, to be children that are good. Our Father in heaven loves us so much. He has an everlasting love. Everlasting means it goes on forever and ever. It never comes to an end. And our verse for today comes from Jeremiah 31 verse 3, and it reads, I have loved thee with an everlasting love. So whatever we have done, no matter how bad we have been, God is waiting and is looking out for us to come back home, to come back into His fold and be His child again. His love is like a circle. A circle does not have an end. It's everlasting. It goes on forever and ever. So let's remember that God will always love us. We just need to say we're sorry, and God will take us back. And when God takes us back, He can give us good hearts so that we do what's pleasing to God all the days of our lives. That's the end of the story. Let's close our eyes and pray. Dear Jesus, thank you for the story that you told us when you're here on earth. A story that reminds us that you're God and that you love us. You'll never stop loving us.
You love us with an everlasting love. Help us to do what is good, what pleases you, so that we always stay within your fold and we will always be safe. We look forward to the day when you come back to take us to heaven so that we can live with you forevermore. Keep us safe now and forevermore. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Thank you for listening. God bless you. Church of the Living God, God is good, and all the time He will always be good. And so for that reason, we're going to sing a prayerful song, hymn number 82 in our vernacular, Nkosi Ekuseni. Let's sing it prayerfully. Amen. Hallelujah. Nkosi Ekuseni izwa Tenzi andinangisen fumate pasipam ndinochema kupinda mudanga kumsoro mutsambare umambo wenyu wekudenga temponesi kutinda kanyorwa ndinoda kuziva kutinda kanyorwa mutsambare upenyu gerenda kanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa dzimba dzekupenya nevanhu vane
dzakaimba idzo zvinopinda ngirosi dzinoringa erenga kanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu erenga kanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu erenga kanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu erenga kanyorwa. Kwaziwai vana vaMwari, panguva ino ndoda kukwazisai mose muzita raJesu vanoteerera vari mudzimba nevari kuteerera vari mudzimotikari, vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika. Mwari ngaakukomborerei. Zuva ranhasi ndiri kutaura nomusoro wenyaya unoti iwo be connected part 1. Be connected part 1. Vanhu vazhinji nhasi vari kutaura nenyaya yema-connections. Kana ukasvika pazvikoro kuti uwane nzvimbo yechikoro vanoti panoda connection pamabasa, pamabhodha, pazvitupa napamapasipoti. Munogona kupedza mose university pachikoro. Musi wegraduation umwe anosvika ane motikari yokubasa, akatowana basa nechekare, ane maconnection aanawo. Unogona kusvika pachipatara kumuka na5 o'clock wopuwa kadhi namba 39, umwe anosvika na9, 5 minutes unenge atova madhokta, pasina mahours anenge oenda. Chikonzero ane maconnection panzvimbo paasvika. Munogona kusvika pabhodha ugogarapo 5 hours uchigwa nokugadziridza kuti udeclare ubude. Umwe achisvika 10 minutes unotomuona pasina maminutes ava kutopeka oinda. Ane maconnection aanawo. Awa maconnection ose hama yangu, maconnection apano panyika. Nerimwe zuva connector wako waunoti ndine connection unogona kumuwana achigwara asipo pabasa. Pamwe unomuwana akadzingwa pabasa. Pamwe unomuwana achiti nhasi kuna mashefu hazvibudiriri. Pamwe unomuwana akafa. Panguva ino hama inodikamwa, ndoda kukuudza kuti kune connection inogara nokusingaperi, inoi Jesu Kristu naMwari Baba. Unonziye kuna Jobho 42 pavhesi ra2, ndinoziva kuti imwi Mwari munogona kuita zvose uye kuti hakuna chamunovavarira chingakoneswa. Uyu Mwari wandinokupa uyu haafi, haagwari, haafambi gwendo, unogara nokusingaperi. Ndinokukumbira hama mudikani, konektana upenyu hwako naMwari uyu, haana zvinokona. Mapsalma 90 tichaverengegwa pavhesi ra2 inoti makomo asati azvagwa, musati matongosika nyika, kubva pakusingaperi kusvika imi muri Mwari. Chapter 95 vhesi ra6. Bhaibheri rinoti makomo asati avapo, imi muri Mwari. Mwari uyu ndiye mukuru wamazuva, unotangira nguva kuvapo. Saka zvose zvisati zvavapo, Mwari unogara nokusingaperi, haana mavambo, haana magumo. Konekta upenyu hwako pana Mwari uyu, anogona kukuchengeta. Ndiye Mwari wazvose, waisa upenyu hwako pana Mwari wachengeteka. Mapsalma 95 pavhesi ra6 na7 panoti kukaina David, uyai tinamate tikotamire pasi. Verenga, famba. Ndiye Mwari uyu,
tiri vanhu vanofudzwa naye namakwai oruoko gwake. Dai nhasi machinzwa inzwi raMwari. Chapter 8 yazvirevo. Teerera munhu waMwari, teerera mudikani. Bhaibheri rinoti uyai tinamate Mwari uyu, timushumire, tikotamire pasi, nokuti ndiye musiki wedu nomufudzi wemweya yedu. Kukai nhasi denowanzwa inzwi rake, deno ungakonekta upenyu hwako pana Mwari uyu, munyika ino zvinokuremera zvingareruka. Ari kutsvaka vanhu vokukonekta upenyu hwavo pana Mwari. Usina chaanoshayiwa, usina chaanoti kana akupa anosara asisina, anosara akazara. Zvirevo 8 verse 18 inoti fuma nokukudzwa zvineni zvinokosha zvakaisvonaka nokururama. Bhaibheri rinotiro fuma nokukudzwa zvineni. Kana uchida fuma, batana naMwari. Kana uchida kukudzwa, batana naMwari. Kana uchida ramangwana rina mafaro, rino mufaro wakanaka wechokwadi usina misodzi, batana naMwari. Be connected to God. Kukaifuma nokukudzwa zvineni zvinokosha zvakaisvonaka. Inzwa zvinoita 34 inoti kudini? Munhu unondinzwa wakaropafadzwa. Unorinda zuva rimwe nerimwe pamasuo napamavivo aMwari. Verse 35. Kukaiwandiwana wawana upenyu. Uchapiwa nyasha naJehovha. Vose vanondivenga kamoni yaisina kupera. Kukai kudi 35 idzokorere munhu waMwari. Ya. Wandiwana wawana upenyu. Uchapiwa nyasha naJehovha, asi unondishayiwa, unotadzira mweya wake. Vose vanondivenga vanoda kufa. Teerera munhu waMwari. Kukai wandiwana wawana upenyu. Upenyu huno unokupa, upenyu hunobuya, unowana upenyu hunogara nokusingaperi. Kukai vose vanondivenga, vanokwedera kure neni, vanoda rufu. Regai ndikuudzei hama dzinodikama, ukakonekta maconnection oupenyu huno haana maturo, pane paachaguma. Asi ukakonekta upenyu hwako pana Mwari, wakonekta highway to heaven, munyika ino uchafara, nomunyika ino uya unoponeswa. Kana Mwari achitaura newe, teerera shoko rake. Unotiye pana John 15 verse 5. Tega munhu waMwari. Kukai naMwari ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Famba. Kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Without me you can do nothing. Kukai imi muri muzambiri, indiri muzambiringa. Isu tiri matavi ari pana Jesu Kristu. Davi rimwe nerimwe rinobereka zvibereko zvakanaka vanorishakurira, risingabereki vanotema. Kukai hamugoni kuita chinhu without me, kuti zvifambe muupenyu huno, kuti zviendeke. Connecta pana Mwari. Marriage yako kuti igare zvakanaka haigoni kufamba kana usiri pana Mwari. Haigoni kuva norugare kana usiri pana Mwari. Basa harigoni kuvapo kana usina kukonekta pana Mwari. Marelationship vakomana vasikana haagoni kusimba kana pasina connection yedenga. Kunongova kushandisana muchidhambiwa zvakadaro. Regai ndikuudzei hama dzinodikama, connect your life to God. Ndiye oga unoti kana apa hatori. Education pasina connection naMwari haikubetseri. Ndati ukava mwana womufumi, womunhu unokudzwa, kana pasina connection yaMwari hazvishandi. Kurarama mupenyu huno husina connection nedenga, kutambisa nguva. Matiyo unotiye, ndingaita zvinogandibatsirei kuwana zvinhu zvose ndirashikigwe Job 20 noupenyu hwose. Ndizvingandibetserei kuwana zvoupenyu huno ndichirashikigwa noupenyu husingaperi. Mafaro enyika ino pasina Jesu Kristu kutamba nenguva. Jobho unotiye pana chapter 20 pavhesi ra4. Tega munhu waMwari. Mira munhu waMwari. Kukai udini? Hauzvizivi here kubva kare kubva pakuiswa kwomunhu panyika kuti
kufara kwavakaipa hakune nguva huru nomufaro wavasingadi Mwari kuti ndowechinguva. Rega ndikuudzei hama dzangu, kukauzvizivi here kubva kare kare mufaro wavanhu vasingadi Mwari ndowechinguva chidoko. Mberi unokosora, mberi makumbo anozvimba, mberi unoti handichagoni kudya nyangwe zvinonaka, magirlfriend awaifarira hauzoindiko, ende vanenge vokusema. Hama inodikamwa, usaita mufaro womunhu usingadi Mwari. Ita mufaro nemhuri yako, mufaro nomudzimai wako, mufaro navana vako, mufaro nehama dzako. Usaita mufaro wechivi. Chivi chinouraya. Regai ndikuyambire hama dzinodikamwa, Satani unowanza mafaro enhema akatarisana newe kuti uinde kumaziva ndadzoka. Vakakomboregwa vanoita mufaro wokunamata Mwari. Kuka mufaro wavanhu vasingadi Mwari ndowechinguva dzikanayo inoti kudii? Munhu unomufaro usiri muna Mwari, nyange kufara kwake ukakwira kudenga, ukasvikira kumakore, uchaburuka, uchaparara sendove yake. Teka munhu waMwari. Yese. Uchaburuka akaenda sokurota, hazowanikwi. Uchadzingwa sechinhu chinoonekwa. Teka munhu waMwari. Verse 8 tega. Uchaburuka akaenda sokurota, akasawanikwa. Uchadzingwa sechinhu chinoonekwa. Mazvirevo 19. Bhaibheri rinotiro mufaro wavanhu vasingadi Mwari unoguma. Vechikaranga vakazoti mufaro mwena unoguma, asi wawana Mwari wawana mufaro wechokwadi. Vakakomboregwa vanokonekta upenyu hwavo naMwari uyu. Mangwa dzenyika dzinodzima, zvemadhirezi zvinodzima, zvokuvenga zvinodzima, zvokugodora vamwe. Mwari unobvisa mangwa yechivi kana wakonekta upenyu hwako naMwari wokudenga. Mukurarama kuno vanhu vane maplans oupenyu. Vamwe vanoda kuvaka, vamwe vanoda kuitavo mabusiness, vamwe vanoda kuva vanhu vakuru. Zvose izvozvo hapana chivi, asi Bhaibheri rinotiro maplans omunhu asiri mumavoko aMwari hakuna chinobudirira. Kana akabudirira anoguma negreat disappointment. Vakakomboregwa vanoisa maplans avo muna Mwari. Zvirevo chapter 19. Teka munhu waMwari pavhesi ra20. Dzokorora munhu waMwari, dzokorora. Ya. Mumwoyo womunhu mune ndangariro zhinji. Bhaibheri rinotiyo, many are plans in many's heart, but the counsel of the Lord will stand. Kukai mundangariro dzomunhu muna maplans akawanda, asi kurayira kwaJehovha ndiko kuchamira. Vakakomboregwa vanoisa maplans avo mumavoko aMwari, maprojects avo mumavoko aMwari, kufunga kwavo mumavoko aMwari, dzidzo dzavo mumavoko aMwari, umhandara hwavo mumavoko aMwari, ubaba hwavo isa mumavoko aMwari. Zvawakarangarira zvigozadzisika. Hakuna chinobuda kana Mwari asingazvirayiri. Tererai vanhu vaMwari. Mubhuku raGenesis, after the flood, Mwari unoti vanhu pararirai muzadze nyika. Vanhu vanoramba kunzwa inzwi raMwari, inzwa zvavanoita paBhabheli. Genesis chapter 11 verse 3 inoti vanhu vakataurirana vachiti, uyai ngatiite zvitinha. Famba munhu waMwari. Dohaka. Ya. Verenga munhu waMwari. Verse 4. Uyai ngatizvivakire guta norusvingo runo musoro unosvikira kudenga. Akaburuka kuzovona mabuilders. Akati vanhu ava vano rurimi rumwe, hapana chavanovavarira chinokona. Verse 7 tega. Dohaka. Toda kupesanisa rurimi gwavo. Mira ipapo. Inda kune imwe munhu waMwari. Bhaibheri rinotiro Mwari wakaburuka. God came down from heaven. Akavona vachivaka zvitinha, vachivaka rusvingo rweBhabheri,
vachiita zvitinha nedhaka rebhutumeni rakasimba kwazvo, vachivaka vachienda kudenga. Vaivaka their own city, vaida mukurumbira wavo usina Mwari, vakataurirana pasina Mwari, vakataurirana vachirasha zhira yaMwari. Mwari akati regai tiburuke tivapesanise. Waiwa here munhu waMwari? Verse 7 yatiyo, Mwari wakati ngatiburuke toda kuvapesanisa. Vari kuita zvandakaramba. Regai ndikuudzei munhu waMwari, kana ukada marriage isina Mwari, Mwari unoburuka kuipesanisa. Ukada mufaro usina Mwari, Mwari unoburuka kuipesanisa. Ukada small house isina Mwari, Mwari unoipesanisa. Hakuna futi ina Mwari. Kana ukada chinhu chisina Mwari, vavariro youpenyu isina Mwari, Mwari unoburuka kuipesanisa. Rusvingo rweBhabheri haguna kumira. Vakakomborerwa vanoziva kuti tikavaka imba Mwari pasina haigoni kumira nokusingaperi. Vane connection naMwari, pane protection inoiswa naMwari. Madzimambo yokutanga wechipiri chapter 19 pavhesi ra10 uchienda kuna 12-13. Ndoda kuudzai hama dzangu, connection naMwari inoita kuti kuchengeteka kwako kuve kwechokwadi. Vanhu vanorarama vasina connection nedenga havana dziviriro. Pakaita mambo weAsiria wainzi Sennacherib namambo wainzi Hezekaya waisha Mwari, wakanga ane connection na Mwari. Mambo Sennacherib wakatsamwa, akatuma shoko kuna Hezekaya akati, ini ndine simba ndinogona kuparadza. Verenga pa verse 10. Yeah. 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 Iyo yaka wakanzwa zvakaitirwa nyika dzose. Mira ipapo utarire pavhesi 14. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro, kwanzi wakatuma shoko achidadira Hezekaya neboka ravana vaMwari vainamata. Unoti iye Sennacherib, ndiani ungakugwira paruoko rwangu? Ndakaparadza madzimambo okuti nookuti, ndikaparadza madzimambo okuti nookuti. Sennacherib wanga asina connection naMwari. Hezekaya waiva ne connection naMwari. Ndokubva aramba achivimba naMwari, achiudza boka rake kuti mirai muvimbe naMwari. Pavhesi 14 inoti kudii tega munhu waMwari? Amen. Yes. Yes. Bhaibheri inoti Hezekaya wakagamuchira tsamba paruoko rwenhume. Agamuchira tsamba kwai wakaindepi? Come on. Akaenda kuimba yaJehovha akadii? Ndokupetenura pamberi paMwari. Verenga zvakanaka. Ya. Akanyengetera pamberi paJehovha akati, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, gere pamakerebhu tega, ndimi Mwari imi moga. Yese, ndimi makaita kudenga napasi. Ya, munzwe muone. Waka Bhaibheri rinoti iro Hezekaya agamuchira mwadi. Unoenda naye kuimba yaMwari, apedza kuiverenga unonoinika pamberi paMwari. Nokuti waiva ne connection naMwari, akati haiwa Mwari, hamuzi Mwari here munobata bushe hwose, pasi rino nderenyu, radai tsamba iri kudadira isu ichidadira nemwi. Nemhaka yeconnection naMwari, Hezekaya unotumigwa muprofita Isaiah pavhesi 20 inoti, Isaiah anoti kudii? Wakatuma shoko kuna Hezekaya, zvanzi naJehovha tega. Sennacherib. Yese. Amen. Bhaibheri rinoti vane connection naMwari vanohwikwa munamato wavo naMwari. Hama yangu inodikamwa, usararama uri muchechi usina connection naMwari. Usararama uri Judas usina connection naMwari. Usararama uri Gehazi usina connection naMwari. Bhaibheri ndarifarira apa hama mudikani. Ratiyo Hezekaya unotumigwa shoko from heaven, kukaizva wanamata pamusoro pomuvengi wako ndakunzwa. Hama mudikani paugere, connecta upenyu hwako kuna Mwari.
haudi here kuti Mwari anzwe munamato wako? Ati zvawanamata pamusoro pavana vako vane misakanzwa, ndakunzwa. Zvawanamata pamusoro pavanasikana vako vofunga kuti havacharovogwi, ndakunzwa. Zvawanamatira vana vako kuti vaone mabasa, Mwari agoti ndakunzwa. Zvawanamatira pamusoro pomudzimai wako, uri tsotsi unokuchita, ndakunzwa. Zvawanamatira pamusoro pomurume wako, ribere rinokara segunguvo risingadi kuona dhirezi, Mwari woti ndakunzwa, ndichamudhambisa. Vakakomboregwa vane connection nedenga. Kana waita connection nedenga, denga rose rinoburuka kodetsera mutadzi kuti afambe naMwari. Bhaibheri rinoti zvawanamata pamusoro pougwere hwako, ndakunzwa. Hama inodikamwa konekta upenyu kuna Mwari. Mwari agoti zvawanamata pamusoro peprojekti yako, ndakunzwa. Vanhu vanohwikwa naMwari ndevane connection nedenga. Zvawanamata pamusoro perelationship yako, unoda kuchata gore rino, unoda rinovuya, Mwari woti ndakunzwa. Ndobva wakaenda kunzwa kukaisa naRebhu uchavuya hake. Verenga mukomana vhesi ra32. Zvanzi nowaka nowaka Mwari ngaavongwe. Mira ipapo munhu waMwari. Bhaibheri rinoti iro zvawanamata ndikakunzwa, saNaRebhu uchavuya, asi haaposhi museve. Amen. What don't you say amen? Kwaye hagoni kuposha museve ukapinda, haapindi kana kusvika kana kugunzva mudhuri uno nemhakei. Come on. Itinokuti ndichadzitira. Amen. Bhaibheri rinoti iro ndichadzitira guta rino. Hondo dzako dzose Mwari unomira mberi. Hakuna muroi uchakanda chitsinga, hakuna mheni icharova imba yako. Denga rinoti zvawanamata pamusoro pavavengi vako, ndadzitira upenyu hwako. In other words, ari kuti ndaisa protection, ndaisa ruzhowa, hakuna chichakupinda. Vakatuma zvikwambo, vakatuma zvidhoma, hazvisviki, nokuti ndaisa protection pamusoro pako. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Dzika panyaya yacho inoti kudii? Verse 35. Amen. Yeah. Yeah. Andiwa waMwari achitiye nemhaka yekuti wanamata tine connection, havapindi muguta rino. Kukai havapindi, usatya hama inodikama, ukapa upenyu hwako zvakazara mumavoko aMwari. Zviya zvokuiva navokwedaza rovogwi, hakuna zvakadaro. Mwari unodzitira, mweya tsvina haisviki. Zviya zvokuti uchafa uri rombe, uchafa usingabudiriri, hazvisviki, nokuti Mwari uchadzitira upenyu hwako. Bhaibheri shoko raMwari rinotiro saNaRebhu wakavuya, ndizvo here? Asvika namasoja ake. Bhaibheri rinoti Mwari wakatuma, akadispacha one angel from heaven. Nemhaka yeconnection yaHezekaya naMwari, vaiva nomukana. Ngirozi yakauraya saNaRebhu masoja ake ose. Kwai vakafa pazuva iroro, ndandichicalculata pavhesi 35, 185,000 kwakafiwa musi uyu. Nemhaka yeconnection naMwari, denga rose rinoburuka kuzogwira vane connection nedenga. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Be connected to God. Isa upenyu hwako, batana naMwari. Ndinorangarira mukomana Daniel. Bhaibheri rinoti iro ari munyika yeBhabhironi, munyika yeutogwa, mambo Dharius wakatsvaka ugadza vatungamiri namagavhena. Bhaibheri rinoti iro Dhanieri akava umwe we120, akava umwe wevakuru vatatu, akadikamwa namambo nokuti maari maiva nomweya waMwari, uye wakanga akakonektana nedenga. Dhanieri akapromotwa nomuhedheni. Regai ndikuudzai hama dzinodikamwa, ungava unoshanda kuvanhu vasinganamati, ungava une hama dzisinganamati, ungava unogara pakaipa, kana une connection nedenga, your promotion is sure. Ungava wava namakore osvika ku40 usina murume, ita connection yedenga uchachata. Ungava une marriage inovava kwemakore
konekitana nedenga Mwari unoigadzira nenguva imwe kukaita sokwaiva norugare. Ndati ungava wagwara kwemakore kwenguva yakareba, ramba une connection naMwari, denga richakugadzirira zvaunoda. Reka tirave murume uyu. Daniel chapter 6 verse 4 to 5 inoti. Famba munhu waMwari. Yeah. Wapawa here munhu waMwari. Kwai vakatsvaka mhosva pana Daniel vakaishayiwa, akanga akakonekitana nedenga. Munhu waMwari hakuna anogona kurega kutadza kana asina connection nedenga. Kana wakonekitana nedenga, vachatsvaka mhosva kumvana, vachaishayiwa. Vachatsvaka kumakuhwa, vachaishayiwa. Vachatsvaka kwose, vachaishayiwa. Chikonzero waiva neconnection nedenga. Galatians chapter 2 verse 20 inoti. Ndipauro, ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu, handichini ndorarama. Ndohaka inda kune imwe. Bhaibheri inotiro kana munhu ava muna Kristu wava chisikwa chitsva, zvekare zvadarika. Kukaenda karovera nyama iyi pamuchinjikwa, handichiisini ndorarama. Connection yangu naMwari, denga rava kugara mandiri, rava kuita tabernacle mukati memwoyo yangu. Ndatini kana wakonekitana nedenga, zvamadhirezi hakuchina, zvehasha hakuchina, zvokuda nyika hakuchina, zvovupombwe zvatama, nokuti wakakonekita nedenga. The old man must die. Upenyu hwekare hama inodikamwa hunofanira kufa, kurarame Kristu matiri. Kana munhu akonekitana nedenga, upenyu hwake ndohwokunamata, upenyu hwake ndohwokuparidza, upenyu hwake ndohwomufaro nemhuri nokuita basa raMwari. Takamirira unovuya, Jesu unovuya hama dzinodikamwa. Takamirira kuenda kudenga. Be connected. Uchi pano panyika, ufambe panyika ino usina kutadza, usingatauri shamba, usingapfekise pfambi, uchiraramira kuuya kwake. Ndati munhu waMwari, kana uchiraramira Kristu, ndati munhu wekare unofanira kufa. Munhu unoda madhiresi unofanira kufa. Zvokuda doro zvinofanira kufa. Zvokuda n'anga namaprofita dziri n'anga hauzoindiko, unoenda kuna Mwari. Vakakomborerwa vanokonekita upenyu hwavo mumavoko aMwari, vanenge vogona kuchengeta mitemo yaMwari. Savana vangu vaMwari, kunze kwangu saita chakavezwa, satamba nezita raMwari pasina. Rangarira zuva reSabata urichengetere dzvene. Kudza baba namai vako, hauzovarangariri neKrisimasi yoga, unopota uchivarangarira. Mwedzi ichipindana unomubereki wakazvagwa. Munhu une connection naMwari unochengeta vabereki vake. Havachengetwi nekeya, havapuwi mbeu nehurumende, vanopuwa navana. Rega ndikuudze munhu waMwari, ndati munhu ane connection nedenga haatuki mubereki wake, haatsamwisi mubereki wake. Unoteerera inzwi ramai nyangwe ravachembera, unoteerera inzwi romudhara, nokuti mudhara unovaka chimiro chomwana wake. Vanhu vasina connection nedenga, vadhara vabvunzwi kuti mamuka sei. Kana vakataura vane vakwegura, kana vakataura vane havana technology. Ndati hama inodikamwa, konekitana nedenga ugokudza mubereki, nokuti Bhaibheri inoti mutemo wokukudza baba namai une chipikigwa chamakore mazhinji. Varipo vasina connection nedenga. Bhaibheri inoti Daniel waiva neconnection nedenga, ndobva vaisa chidhindo. Unonamata kuna Mwari upi noupi, ngaavurawe for 30 days, ngakunamatwe mambo. Daniel anzwa kuti paiswa chidhindo pavhesi ra10. Tega munhu waMwari, waiswa zita ramambo. Yeah, akanga akatarira Jerusalema. Yes, famba. Akapfugama rungare nezuva tega. Yeah, ndoda palast part akanamata rutatu pazuva. Bhaibheri rati sezva aisiita, aiva neconnection nedenga. Munhu ane connection naMwari
nyangwe akagara nepfambi haaiti upombwe, akagara nen'anga haadyi mushonga wen'anga, akagara navanhu vanoda maprofita nemvura nezvisingabatsiri nezvibhotoro, haatori kana chimwe, unonamata kuna Mwari sezvaaisiita. Vakamubata vakati amuwana achinamata kuna Mwari uyu ngaatogwe. Mambo akati ngaakandiwo mushumba sezvandakareva. Shoko raMwari rinotiro tega munhu waMwari. Vhesi 16 owai vakauya naDhanieri, kamoni, vakamuisira mugomba reshumba. Akati nai Dhanieri, Mwari wako unosishumira unogona here? Amen. Mambo muhedheni anoti Mwari wako waunosishumira anokugwira. Kureva kuti Dhanieri aiva neconnection naMwari zvaitozikamwa namambo muhedheni. Hama inodikamwa paunogara pachiraini chokwenyu, vanoziva here kuti une connection naMwari? Ndati pabasa pauri, pachikoro pauri, vanoziva here kuti une connection naMwari? Iva novukama naMwari, iva novukama naMwari, konektana nedenga. Mwari akuitire zvikuru muupenyu huno noupenyu hunouya. Vakakomboregwa neconnection nedenga. Mwari ngaakudetsere urambe wakadaro, wakuitire zvikuru, ukonekta nedenga, Mwari agokugwira. Deno Mwari akomborera, Mwari aramba achiita zvikuru, Bhaibheri rinoenda mberi. Dhanieri wakanga ari munhu ane connection naMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro paakanamata akaita sezvaaisiita, akakandwa mushumba, shumba hadzina kumudya. Mambo akamukira kugomba akadana nenzwi rokuchema, nai Dhanieri muranda waMwari wokudenga, Mwari mupenyu, Mwari wako waunosinamata wakudzivirira here? Vane connection nedenga. Dhanieri unoti raramai nokusingaperi. Mwari watuma mutumwa wake akadzivira muromo weshumba. Ndiri mupenyu nokusingaperi. Rega ndikuudze munhu waMwari, vane connection nedenga Mwari unovadzivirira. Zechariah chapter 2 verse 8 ina mashoko makuru, verenga. Zvanzi naJehovha wehondo, wakandituma kundudzi dzakakupambai imwi. Famba. Unokugunzvai imwi, unogunzva mboni yeziso rake. Mwari ngaavongwe. Ndoda kuudza hama inoti kamwa, kana munhu une connection nedenga, you are untouchable. Nyangwe navaroi, nyangwe nemweya yetsvina, nyangwe naSatani pachake, nokuti une connection yedenga. Gwendo gomunhu anovukama naMwari ane connection nedenga hagukoni. Tine nzendo mbiri, nzendo dzoupenyu huno, kuti Mwari atisvitse pamadestination. Vamwe vanoda kuchata, vamwe vanoda rugare mumuchato, vamwe vanoda health, vamwe vanoda education, vamwe vanoda kubudirira. Gwendo igogo, kana une connection naMwari, Mwari uchazadzisa zvaunofunga. Rangarira Israeri vasvika paRed Sea, vakasvika parumananzombe, mberi Red Sea gwakazara, kumativi kuna makomo. Sure hondo yaFarao iri kutevera, vakatanga kuchema. Vhesi rinoti vakachema kuna Jehovha. Mwari akadaidzira kuna Mozisi, budza vanhu vapfuurire mberi. VaIsraeri vaIgipita vamavona nhasi, hamuchavavoni nokusingaperi. Connection yavo naMwari, gore rakasimuka rikavadzivirira. Mwari akati Mozisi, tendeka, gungwa dzvuku rikaoma, mvura ikavaitira madziro, vakapfuura vakapinda nomuRed Sea pakaoma. Vhesi rinoti paipfumbuka guruva, maGipita akateveravo vasina connection naMwari. Pavakati vava mukati, ngoro dzakatanga kunyura. Mwari akati Mozisi, tendeka Red Sea kudzokedzane. Farao nengoro dzake 600 chariots, best chariots, naye pachake vakaparara muRed Sea. Rega ndikuudza hama inodikamwa, kana usina connection naMwari, paunotevedzera vanhu vaMwari, kuimbira nokunamata, ndo paunorohwa maningi naMwari. Saka uchiwa vamwe vachiti kunamata hakushandi, ndakanga ndichinamata hapana zvakauya. Iva neconnection nedenga, Mwari agokudzivirira. Bhaibheri rinoti Mwari wakadzivirira vanhu vake. Masikati rakanga riri gore, vasingatsvi nezuva. Vusiku yaiva shongwe yomoto, vaifamba vasingabvisi mari yezesa, nokuti Mwari waiva neconnection navanhu vake. Ndoda kuti uzive connection yacho.
vakambosvika pana Jorodhani, Joshua chapter 3 pavhesi ra5 bhaibheri rinoti iro anoti kuvanhu Joshua, zvinatsei nokuti Jehovha Mwari uchaita zvikuru mangwana. Rega ndikuudze munhu waMwari, kana ukazvinatsa Mwari ane zvikuru zvaanoda kuitira. Uri mukomana, uri mhandara, zvinatse paumhandara hwako, Mwari agokuitira zvikuru. Uri baba, uri mai mumba, kana pane chaunoda muupenyu, zvinatse. Iva kure nechivi kuzvinatsa. Zvaireva kuti vakatukana, gadzirisanai madaka, vakaitirana makuhwa, revururai kuna Mwari, vakaita upombwe, tendevukai, vanga vachienda kun'anga, dzokai kuna Mwari. Kana wazvinatsa ukadzoka kuna Mwari, vakayambuka gwizi Jorodhani, nokuti vaita connection naMwari. Varipo vakambodawo kuita connection yenhema. Samueri wekutanga chapter 4 pavhesi ra2 tega munhu waMwari. Yes. Yeah. Bhaibheri rinoti iro vakaenda kunogwa vaIsraeri vasina connection naMwari, pakavurawa 3,000 masoja avaIsraeri vakafa. Kwai vakati handei totora areka yaMwari, vakandotora areka yaiva nomutemo wavakanga vasingachengeti, vasina connection nedenga. Bhaibheri rinoti kwakaitika mudhumo nokuchema kukuru nokupururudza, vachiti Mwari wava pakati pedu. Shoko randinoda rinoti iro vaFiristia vanoti ngatigwesa varume. Mwari wavo wakambovayambisa Red Sea unavo, wakambokanda ngoro dzaFaro mugungwa unavo. Havana kuziva kuti Israeri haichina connection naMwari. Shoko raMwari rinoti kugwa kwakakwirira pavhesi 9 tega munhu waMwari. Taisa varume tega munhu waMwari, famba. Ya famba verse 10. Ya famba. Mira ipapo bhaibheri rinoti iro kuvaFiristia kwaivagwa kwakafa vanhu vanosvika 30,000 vakafa. Vokutanga vakafa 4,000. Kwai kwakafiwa kwaIsraeri, areka iripo, mutemo uripo, chikonzero vakanga varasha connection naMwari. Muupenyu hwako munhu waMwari, usanamata nokuzvinetsa kuimba usina connection naMwari. Chinoi connection naMwari paradzana nechivi, chinoi chivi kuputsa mutemo waMwari. 1 John chapter 3 verse 22 Jesu una mashoko makuru, unoti kana mazvinatsa mukabva pachivi makonekitana nedenga, ukanamata ndinokunzwa. Nokuti Isaiah 59 verse 1 na 2 inoti ruoko rwaJehovha haguna kufupitswa nenzeve yake, haisi matsi kuti akonewe kukuitirai zvamunoshuva, asi zvakaipa zvenyu zvakatiparadzanisa naMwari. 1 John chapter 3 verse 22 inoti tinopiwa naye, tinochengeta mirayiro yake. Job chapter 22 bhaibheri rinoti zvose zvatinokumbira tinopiwa naye. Chikonzero, we keep his commandments. Ndoda kukoka yama dzinodikamwa, usanyepegwa navanhu kuti mitemo yakadarika torarama nenyasha. Kana waona nyasha inokudzidzisa kuramba chivi, nyasha dzinokuita kuti uteerere vhangeri, uteerere inzwi raMwari, uchengete mutemo waMwari, usaba, usauraya, usaita upombwe. Bhaibheri rinoti kana machengeta zvose zvatinokumbira tinopiwa naye. Job 22 verse 23 inoti kana ukadzokera kuna Wamasimba Ose rohaka, kana ukabvisa zvakaipa pedo namatende ako, Mwari uchakururamisa. Verse 30 inoti iye uchagwira nyangwe nomunhu une mhaka, uchabvisa nokuda kwamavoko ake akachena. Panguva ino mudikani, unoda here kukonekitana nedenga? Unoda here kuti zvako zviendeke? Unoda here kuti Mwari akonekite upenyu hwako, akudzivirire, veverero dzako dzibudirire? Wadi kusumudzira moyo wako kuna Mwari? Wadi kusumudza moyo wako ako tikanamata? Ndava kunamata mudikani. Mwari wedu wokudenga muzita raJesu,
todavo kukama nemwe, kubatana nemwe, connection nedenga. Tiite zvamunenge mareva. Mugokomborera vakomana vasikana, majaya nemhandara, vana baba nana mai nechirikadzi nenherera. Kana tabatana nemwe, hakuna chichatigwisa. Muchatikomborera tose munyasha dzenyu nokutanamata nokutenda muzita raJesu. Amen. God bless you. Tenzi ari dombo redu nechidziwiriro chedu tisachemu zviro zvese nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu vute redu masikati nechidziwiriro chedu mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu edombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu o Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu mubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Siyana na Eri haaneni nyaya yako, siyana na Penina haaneni nyaya yako, siyana newe hauneni nyaya yako. Nyaya yako iudze Jesu namata munamato weshungu. Wakuita chinhu kana waisa pfungwa dzako kuti you want to be successful indeed, chine umwari mukati, then you must be able kushanda. My sustaining power is not defined by a geographical ethnic group. I business is with God. Haikuna kukanganiswa kunamata nemunhu. You must live to leave a mark. Exercise a variety of our grace, yet you succeed. Fundo, rore, rudo, we
Baba tonzwa amuna abato nedonzone esini isoze eduze senge esimwe tino kowerana mitorone namo tino nzira ana urombo homoku otambu otika kote tapa hazana tino nzwa urombo kote tine erose sembero otecha shazoku ombana Tino shika toimba parendo Gerufaro toyenda Gerufaro toyenda toimba parendo Atileke kuimba moyo iri kushinga Dakaratino shikanga toimba parendo Atileke kuimba moyo iri kushinga Dakaratino shikanga toimba parendo Atileke kuimba moyo iri kushinga Dakaratino shikanga toimba parendo Domutewera kweseko Nanziza kusimbira Dotondera kutifira Ipo pamchinjiko we Calvary Ishe Jesu wanditukabira Imbo murendo rese nguvatese Arishamwari yeidi dinotondera Calvary dofarira te moake doda anditukabire rudo rwake kanaka iro rwahereswa pa Calvary Ishe Jesu wanditukabira Imo murendo rese nguvatese Arishamwari yeidi dinotondera Calvary Dinofambandi sikachki ndofara na Kristu pecho ndosimbira chaona iyo shamwari yepa Calvary Ishe Jesu jabira imo murendo rese nguvatese Arishamwari yeidi dinotondera Calvary Jesu Ishe jabira imo murendo rese nguvatese Arishamwari yeidi dinotondera Calvary
ndinotondera Calvary, ndinotondera Calvary, ndinotondera Calvary. Nekupenya mugomo, nekupenya munyanza, nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka, mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka, apo pana muponesi anojekesa kwese, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobvise namo, anopenya mumoyo, dosiya kusuwa kwangu, senguwa dzodzekare, ndifukidze nekutenda, undipe nikutenda, kumusha wembiri uyo, makandigadzirira, moyo wangu unotenda, emweya unobvuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobvise namo, anopenya mumoyo, monesi manditenga, dawa wenyu narini, ngayipfute mwenye yese, ipfutire yetenzi, kumusha wembiri uyo, makandigadzirira, moyo wangu unotenda, nemweya unobvuma, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobvise namo, anopenya mumoyo, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobvise namo, anopenya mumoyo. Greetings to you all, my dear brothers and sisters in Christ. I'm so delighted, to be part of this conversation when we're learning from the Word of God. And I'm thrilled that you have decided to take your precious time so that we can be together. And I have not even a shadow of doubt in my mind that the Lord has got something special to share with us as we continue on this epic journey of discovery. And we're talking about, the history of the church, generations, the 7 generations of the church, to be precise. That is the title for the series that we have. And this is a 15-part series. And if you have not been able to watch the previous presentations, please make sure you do, because I know there's something very special there. And don't miss the subsequent ones either, because we need to follow through and learn the story of Christianity, but of course learning from those ancient cities and the first century churches that were housed in Asia Minor, present day Turkey. So we're talking about the 7 churches in the book of Revelation. So we talked about Ephesus, and we did the first part of 2 on the church that was called Smyrna. And this is the second part, second installment on Smyrna. So we're talking about Smyrna end game scenario.
end game scenario. So these messages, the letters to the 7 churches, they have something to tell us about those ancient cities and the historical churches, those congregations that were housed in those first century cities. But in addition to that, there is also something quite prophetic, something on a grander scale about the history of Christianity in general and individual Christians in particular. So it's like 4-dimensional. Of course, learning about the city, the church which was in the city, and then Christianity in general, individual Christians, and so it's 4-dimensional. If we can, so we can call it what, 4D? I don't know. Yeah, but it's like that. That's what we're talking about. And so, once again, as always, we begin by reading the words that were sent by Jesus to this to each of the congregations. And so this is Revelation chapter 2, verse number 8. So the Bible says here, these are Jesus' words. In my Bible here, red letter edition, they are in red. To the angel of the church in Smyrna, write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came back to life. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Now do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Death is looming large in this letter. Right from the beginning, Jesus talked about how he had died and then came back to life. And he says the devil is about to throw some of you into prison. Some of you will even suffer martyrdom. You will be killed. And right at the end, and says, don't be afraid. Those who are victorious will not have to worry about the second death. So death, it looms large in this letter. And that is only because of the circumstances or the situation that the people of the city of Smyrna, as we talked about in the previous presentation, that they were acquainted with death and suffering and disasters and being attacked and besieged by so many armies and plagues and also earthquakes. And we talked about the latest earthquake as of this recording only happened just a few weeks ago, and that is on the 30th of October 2020. And it devastated the city of Smyrna, now called Izmir. The city has been occupied from ancient times until even today. And so death looms large. And also for the Christians, the Christian church that was housed in the city of Smyrna, they were acquainted with pain and grief and suffering and loss. And to such a church, Jesus introduces himself as one who himself was acquainted with suffering, one who had even suffered to the point of death, but who had been brought back to life. And Jesus says to this church, I'm the one addressing you, the one who knows what it is like to trudge on this path of sorrow and pain, And so Jesus addresses them like that. So brothers and sisters, one of the remarkable things you will find about the letter written to this church is that there is not even a word of rebuke that is given to this church. It's one of those, outstanding things, because it's only the church to Smyrna and Philadelphia, these two churches, that were not rebuked for anything. Of course, they were not perfect, but they were doing so much
under such severe circumstances. One thing we can quickly pick, of course, we don't want to run ahead of ourselves and begin to talk about Philadelphia, but I can just say, please don't miss Philadelphia. It's going to come 2 presentations in this series. And what we can say is that for Smyrna, it is their suffering that had a refining effect on their character, that although for 5 of the 7 churches, Jesus surely had something that he was not happy with. And yet for Smyrna, there's nothing he says that he's not pleased with. He only tells them to hold on until the end. But for Philadelphia, it is because of their evangelistic thrust, their involvement in God's work. It is that thrust which had that refining influence on them. And there's nothing negative that is said about that church, which means involvement in God's work, being part of it and not being a spectator. You know, we grow spiritually, we develop spiritual gravitas and stamina, and we are no pushovers even for the devil. And so we find that these 2 churches, so these are qualities we should pray for. Even suffering and pain and difficulties and frustrations, they can have their positive effect. Of course, didn't Paul say in Romans 8:28 that we know that all things work together for good to those that love the Lord and are called according to his purpose? Are you going through some difficulties? Are you going through some suffering? Are you part of those who are actively proclaiming the word of God? Maybe a Sabbath school teacher, Sunday school teacher, or whatever it is, you sing in the choir. Are you one of the preachers? Are you a deacon, deaconess? Do you play some role? Do you help in one way or the other? God is saying to you, keep on doing that, because that is something that it does to you, which someone who simply comes to church and sit will never know or experience. And so, as let's continue. So, talking about Smyrna, the end game scenario, because the emphasis, or rather the perspective that we're taking in this, we want to look at how the experiences of the church in Smyrna were reflected in the experience of the Christian church collectively in the 2nd and 3rd centuries to the beginning of the 4th century. And so how they were mirrored, those experiences, and how they were actually amplified, both in history and time, I guess. And so we want to look into that, and how that can be a window through which we can peep into the eschatological discourse for Christianity as a whole. In other words, the end game scenario for the world and what the end might look like. Some clues that we may get out of there. And so we will not allow ourselves to go ahead of, to put the horse before the cart. Will we? No, we will not do that. And so, first things first. And so talking about this, I've already said that there are many difficulties that the Church of Smyrna experienced, and the city itself. And we find that a corresponding period in history of Christianity, in the 2,000 years of Christianity, a corresponding period is within the 2nd into the 3rd and the 3rd century to the beginning of the 4th century to about 313 AD. The period that ends at about 313 AD. That is like the period from the beginning of the 2nd century to the beginning of the 4th. That's the period we might classify as the Smyrna period in the history of Christianity, because of the difficulties that Christians suffered during that period. Of course, Christians were persecuted and they suffered right from the 1st century, but there's something that was quite systematic and deliberate, and the attack on Christianity was as relentless as it was intentional. It became an imperial policy to attack Christians, whereas previously attacks against the Christians had been sporadic, or sometimes they were just antics by maniacs like Nero to look for scapegoats, like when Rome was burnt, a part of the city of Rome, and they wanted to look for some scapegoats and said, oh, let's just blame it on the Christians since they're not popular with everybody anyways. But we find something quite more intentional and greater resolve and determination
to exterminate Christianity, and of course Christians in the time period that I've already said. And need we say that smina means is an aromatic substance that was obtained from some thorny tree which is found predominantly in Arabia and to a limited extent in Palestine. And so when they collect the usable parts of this tree, they are crushed. And when they are crushed, they release this aromatic substance, which is called myra or smina. And it is used like as a healing ointment, also used like as a cosmetic, but predominantly it's used to prepare the dead for burial. So, in other words, everything that we see in this letter is associated with the death and the pain and suffering and so on. And we come to a period in the history of Christianity where there was so much suffering, and this suffering was actually induced or caused or precipitated by the suffering which the empire and imperial authorities had to contend and grapple with. The circumstances they had to grapple with. So when all was failing, in other words, we came to a point in history of the Roman Empire when things were just falling apart, to borrow a bit from Chinua Achebe's book. And so things were just falling apart, and the center was not holding anymore. There was this time, especially the time when Diocletian was emperor, and those who preceded him. When he became emperor, there were so many challenges. There was a political anarchy, political chaos, with quite a number of people, vying for control and dominance in the Roman Empire. So there were feuds and intrigues, political intrigues, and assassinations and counter-assassinations. There was chaos. The headlines were not encouraging. The headlines on the newspapers, so to speak, were not very encouraging. And there was, the economy is said to have been in a free fall. It was an unprecedented economic meltdown that was being experienced. If you read, for example, the writing by Will Durant in his book, History of Civilization, Volume 3, which is subtitles Caesar and Christ, and you read about that time in history, there's detailed description of the economic situation and how so many private companies were made public companies. They were taken over by the government, and they attempted price control, and how basic commodities became scarce, and there were shortages everywhere. As business people created artificial shortages, boycotting price controls and things like that. And inflation was hitting new records on a daily basis. Of course, these things to any Zimbabwean are things that sound quite familiar. I'm not sure for what reason, but for one reason or another, they sound quite familiar. And so this was the situation. They attempted everything to stabilize this situation, and then the political upheavals and economic meltdown precipitated social instability, and people began to abscond from cities. Can you imagine how bad things were for people to begin to abandon cities? Of course, they didn't want to pay taxes, and even rich people were pleading to be categorized as paupers so that they would not pay exorbitant taxes. And people were moving from the cities into rural areas, and some were skipping the country, going to live among the barbarians, the enemies of Rome. Escaping from home in Rome to go and live among the barbarians. Because, things were bad. Things were bad in the Roman Empire. And the leaders were just, scampering for solutions and trying this and that. This policy, it fails, they come up with another one, they try this initiative, some of the solutions prove worse than the problems they are trying to remedy, and this was the situation. I guess we get the picture that was taking place. And then, in addition to all this, there were repeated plagues and other natural disasters
And on top of all that, paganism, or the Greco-Roman religion itself, seemed to have reached its twilight zone. It seemed like it was now nearing the end, as people were abandoning their worship en masse. And this was the situation. You know, Diocletian and his co-ruler Maximian could not stabilize the situation. And so they eventually decided in 305 AD, in 305, they decided to abdicate in very fancy ceremonies that were held, one in Nicomedia and the other one in Milan. And so those were the cities they ruled from. And so one was emperor of the West and the other of the East. And so they decided to say, let's call it quits. Let's give up. And so when they gave up, in their places were filled in by Galerius and Constantius Clarius. So these are the ones who came in. They meant business. But maybe before we talk about Galerius, let's just talk about the last maybe 2 years of Diocletian's rule. During those last 2 years, something happened. And what happened was the priests of the Roman religions, the Greco-Roman religions, say that, we are in this situation because the gods are not happy. The gods are not pleased. The gods are not pleased. So because of that, we need to be more serious in our worship. But how can we, if we've got these infidels, these Christians who want to respect our gods, our traditions, and they're always talking about Jesus, and they don't even bow down to the emperor. They won't do obeisance and even throw incense before the emperor's statue. And it is for this reason that we are in this situation. We're in this horrible situation. And of course, to a restive population, a population that had already passed their breaking point. They were looking for anybody to blame. And Christians came in quite handy. So inspired by their priests, they quickly and with gusto turned upon the Christians. They quickly turned upon the Christians to blame them for all the ills which the empire was going through. And so we are told that, as we read, this is one historian, that's Marvin Perry, and he says here, Romans ultimately found in Christians a universal scapegoat for the ills burdening the empire, such as famines, plagues, and military reverses. Were not these afflictions divine punishment for Christians' refusal to honor ancestral gods and traditions? In an effort to stamp out Christianity, emperors occasionally resorted to persecution. Christians were imprisoned, beaten, starved, burned alive, beheaded, torn apart by wild animals, and crucified in the arena for the amusement of the Roman crowd. That's Marvin Perry, Western Civilization, A Brief History. And so Christians were then made the scapegoat. The empire is almost on the brink of collapse because of you Christians. Because you do not worship, you do not serve our God. And so they were attacked, severely attacked. But even then, these attacks did not win, did not bring the stability that was sought. And so in that situation, in that desperate time, the empire had to do something much drastic. And as I said a little short while ago, Diocletian and Maximian abdicated. They called it quits. They said, no, we give up. We can't, this cannot work. And so in came Galerius and Constantius Clarius. And we are told here, commenting on this situation, this is Will Durant. One of those historians that I really enjoy reading. Will Durant was an amazing writer, particularly when you read his volumes on the story of civilization.
Man, that's amazing. And of course, with the help of his dear wife, and you know, even their love story, an amazing story, if you can find it somewhere. So this is, he says here, confronted by enemies on every side, the Roman state did what all nations must do in crucial wars. It accepted the dictatorship of a strong leader, that is Galerius, and put individual liberty aside until collective liberty was secured. So even though individuals had their liberties and their privileges and immunities as Roman citizens, do you remember in the book of Acts, time and time again, Paul, when he was arrested, when he was about to be flogged and things like that, he would just flash his citizenship card and say, I'm a Roman citizen. You cannot do this to me. They had privileges, they had immunities. But those privileges were scrapped when push came to shove, when things were bad, when the very existence of Rome itself was hanging precariously in the balance. And so they welcomed a stronger leader, stronger than Diocletian, and that is Galerius. And when Galerius came in, he meant business. And business he did. Among other reforms and adjustments and things that he did, indeed he did something that was so powerful. And is even compared to Augustus himself. And so in all that, part of what he did was to intensify with the support of the priests, to intensify the attacks on Christianity and on the Christian church. So churches were burnt down, Bibles, or scrolls were burnt and destroyed and everything, and before long, it is the Christians themselves who were being killed and exterminated. This was severely intensified, and we're told that the most intense or severe years of this persecution were particularly from 303, that was still under Diocletian, to 313. And so that 10-year period was ruthless as it was inhumane and brutal. It was merciless. They spared no effort to destroy and exterminate Christianity. And that 10-year period somewhat echoes what Jesus says in this letter, when he says, some of you are about to suffer intensely for 10 days, but just hold on. And in prophetic language, 10 days could represent 10 symbolic years. And so, that is a parallel that we find, and there was that intense persecution. And this is the time, when we talk about the Smyrna period or the Smyrna era, that is the time when we find so many like Justin Martyr, when we find people like Polycarp, the Bishop of Smyrna, when we find people like so many of these people, this is when they suffer martyrdom. So Smyrna represents that era of martyrdom, when the Roman Empire went crazy and threw off the gloves, and they were just punching straight into the nose of Christianity, trying to beat them into submission. Oh, my brothers and sisters, in as much as they did all that, in the end, they still did not prevail. They didn't prevail because in the end, we learned that although the public had been infused, when the priests pointed at the Christians as the scapegoats for all the problems, they had been happy to see these Christians being torn by wild animals in the arena. They had been happy to see them being tortured and burnt alive in the arena. They had been happy to see them being pitted against gladiators. They had been happy. But as they watched more and more the tenacity of these Christians, their endurance, their unrelenting faith, their willingness to die for something, for the name of Jesus, something began to change in the hearts of those Romans. Something began to change among those Christians, those common people. And they said, no, there must be something in these people. There must be something in that name called Jesus.
How come they are willing to lose everything, to lose family and property and possessions, their health and their wealth, losing even their very lives? What is it about Jesus? As those Christians were crushed and as they suffered under the iron feet of oppression, as they were being crushed, something beautiful, an aromatic smell of their faith came out and was released. It pervaded the Roman Empire atmosphere. And many people caught it in their noses. And they said, what is that? And they paid attention to that. And of course, as they were crushed in suffering, their suffering has released an aromatic smell that has come across the generations, the centuries, even to our very times. And all my brothers and sisters, we even still quote Polycarp's very words just before his execution. And they've been repeated in poetry and in songs. Those those words, they are heroic and valiant stand for the word of God and for the name of Jesus. And so, my brothers and sisters, many people who previously had scorned and scoffed and laughed at the Christians and relished them to see them being killed and being exterminated, all of a sudden changed. They began to join the Christian ranks one after another, even some Roman soldiers joining and swelling the ranks of Christianity. And so, brothers and sisters, that suffering was not in vain. It was a calculated move on heaven's part, and using the very means that the devil had designed to destroy the church, God turned that to grow the church. And so your suffering sometimes may have something else in your time or in another place or in subsequent generations. What kind of legacy will you leave? Will it be told that there was a lady who was willing to give up a course in the university, in college, because she would not compromise on her faith? She would not give in to immoral demands from people that were saying, you do this, then I will help you. What will be the legacy? What will be your legacy? Would they say somebody refused to be bribed and to be corrupted, and they were fired, and they happily signed their resignation letter because they would not be bought or sold? True to duty as the needle is to the pole, in the language of the inspired writing of Ellen White. And what is it? What is it? And so many people joined and swelled the ranks of Christianity. These people had insulted their own religion. They were willing to give up on their own religion. But they were surprised to find people who were willing to die for their faith. There was no better sermon that could be preached to them. Many people joined Christianity. When the Christians were crushed, Smyrna, they released a beautiful scent into the air, which filled the Roman Empire. And many people joined Christianity. And Christianity became the predominant religion. But we will not allow ourselves to go ahead of us. And so we will talk about Pergamos. Don't miss the next presentation on Pergamos. And it's an epic story. It's a drama of centuries. It's a gripping story. Please join me as we'll get to that. But until then, we just want to talk about the end game scenario aspect of this presentation. Smyrna, the end game scenario. So we see that when things were bad, when things were falling apart in the Roman Empire, they looked for scapegoats, and Christians were named as the problems because they were not being faithful to the gods, or they were not acknowledging the gods of the empire. Zeus, Artemis, and all these others, these gods, Apollo, and all the rest of them, Jupiter, they were not acknowledging them. And because of that, they were severely persecuted. Now let's come to the end game scenario. Let's come to the eschatological discourse by Jesus. That's just a fancy way of saying the last day events as taught or spoken on by Jesus. Matthew 24, you know that, and 25. These are chapters that where Jesus talks extensively about, of course, the destruction of Jerusalem, but in addition to that, the end of the world.
And so Jesus, having shocked his disciples by telling them that the temple that Herod had built would be destroyed, I mean, that temple was something. Until that time, it was the largest building project that had ever been undertaken in the Roman Empire. The whole Roman Empire. Man, that thing was massive. I've seen some of the rubble from the temple. I mean, from that temple, I mean, it's amazing. It's just amazing. Even just being able to destroy it, that was shocking. That's why the disciples said, man, what are you talking about, Jesus? Lord, how will this happen? Tell us more about this. It's unbelievable that something like that would ever happen. Listen to what Jesus says. Verse number 4, Matthew 24. Watch out that no one deceives you, for many will come in my name claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars. Listen to this. Under the Roman Empire, Christians were severely persecuted, particularly when things went bad. Listen to this scenario portrayed here. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such signs must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. I mean, did you get that? If there are wars and earthquakes and disasters and diseases, and Jesus says, this is not the end, but this is the beginning. This is what ushers in the end. So what is the end like? If war and natural disasters are not the end, Jesus says, see to it that you do not panic, but just know that this will be the way to the end. These are the same kind of things that happened actually in Smyrna, because there were so many wars. As the kingdom could no longer, the empire could no longer defend its frontiers. They were being attacked on so many fronts by many barbarian nations. And so there were many wars and rumors of wars from all the fronts of the Roman Empire. And in addition to that, they had all these natural disasters, economic meltdown. They had all these kind of things that were going on, social upheavals, and it was like an end of the world for the Roman Empire. It looked like the end. As those Christians read, I'm sure they would have said, this is exactly what Jesus was talking about. This is the end. This is it. For those Christians in that time. But then Jesus says, all these are the beginning of birth pains. In other words, this suffering is linked to what will then happen next. Let's read verse 9. It says, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. It's almost like that encouragement to the church in Smyrna again. But this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Glory, hallelujah. Do you get it? And it says here, because of all these things, in fact, in a parallel passage in the book of Luke, Luke 21, verse 26 and verse 25, it tells us of the atmosphere that will pervade the world when these things begin to happen with a disturbing frequency and magnitude. And it says here, chapter 21, verse 25 and 26, which says, as I read, there will be signs in the sun and moon and stars on earth. Nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. These are tsunamis, okay? People will faint with terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. And so the Bible says there will be general panic, global panic. It will be panic stations all around the world. And the Bible says
when that happens, just like we read from Will Durant, that under such circumstances, people gladly welcome authoritarian leadership. They gladly welcome dictators. In that kind of situation, liberties are freely set aside as people look for the common good. And in that kind of situation, Jesus says, when all these wars and disasters and the plagues and the pestilences, when these things, these earthquakes and all these disasters begin to happen, and the leaders are looking for solutions, just like Diocletian and Galerius were doing during their time. When people are beginning to look for solutions, they are going to come to a point where eventually the world is going to turn against you as believers and say you are the problem. Once again, being made the scapegoat for the misery and the pain of the world. Is it climate change? Is it whatever it is? Those kind of disasters. And people will say, we need to come together and worship in the same way. The Bible says many false prophets will appear. And it is only when the Greco-Roman religion was reaching its twilight era that the priests emerged. The priests of those religions emerged and started, joining hands with the politicians and say that we need to worship in unison and respect our gods and our traditions. It is under such circumstances that the Christians were then caught in between and they suffered severe persecution. But instead of exterminating Christianity, it actually promoted it in the empire. The persecutions, as Tertullian said, the blood of the martyrs or the saints is seed. Where one saint fell, his story was told and retold. His story was told and retold. And many more people were brought into the faith. Smyrna, crushed and releasing a sweet smell that filled the Roman Empire and has come across the centuries, even to our times, as an example of faithfulness even unto death, as written in the letter to Smyrna by Jesus. Faithfulness even unto death. So in the end, brothers and sisters, even that great Diocletian and Galerius, they were not able to destroy Christianity. In fact, I love when I read from Will Durant, listen to what he says about that. I mean, Will Durant has his way of capturing things in a way that I enjoy. Now, listen to how he closes this chapter just before Constantine comes into the picture. And we'll talk about Constantine on Pergamos, okay, in the next presentation. So please don't miss that, But the closing paragraph that closes on Diocletian and Galerius, the era of persecutions, before we go into the toleration. Listen, this is the last paragraph from Will Durant. There is no greater drama in human record than the sight of a few Christians scared or oppressed and by a succession of emperors, bearing all trials with a fierce tenacity, multiplying quietly, building order, while their enemies generated chaos, fighting the sword with the word, brutality with hope, and at last, defeating the strongest state history has known. Caesar and Christ had met in the arena, and Christ had won. That is Will Durant, Caesar and Christ, or The Thought of Civilization, Volume 3. And so he says Caesar and Christ had come face to face in the Roman arena. And the Caesar had been left flat on the floor, and Christ had won. Christianity had triumphed over the religions of Rome and everything like that. Similarly, Jesus says, you will be persecuted. You will be sent into prisons and before magistrates and everything like that. And he says, but this gospel truth will not perish in those persecutions. Oh yes, as in those Negro spirituals says,
aren't they the one who sing and say that God's truth is marching on? The truth will still triumph. It will march on. And Jesus says this gospel of the kingdom will be preached to all nations as a witness. And then the end will finally come, because God's purpose has been achieved, not because the world has become so powerful. So the world is not going to end as predicted by Thomas Malthus, that we're going to end with starvation. And it's not going to end in a nuclear holocaust because of all the weapons that have been amassed by the powerful nations of this world. It's going to end when this gospel of the kingdom has been preached to all the world. And then the end will come. Just as Christianity triumphed over the Roman religion, Christianity will still prevail. Yes, it is the church militant today, but sooner than later, it will be the church triumphant. Brothers and sisters, let us close. Let us bring it to a close. This is Revelation chapter 7. There's no better place I could think of where we could end at than Revelation chapter 7. And so, Christians, even though persecuted and scorned and scoffed and, executed and all those kind of things, this is the end game scenario. The Bible says, verse 9, Revelation 7, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they were crying out in a loud voice, saying, salvation belongs to our God, not to the emperor or kings of this world, who sits on the throne, and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying, Amen. Praise God, and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they and where did they come from? That's the part I like. I answered, sir, you know better. And he said, these are they who have come out of great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Oh, my brothers and sisters, the Bible says, I imagine Jesus, in this verse, God already pictures you standing before his throne. What a glorious day that is going to be, when all the trials and the troubles of this world are over, and we stand before his throne in those white robes with those palm branches in our hands, a sign of victory, and as we sing praises to our God. So God's truth still marches on, and the church still marches on. This old ship of Zion will dock on the shores of glory and eternity. It will definitely get there. Please, somebody get on board. Get on board and let's be bound for glory. For this ship will never sink. It is not going to end its voyage somewhere in the murky waters of time, but it is going to get onto the shores of eternity. Get on board and get your ride before it is too late. Oh, brothers and sisters, I can't get more excited to know that no matter how much we may suffer, no matter how many trials and tribulations and tears we may shed, how much pain we may suffer, Jesus assures us that victory is certain. Whatever suffering, it will release that aromatic substance that may draw and point many to Christ. Jesus himself suffered, and he says, the Son of Man is lifted up, and when I'm lifted up, I'll draw many to me. Sometimes it is only when we're lifted up in those trials and tribulations that many more are convinced beyond doubt that God is real. And so, may God help us and keep us strong and faithful until the end. Next presentation, we are on Pergamos. But until then, let us close our eyes as we give ourselves to God. And they're saying, Lord, hold me till the storm passes by and the thunder sounds no more. Let us pray. Our kind and most gracious Heavenly Father, you know what your children are going through.
the difficulties, the trials, the tears, the tribulations, the adversities they have had to encounter, how they have been besieged by the enemy in one way or the other. But you can bring us through it. Through it all, may your name be praised, may your name be glorified. We just want to be there when the saints will finally go marching in. And we want to stand before that throne, dressed in those white robes and holding those palm branches, singing praises to you, because victory belongs to you. As you were with those Christians back in Smyrna and through the centuries, may you be with us also. In the name of Jesus, our Lord and Savior, we pray, now and forevermore. Amen. We live in a troublesome time, a time when we are buffeted by the waves and the wind is against us, a time when nothing seems to make sense, a time when there's so much confusion. Waves are high, boisterous and threatening our lives, and we wonder, where can we look? The disciples went through a similar experience with Jesus. The Bible tells us that Jesus, at his command, had said, let's go to the other side of the lake. And the disciples joined Jesus in this boat. As they are with Jesus, the Bible tells us that a storm arises in the middle of the sea. And this storm begins to threaten their very existence. When they look around for Jesus, they find that Jesus is asleep at the stern of the ship. And the Bible tells us that they woke Jesus up and said, Master, carest thou not that we perish? I don't know who they meant by the we, whether they thought that they together with Jesus were going to die, but it seems that they had gotten to a place where the only alternative was death. And the Bible tells us that Jesus got up, and the gospel according to Matthew, he tells us that Jesus first looks at the disciples and says to them, where is your faith? Before Jesus deals with the storm, he deals with the crisis in their hearts. Why does Jesus ask the disciples, where is your faith, before dealing with the storm that is threatening their very existence? Because Jesus looked at the crisis and he identified where the problem was. The problem was not with the wind and the waves that were threatening, but the problem was with the faith of the disciples. So Jesus addresses faith before he addresses the storm. You may be going through a storm today. Jesus asks you, before he addresses your problem, he says, where is your faith? Because the crisis of faith is a crisis that is greater than the crisis of the storm. You see, if you die without faith, your eternal destiny is lost. But if you die with faith in Jesus, even though you die, you are not kept in the grave forever, but Jesus brings you back to life. No storm, no cloud, no death can keep you forever. So Jesus first addressed the crisis of faith. Then he dealt with their problem. You may be going through a problem today. God wants to address your faith first. And after Jesus has resolved issues of where your faith is, then Jesus is going to address issues of your storm. Then Jesus is going to address issues of your crisis. Then Jesus will speak to your storm and say to it, peace, be still. But as you go through the storm, keep your faith in Jesus. I don't know what Jesus wanted to show them. Maybe Jesus wanted to have them display a faith that carries them through a storm and through a crisis. Jesus spoke peace to their crisis. And today Jesus wants you to have peace in your heart. One preacher said, faith is not what calms your storm, but faith is what keeps you calm in the storm. So as you go through the storm, put your faith in Jesus. He'll keep you calm. As you go through the storm, he will give you peace. Peace above the wind. Peace above the waves. Jesus will give you peace above your storm.
peace despite your storm. That kind of peace which Jesus said, my peace I give to you. Peace that the world cannot give you. Peace that the world cannot take away from you. My peace. Jesus is speaking peace to your hopeless situation. Jesus is speaking peace to your peaceless situation. And he's saying in your storm, peace, be still. Do you believe in the prophets? Yes, sir. You've got to ask the question first, which prophets are you talking about? I want to be with the ministers in heaven. I want to be with the generals in heaven. Inengaripira ndikada kuinda ndoga. Kada kuinda ona vakuru. Nekuti mukristo anoda kupurusirwa. Ukampurusira womunyengerera. Ukamunyengerera womunyenga. Ukamunyenga ozoti waposa wasvika sauna. Ukaparidza noti asasiya vhesi riya. Ukaparidza kuti nyaya idaenda neuku. Vakugona kubata hari dzinopisa vachidzi-gadzika pasi. Ndo mashandiro anoita mwoyo wako. Ukarova nhasi ukauti nyarara. Ukarova mangwana ukauti nyarara. Ukarova kuswera mangwana ukauti nyarara. Chenjera kuti uchatadza kunzwa inzwi raMwari achikudaidza. Motoraka penyerava sene raka itava de denga ane kushinga amudambudzo uripiko mweya mutenzi wakashingi isabrama wakapfawisa pauro wamupa simba redenga simba Elijah richipo erenasi ora kapenye samosisi rapa jobo oruku riro tenzi tonde ranyikare muti penyi tsitsi itsva apotomu panyi moyo tidirenyi mweya wenyu. Baba wedu vari kumusoro kudenga panguva dzino, tinouyawo pamberi pechigaro chenyu. Munamato wedu ndiwo kuti ndinoda rimi remoto, rimi remoto rakapenyera vatsvene, rikaita kuti vade denga nekushinga mumatambudziko. Mwari tinonamata, uripiko mweya tenzi, riripiko simba tenzi, simba ramakapa vana Abrahama, simba rakapfawisa vana Pauro, simba rakapenyesa vana Mozisi, simba rapa Jobho rukuriro. Ko tenzi harisisipo here nhasi? Tenzi, tonderai kare, mutidire mweya wenyu. Tenzi, tonderai kare, mutidire mweya wenyu. Apo zvatakukupai moyo, tenzi, tonderai kare, mutidire mweya wenyu. Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. Spirit of the living God, fall afresh on us this morning
and Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. In Jesus' name we pray, amen. May I invite you to the book written by John, the Gospel according to John. We are in the 4th chapter, and I read in your hearing verse 28 through 30. The Bible says, the woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the man, come see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. May the Lord add a blessing to the reading of his word. When a man loves a woman. When a man loves a woman. Now John presents to us in the verses that we just read the ending of one of the greatest love stories in the Bible, where we find therein a Samaritan woman inviting the whole city to come and see a man. Now, this is a woman who was accustomed to interacting with many men, but on this day, he had to invite all the men to come and see a man. But I have a problem with this text. I have a big problem with this text. Because this is a Samaritan woman inviting people to come and see a Jewish man. You're not moving with me. I have a big problem with this invitation. How be it that a Samaritan woman can invite people to come and see a Jewish man? You don't know what I'm talking about, because I am talking about the hatred that existed between the Jews and the Samaritans that time. It was so fierce and so long-standing that it is amazing that a Samaritan woman can invite people to see a Jewish man. The animosity between the Jews, who were the inhabitants of Judah, of the southern kingdom, and the Israelites, who were the inhabitants of the northern kingdom, began immediately after the division of those two kingdoms. Now, Samaria became the capital of the northern kingdom. Now, this happened during the reign of Jeroboam, who was the first king of the northern kingdom. But now, immediately after the division of the kingdoms, follow me closely, Jeroboam changed the worship of the Israelites. You find this in 1 Kings chapter 12. No longer did they inhabit, no longer did they go to Jerusalem for worship, which was the center of worship, but rather they set up idols in Dan and Bethel, where they started idolatry in those times. So later on, after Israel's fall to the Assyrians, they began to intermarry with the Assyrians, contrary to what the word of God says. Contrary to the book of Deuteronomy chapter 7, verses 3 to 5, they began intermarrying with Assyrians. This now brought a mixed breed of people that was disobedient to God. Follow me closely. It seems always that when God's children interact and intermarry with those from the foreign land, they have more power to draw us from God than we have power to draw them to God. Yes, sir. Whatever form of interaction, they seem to have more power to pull us to where they are than we have to pull them to where we are.
So this is what happened back then, that when Israel intermarried with the Assyrians, they gave birth to what the Jews called as Samaritans, who were equated to dogs or to half-breeds. So there was so much hatred. That's why I have a problem with this text. That's why I have a problem with a Samaritan woman inviting a Jewish man. So you find, as far as the hatred was concerned, when the temple at Jerusalem was rebuilt in the days of Ezra, the Samaritans wished to join the Jews in the erection of the temple. But however, this privilege was refused them, and a bitter animosity sprang up between the two peoples. So they did not see eye to eye. Jews and Samaritans had no relationship at all. So the Jews and the Samaritans were bitter enemies. And as far as possible, they avoided all dealings with each other. In fact, it was only in cases of real necessity that you would find a Jew interacting with a Samaritan. But in general, all social intercourse between the two was not even permissible. It was unfathomable to think and to see a Jewish and a Samaritan person interacting with one another. In fact, a Jew would not even borrow from a Samaritan. They would not receive any kind of kindness from a Samaritan, not even a morsel of bread, not even a cup of water. You could not be seen drinking from the same cup with a Samaritan. That's why I have a problem with the text. Howbeit that a Samaritan woman can invite the whole city to come and see a Jewish man. So to ask a favor of the Samaritans was unthinkable. It would not enter into the mind of anybody. Remember the parable of the Good Samaritan? They would not even help each other in times of crisis. Even the disciples of Christ could not think of interacting with the Samaritans. But not only was the problem limited to Jewish and Samaritan interaction, I have a problem with this being a woman inviting the whole city to come and see Christ, who is a man. For there was even a bigger problem in Jewish context. I want to take you back to the Old Testament. I want to give you a glimpse of how women were perceived from the Old Testament. Turn with me to the book of Leviticus chapter 12. If you read from verse 1 through 5, the Bible says if a woman would give birth to a man child, they would be unclean for 7 days. But if they give birth to a girl child, they would be unclean for 14 days, double the time. So there was a problem. Women were not seen as people. They were not equals in those times. Turn with me to Numbers chapter 3 verse 15. Now in times of census, they would only number the men. Women would not be numbered in Old Testament times. So there's a problem now that even within the Jewish context, we see one who was not numbered in a census inviting the whole city to come and see Jesus. Howbeit, there is a problem. There is a problem. Turn with me to Deuteronomy chapter 21. Women, when taken as captives, if an Israelite chose amongst the captives one they wanted to wife, there was no choice. You would just be taken as a wife. If one just saw one beautiful maid, they would take him as a wife. They had no choice. Women had no choice in these circumstances. So we have a woman, number one, that's a problem. Number two, the woman is Samaritan. Howbeit, now we see Jesus and the Samaritan in good interaction. Howbeit that we see a Samaritan woman inviting the whole city to come and see a Jewish man.
So now let's get back into the text. We are in John chapter 4. Now in verse 3, the Bible tells us that Jesus left Judea and departed into Galilee. Now. When Jews were traveling from Galilee to Jerusalem, or from Jerusalem to Galilee, the shortest route was through Samaria. But they would make sure that they don't pass through Samaria. They would go round through the valley of Jordan. Why? So that they just avoid interaction with the Samaritans. But now we have even a bigger problem. For Jesus decides to break the norm, decides to break the barrier, and travels through Samaria. Why? I have no answer. Why? I have no answer. But the Bible says he must needs go through Samaria. In simple English, Jesus needed to go through Samaria. Now follow me closely. Why did Jesus need to go through Samaria? The need was not because of arrangements. The need was not because of any practical necessity, but because there were people there who needed to hear him. So the need in Jesus to pass through Samaria was because there was a voice calling in Samaria of somebody empty in the heart who was in need of a man. So Jesus, compelled by the need, had to break the norm, had to break the Jewish customs and pass through Samaria. So Jesus comes now at Jacob's well, wearied with the journey. He was so tired. If you read carefully, they had traveled since morning. Now he is tired. It's so amazing. Follow me closely. That John, the gospel according to John, in his introduction, makes a point to bring out that Jesus was God. For in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory amongst us. But yet we see the same God being wearied, hunger and thirsty along the way. Howbeit that a God who came down from heaven can grow thirsty and hunger. Brothers and sisters, let me bring it to you now, that though he was God, he took on humanity for our own sake. He was clothed with humanity for our own sake, that he may become acquainted with our suffering, that he may be acquainted with our pain. For Isaiah 53 verse 3, the Bible says he is a man of sorrows and acquainted with grief. There is no pain that we can go through, brothers and sisters, that he cannot understand. Why? He became human so that he can understand our infirmities. Why do you mourn as if we have no helper? He is acquainted with our sufferings. He is acquainted with our needs. And Hebrews 4 verse 15 says that we have not an high priest not able to sympathize with our infirmities, but tempted in all things in like manner, yet without sin. That is our Jesus, here and hungered. But he was not tempted to perform any miracle to quench his thirst. He never performed a miracle for his own sake. He was never tempted to change stones into bread because he was hungry. He allowed the disciples to go into the city to look for bread, whilst he had power to turn water from the well. While he had power to change stones into bread, he chose not to do it, for he never did things for his own sake, but for our sake. So he gets to the well. It was around noonday. And the Bible text tells us that there came a woman, a Samaritan woman. A woman from Samaria comes to draw water at noonday, and there is a Jewish man sitting by the well. Let me come closer home to the text now. Then Jesus says in verse 7, give me water to drink. How be it that Jesus, the creator of the earth, the universe, the stars and the moon, not only that, the seas and the oceans, the one who counts all the waters in the hollow of his hand, would ask for water from a jar, from a pot, from a Samaritan woman. Howbeit the one who said, let there be waters, and separated waters in the firmament. How come in this hour he has to rely on the providence of a Samaritan woman?
There was something deep that was going on. So the woman responds, how is that you? Now the Samaritan woman is trying to school Jesus. He's trying to school Jesus. How is it that you, being a Jew, asks for water from me, a woman from Samaria? There's a point that the woman is making. How be it that you, being a Jew, asks water from a woman? Because there's a problem between Jews and women. Their perception of women is warped. So she is asking, I'm a woman, you're a man. How come that you ask water from a Samaritan woman? Not only that, I'm a woman, but I'm Samaritan. Problem, my pastor. Yes, sir. How be it that a Samaritan woman is now conversing with a Jewish man? Now the Bible in verse 10 says, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Now, you will agree with me when I say that there are things that we have done that we shouldn't have done if we knew. There are things that we have done that we could have done better if we knew. There are opportunities that we have turned our backs on, thinking they threaten our pockets, thinking they threaten our health. But if we knew, we would have taken those opportunities. Now, you will agree with me when I say that before this woman is the man, the desire of all ages. And this woman is standing on the brink of great possibilities. Follow me closely now, church. This woman is standing on the brink of great possibilities. What are the possibilities? Number one, freedom from the life of immorality. When you go down the text, you will learn that this woman would move from one man to another. And she was so unvirtuous, but when Jesus is standing before her, she has this possibility of living a holy life. Possibility number one. Possibility number two. She has the opportunity to be freed from her guilt. Now you're not following. When Jesus is opening the pages of her history, he tells her, you have had five, and the one you have is not yours. So this woman is living a life of guilt. She knows that the man she left at home as she was coming to Jacob's well to get some water is not hers. And guilt is riding on her life, minute in, minute out. And Jesus is standing before her, ready to set her free from her guilt. Possibility number three. Freedom from the circumstances that are pushing her to do what she's doing. Because we have people who rationalize. They find good reasons to do bad things. And so Jesus is saying, I understand you. You are human. Even the human lot is mine. But I am here to set you free from these circumstances that you hide behind as you commit your sin. Freedom. Possibility number four. There is a great exchange. Allow me to take you now. In the text, Jesus says, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Focus on that one. Living water. Now the Jews understood living water to be running water. If water would flow from a spring, they would say that is living water.
But Jacob's well has stagnant water. Still water. It percolates and rises and supplies the nation with water. So when Jesus says to this woman, I want to give you living water, she is saying, you are going to take me to some spring somewhere and show me the living water. But listen, the problem with the water in Jacob's well has two defects. Defect number one, it satisfies for a while. Just for a short time. But you thirst again. People now are running after that which does not satisfy. Allow me to affirm that our satisfaction is found in Christ. Allow me to pause it. Let me assert that you can go anywhere you want looking for satisfaction, but before you come to the Master, before you meet him at your own well, before you give your life to him, you will chase after academic pursuits, you will chase after financial things, you will chase after buildings and all, but before you come to Christ, you will thirst again. I've seen people becoming academically equipped, but as soon as the chancellor hits their head with a cap, they still feel something is not right within me. I'm still empty. You can have all the houses in the world, but I know there is an emptiness. I'm appealing to that emptiness. There is nothing material that can fill that emptiness except Christ in you, the hope of glory. Amen. So Jesus is saying, let's make an exchange here. Let's transact, Samaritan woman. You give me your dead waters, I will give you living waters. Defect number two. What's defect number two? The water in Jacob's well is on the outside. Come on. The water in Jacob's well is on the outside. But read the text with me. Give me a drink. You would have asked him, and he would have given you living waters. Verse 14. But whoever drinks of the water that I shall give him, number one, will never thirst. But the water that I shall give him will become in him. Did you take that? In him. The water becomes in him. So the water that Jesus provides is on the inside. But the water that is in Jacob's well is on the outside. Now I've read somewhere in the book of Revelation, Jesus saying, I'm standing on the door. I'm knocking. Why is he knocking? He wants to come inside. I've heard Paul say that the life that I live, it's no longer I who lives, but Christ in me. Now when you allow Jesus to come in you, you are all set. So Jesus is saying, listen, woman, you are busy working on the outside. Allow me in, let me work on the inside. But listen, verses 11 and 12. What do they say? The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? You see the problem of this woman? She is looking back to the fathers and looking forward to the coming of the Messiah. And yet the Messiah is right there with her. Are you not looking for Christ elsewhere? In things that don't satisfy. I want to let you know, Church of the Living God, Jesus is an ever-present help in the times of need. You call him. I've heard musicians say, he's only a prayer away. He's that close to you. When you shed a tear, and even your friend cannot understand why you are crying. When you have lost your loved one, and they have covered you with blankets even in the heat of October. When the person sitting next to you falls asleep, and you're busy thinking from here, then what? Because your hope is now in a coffin. Jesus never sleeps. He sends a word of comfort right in that gap, which can be satisfied only by him. Now, all these things that she's saying,
She is saying it because she does not know. And Jesus tells her the two things that she does not know. Let me take you back to verse 10. If you knew the gift of God, the gift of God, you don't know it. You profess to know. And before I talk about this woman, let me just pose this question just in case I forget. Do you know Jesus? What kind of knowledge do you have? Is it intellectual or experiential? Because there are some people who know him by book. They have heard. In fact, if you go down the chapter, the people that the woman calls from the village, when they come, they said, we heard you, but now we know. Amen. We used to know. We used to hear people speaking about Christ, but do you know him personally? Now, the two things. Number one, the gift of God. It was the gift of God. Walking into the council of peace. Come on now. It was the gift of God in Mary's womb. It was the gift of God in a manger. It was the gift of God in swaddling clothes. It was the gift of God running the errands of Joseph. It was the gift of God pointing sinners to repentance. It was the gift of God touching the lepers that nobody else would want to get close to. It was the gift of God in the upper room. It was the gift of God in Gethsemane. It was the gift of God bleeding and sweating at the same time. It was the gift of God on the down the Via Dolorosa. It was the gift of God hanging on the cross. It is the gift of God that I present to the church this afternoon. Take him for yourself. It is the gift of God. Now, when you look at that word closely, gift, it simply means undeserved. The gift, undeserved. It means the gift graciously offered. It means the gift that you cannot repay. And that's Christ on the cross. Number two, what is it that she doesn't know? She doesn't know who it is who's asking. You talk about it, my brother. That if you see, when you want to study creation from another book other than Genesis, go to Isaiah chapter 40. Focus on verse 12. You will learn creation in the book of Isaiah. That's the man who made the oceans, who is now asking for drink. So Jesus says, if you knew, you would be doing the asking, not me. Now, when you study verse 14, verse 15 says, the woman said to him, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. This woman is scratching the surface. She's thinking Jesus is talking about this water, and yet Jesus has sunk the shafts. He is digging deep into the inner things of, he has gone down deep to the issues of salvation. Oh, how many times we scratch the surface, talking about material issues, talking about these things, and yet God is concerned much more about our salvation than these things that will burn in the fire. And so Jesus says, go call your husband. Go call your husband. No, I said I want water. I know, but go call your husband. So what Jesus is saying is, before we give you the living water, we need to fix a few things in your life. We need to sort out your spiritual life. You see, you are here because the neuroscience of thirst has told you that you need to go fetch water to satiate your issues. That also needs to happen in your spiritual life. You need to realize your need of a savior. Oh, come on. Because when you don't know the need of a savior, then you will never need the savior. He who claims to be healthy, even though they are not well, will never visit a physician. And so Jesus is saying, woman, let's fix your issues. Face it, your life is not straight. I cannot pass living waters to you before we fix this. Let's fix this. Let's fix this. And so Jesus is saying, before we give you the living waters, let's fix your life. Before the living waters well up to eternal life, before the gates of the New Jerusalem swing open before you, before you put on your golden crown, before you put on your robe of white, before you pluck a leaf from the tree of life, we need to fix you.
And I'm talking to somebody here who knows, Jesus, I've got something for you to fix. I've got something for you to fix, Lord Jesus. And if you don't fix me, nobody will. And I want to declare this to you. Christianity is the only religion whose solution is a person. All other religions, when you sin, they amputate the part of your body that you have sinned with. And in African traditional religion, we send you to traditional healers so that they can fix you. But when you come to Christ, the solution is a person. Christianity, first and foremost, is a commitment to a person. And that person is the content and founder of Christianity. And he is the antidote for sin. He is the cure. Nowhere else but in Christ. And I would like to invite the church. Look for Jesus. When the devil has pulled you forward and pulled you back. When he has thrown you up and he's thrown you down. And when he has dipped, you sink down deep in the mighty clay of sin. Call on the name of Jesus. His hand is long enough to pull you out from the mighty clay of sin and set you on a rock, and you will sing hallelujah. But listen, Pastor Mauredi, as soon as this woman has been transformed, she goes to the city. Now I've read somewhere and I've been told that everyone who is born into the kingdom of God is born a missionary. The very first impulse of a renewed heart is to bring others also to Christ. So this woman is going to the city to bring others to Christ, and the message she has is, come see the man. But there are questions that we need to address. This is a Samaritan woman conversing with a Jewish man. Before we discredit her, let us give her a bit of credit. This is a religious woman. She even knows about worship. She knows that there's a mountain. But yet today we've got Christians who do not know what worship is. So Jesus looks at the woman, and as the woman is marching away, she's got one anthem. Come see the man. I've found the man. Let me tell you one thing. In fact, let me boast a little. For I also found the man. For this was the woman speaking about the man. But I came across this man. And let me tell you what happened when I met the man. My life was dying, but he changed it into an undying one. I was down in the trench with a stench, but with outstretched arms he pulled me. And for one thing, Jesus changed my life. I used to lie, but now I'm smartly dressed proclaiming, come see the man, for I found the man. So this woman is running. But let me tell you one thing. We have to answer the question. How was it possible that these two were conversing? How was it possible that this was a woman, yet the thought at that time, a woman could not be conversed with in public, even your wife, even your sister. You could not converse with her in public. But howbeit, because the text is key, when the disciples came back, they also marveled. Let me get into the head of Peter for a minute. I'm sure he said, but howbeit that Jesus is talking to this lady. Probably Peter had some background info. But Jesus converses with the woman. I'm still in the text. How was it possible? But the sermon title is When a Man Loves a Woman. I want you to note one thing. Love is so amazing. And love is so divine. For when she found this love, she lost her mind. I remember, I didn't rehearse this with my wife. I remember when I married my wife, in my culture, when you marry, you're not given the woman after marriage, for you have to wait for approval from the parents. Now this day, after paying everything that was expected of me, I expected the parents to give me my wife. But instead the dad said, no, you have to wait
wait for a date that I'll give you later on. So he says to me, meet me tomorrow in town. So we met in town. I'm sorry I have to say this in public, but I know I'm making a point. So when we met in town, the dad says to me, I respect that you came and I respect that you love my daughter, but there's something that you have to bear in mind. I cannot give her to you. Then the daughter interjected. She said, but Dad, I love this man. And she began to cry because she had felt the love I had for her. When this woman felt the love, she could not contain it. Jeremiah in chapter 20 in verse 9, he says, I have shut the word of the Lord in my heart and I feel fire in my bones. I know this is supposed to be a dignified and serene Sabbath, but when I speak about God, I feel a certain fire in my bones. And this woman felt fire. And she says, I cannot sit down. But what surprises me, she leaves the water pot. The verse is clear. She didn't run back home. No, she didn't. What was happening to the sixth man? When you meet Christ, things change. I'm surprised with Christians who do not change. They have a form of godliness, but there's no power thereof. Where's the power? Where's the fire burning in the bones? Love so amazing, love so divine. When she felt the love, she could not sit down. When she felt the love, she could not stay. When she felt the love, she had to go. But let me tell you one thing. I'm still in the text. When she goes to the city, it's evident this woman is a social outcast. The fact that she's coming to the well at noon, she has no friends in the city. Why? Because of her immorality. Now, when this woman feels the love, she runs to the city. Question, to whom was she running to? For she was a social outcast. So when you encounter salvation, you become bold. Everything ceases to matter. You do not care what people think. Popular sentiment ceases to exist in your life. Many of us consider popular sentiment. That's why we're not on fire for Christ. Because if I'm on fire, people will think I've lost it. But when you encounter this love, you cannot sit in your seat. You cannot afford to keep your mouth shut, for there is fire in you. So this woman says, I do not care. And the verse is clear. She ran to men. Read in 28. She ran to men, not women. She ran to men in the city. Why? Because she's on fire. So she says, come, I've seen a man. When you encounter salvation, you become bold. A story is told. John Knox, one of the greatest preachers, in his old age, when he was preaching, they used to escort him. They would half lift him to the pulpit in his old age, and they would make him lean on the pulpit. But the minute he would open the text, that old trumpet voice was heard. John Knox would almost split the pulpit into splinters. Why? Because he became alive. The minute he began to speak the word of God, there is a supernatural power that comes over you because you are on fire. But here's my question. Where is your fire? Howbeit you call yourself a Christian, yet we do not see the fire. How can you say I've encountered love when you're not mad, when you're not crazy on love? Where is the love? How come you're so cold, yet you're on fire? Such an irony and oxymoron. Lastly, let me point you to the last thing. The woman says, in fact, when she goes to the city, she's speaking. In the meanwhile, the disciples come. I'm still amazed. How big that 12 people buy groceries for 13 people? I'm amazed. I will not even try and address. But I'm amazed that 12 people go and buy groceries for 13 people, leaving Jesus by the well. But when they come back, they're so worried. And they say, Master, eat. We've brought food. And Christ looks up to them and says, I do not eat this food, for I have a special type of food.
problem. We've brought food. We've all walked. In fact, let me tell you one thing. Jacob's well was a half a mile away from the city. So half a mile, that's approximately a kilometer away. But as the woman is running, the disciples have come back with food. Jesus says, I do not eat. For my job or my food is to do the will of my Father. I want you to know you are the top priority on Christ's list. Amen. If he had a bucket list, it only has one item, and that's you. To save you. Now, I love horticulture gardening, and I've got a small garden. Let me tell you one thing. My wife always says to me, it's time to eat. Your breakfast is turning cold. Your lunch is turning cold. Why? Because the minute I get into the garden, I'm so consumed, and I pay attention to what I'm doing, that I do not even pay attention that I'm hungry. I do not pay attention that it's past 10. I do not even pay attention that it's past 1. I do not even pay attention that it's evening. Why? Because I'm doing that which I love. I'm making a point. Those of us who do not realize the power that God has put in his gospel, perhaps we're doing something that we're not interested in. So that's why Peter, that's why James, that's why John, they are so much eager for Jesus to eat and satisfy the physical need. But Jesus is saying, no, there's something much more crucial than the physical. That's the spiritual. For I came down from heaven to save you. Not to eat. But some of us are working to satisfy our belly. For the Bible says, the God is our belly. That's why we have to make sure the belly is well fed. Why? Because it is the God. Jesus says, no, I have to satisfy the will of my Father. So he says to them, how be that you say when the summer is coming, the harvest is ready? Don't you see that the harvest is ready? Some of you are going to harvest where you did not even sow. I'm still in the text. So the woman is coming. But as she is coming, she's coming with the whole city of men. Yet she's a Samaritan woman. Now, what are the women thinking? What were the women thinking then? When a man loves a woman. But let me take you back. If you knew. I was reading about a certain king. Now this king in his wisdom wanted to take a wife. So he says, in my splendor and majesty, if I find a woman, she'll just fall in love with me because I'm the king. So he decides to take off the kingly robes. And he dons shepherdly robes. So he goes out in the field. And in my imagination, he finds a woman or a young girl. And he says to her, how would it be if I were to marry you? Now, I see this lady, she's looking at the man from head to toe with sandals, dusty feet. She says, no, my brother, I'm sorry, you do not match my profile. For if I look at you, you do not suit my profile. If only she knew. If only she knew. Now this king says, no, I will not tarry. I'll find another woman. So he finds another woman. And like the first, he says, how be it if I were to marry you? And the second one looks at him from head to toe and from toe to hair. He says, but brother, excuse me, you are a wannabe. And in my family, you do not suit what they expect. For we've got great expectations. If only she knew. But I'm seeing the third woman. He goes to her and he says, how be it? Would you consider me marrying you? And she says, I'm so much okay with it. And he marries her. Now, here is the part that excites me the most. As they are going home, as they're making that journey, I'm sure the woman is asking, but where do you stay? Where do you live? And as they approach the gates, she sees to her amazement, God saluting, standing at attention with their arms flying to salute. And she says, but hold on, brother, we're in the wrong place. Perhaps we'll end up arrested. And the brother says, no.
keep trusting, keep following me. For the text says, if you trust, you follow. So she follows. And I'm imagining as he takes off the shepherdly robes and as he dons the kingly robes, as she finds out that he is the king. If only you knew who is calling you home. For he says earnestly and tenderly, Jesus is calling. Come home. If only you knew. But let me tell you one thing before I close this. Jesus is standing at the door. One songwriter says, what the Lord has done for me, I cannot tell it all. One songwriter also says, I said to myself, I will not shout and tell it to anybody, but I could not keep it to myself. If you still find yourself comfortable with sitting and keeping quiet, perhaps you've not found the man. For when a man loves a woman, you're on fire. And when a man loves a man, for he so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. But let me pose this question. If you find yourself in a comfort zone, if you find yourself not on fire, perhaps you have not met this man. For if you meet this man, you'll be on fire. If you meet this man, he will take away your shyness. If you meet this man, he will take away your timidness and he will give you rigidness. For if you meet this man, you will never compromise. If you meet this man, you will stand on thus saith the Lord. If you meet this man, you will never carry on living your life. If you meet this man, your name changes. If you meet this man, your life changes. If you meet this man, your walk changes. If you meet this man, your talk changes. If you meet this man, your dress changes. If you meet this man, your companions change. Why? Because you've met the man. If it is your plea and pray that I also want to meet this man, just rise and we'll pray. Just rise and we'll pray. If this is your plea and pray, just rise and we'll pray. Pastor brother, you're going to pray for two things. Pray that we encounter this love. Amen. And when we encounter this love, may we be on fire and may we turn the world upside down. God bless you. Amen. All heads are bowed and all eyes are closed. We wish to thank you, O Lord, for the love that you showed to us. We were Samaritans, crossbreeds, dogs, undeserving. Yet you came down, the gift of God, to die for us on the cross, that we may called be sons and daughters of God. Oh, what manner of love the Father has lavished on us. We've stood on our feet, for we have experienced the love of this man. And we wish to respond to this love like the Samaritan woman and declare and proclaim to the whole world that come and see a man, for he is the man. Bless every one of us in this service and everybody following these services. Thank you for your love. Change our lives, O Lord. Make us new, mold us again. May from today, every one of us under this voice know and declare that I'm a child of the King. And we are waiting for that day when you shall come and take us home. For when a man loves a woman, he will take her home. We are waiting for that day when you shall descend in the glory and power of your Father and the angels and take us home. May we say, it was thus by John chapter 4 that we have made it home. This is our humble prayer. In Jesus' name we do pray. Amen. Fambe
Opfumaindi fambenemi sezvakaita Inoki mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa ndibvume ndifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvuvuta mirau yakateiwa wawengiwa vanondiedza ese aya matambudzo tenzibvumaindi ndifambe nemi mandi pazororo zvepasi zvinowanando ini ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumaindi fambe nemi. Sizo hamba sisia ezurini ekaya ligababa Sizo hamba sisia ezurini ekaya ligababa ekaya ekaya Kaya ligaba asambene kaya 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 ligaba sizo natele makume ekolide kaya ligaba sizo natele makume ekolide kaya ligaba asambene kaya asambene zubiri kaya ligaba asambene kaya asambene zubiri kaya ligaba Ario anerunyararo Ario anerunyararo Rudo rwa Jesu rwatisanganisa Rudo rwa Jesu rwatisanganisa Ario anerunyararo Ario anerunyararo Rudo rwa Jesu rwatisanganisa Rudo rwa Jesu rwatisanganisa Beapa zvakaita senyanza Beapa zvakaita senyanza Rudo rwa Jesu rwatisanganisa Rudo rwa Jesu rwatisanganisa
Beapa, Zakaita Senyanza. Beapa, Zakaita Senyanza. Rudo rwa Jesu, watisanganisa. Rudo rwa Jesu, watisanganisa. Zakeyo akamanya akatambuzika. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Zakeyo akamanya akatambuzika. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Zakeyo kaseka kutsika kumba kwako ndoja. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Achinda kuona